Buenos días a todos, aquí estamos en el 10º aniversario del SEO on the Beach. Soy Lucía Rico, me puedes encontrar en redes sociales como Lucía y el SEO y te voy a retransmitir lo que sucede behind the scene, es decir, detrás del escenario de lo que pasa en el SEO on the Beach, de la gente que hay por aquí, para que disfrutes y a ver si te apuntas al año que viene. Vamos a entrevistar a gente, vamos a hablar con personas que nos cuenten sus experiencias sobre algunos sectores y vamos a jugar. Y entre otras cosas quiero que participes, porque si no, esto no tiene sentido ni en internet. Usa el hashtag Lucía y el SOB, S-O-B, y dime a quién quieres que echemos un ratito con él y qué quieres que hagamos. Vamos a ver qué se cuece por aquí. ¿Avanzamos? Vamos a ver a la organización, que he visto que está por ahí Sico, a ver qué nos cuenta de lo que vamos a encontrarnos. ¿Vamos? La desorganización está desorganizando. ¡Eva! Bien. Eva huye. Mal, Eva. Buenos días, Eva. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, nerviosa. Nerviosa. Sin voz casi, ¿eh? Que este año la que se va a quedar sin voz voy a ser yo. El año pasado fue Sico. Bueno, pues hay que tomar descanso también para Sí, Sico. lo que pasa es que, bueno, que al final es mucho tiempo organizando, son meses y bueno, es verdad que tenemos que ir, eso, un año es él, otro año soy yo, pero los dos a la vez es imposible, ¿no? Enhorabuena por esos 10 años de eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Pues nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Intentamos que tanto hoy como mañana sorpresas muy chulas, shows que no esperamos y bueno, muchas ponencias muy técnicas, muy buenas, de alto nivel y bueno, y mucho networking y poco más. Y mucha gente guay. Hemos venido a jugar. Por supuesto, hemos venido a jugar, está claro, mucho networking y mucha gente guay. Bueno, pues voy a seguir con la desorganización a ver si pillo por mano a Sico. Hasta ahora, Eva. Vamos. Y aquí además está con el señor Muñoz. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Hola, señor Muñoz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sico? Muy bien, aquí estamos todavía con voz. Podemos hablar y muy bien. Enhorabuena por esos 10 años del SEO on the Beach. Muchísimas gracias. Como ves, esto es una pasada. Sí, está muy bien. ¿Qué nos acontece hoy? Ya nos está contando un poquito Eva, pero cuéntanos tú. Pues yo creo que va a ser un gran día. Está todo el mundo ya, como veis, conociéndose. Es un ambiente fabuloso para hacer negocio, aunque estemos muy sueltos. Es la mejor manera de hacer negocio y bueno, la verdad que va a ser un día muy chulo, con juegos. Ya me estoy quedando sin voz. Con juegos y un montón de cosas muy chulas. Pues nos ha dicho Eva que ella se estaba quedando un poquito afónica, que este año librabas tú, pero no sé cómo lo ves. Yo creo que mañana que me toca dar una charla, creo que no voy a tener voz ya mañana, pero nada, cafelito caliente y a ver. Pues vamos a conocer gente que aparte de negocio es lo que mola también. Vamos a ver, Álvaro, buenos días. Aquí, hombre. Hola, dame un abrazo. Joder. Que no te he visto. Aquí andamos, aquí muy duramente trabajando, reventados. Bebiendo agua fresquita, ¿no? Agua del manantial de ahí al lado, sí. Además fui a sacarla yo allí con el cubo, tal. Cansadísimo. Y bueno, muy bien, empezando el día. Llegaste ayer. Llegué ayer, sí, pero no me lié, me fui a cama. Es lo que te iba a preguntar, digo, porque me han dicho que ayer fue la noche intensa. No, yo fui a cenar, cené y me fui. Es que para mí las 7 de la mañana es una hora que... levantarme a las 7 para venir a montar el chiringo y tal, me duelen cosas y me pasan cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, no, ayer me fui pronto y hoy pues me ha costado levantarme, la verdad, pero bueno, ya me estoy animando. Sí, luego a las 11 nos pasaremos de nuevo a ver cómo andas, a ver cómo vas animado. Sí, a ver, yo tengo que hacer una presentación ahí, dar un premio a las 10:40, ya lo tengo calculado, entonces a partir de ahí ya empieza el segundo steam de fondo, entonces ya mejoramos la posición ahí, sí. Pues entonces la hora para verte va a ser sobre las 5 de la tarde. No, a las 6:30 tengo el speech de presentación de Rayola, que a partir de ahí ya no sé lo que pasará. Y yo no subo, ¿eh? El primer año no di subió. ¿En serio? Y el segundo ya no lo intenté. Pues entonces a las 7 vengo a ver. Puede ser, sí, a las 7 estoy aquí. A las 7 sí, vamos a tener el tema. Espero estar aquí. Porque, a ver, lo del alcohol no es increchendo, es
haces ondas, Sí. ¿sabes? Entonces empiezo el primero y a partir de ahí ya cuando... Pues mira, esto me viene bien porque como aquí vamos a tener bastante cerveza y demás de bebida, danos recomendaciones para llevar un periodo de 2 días con pues tanta mira, intensidad. yo ahora empecé gin tonics porque, bueno, esto pues la verdad, pues Digestivo. ya no es eso, es más líquido, pero bueno, es más light. Después allá a mediodía hay que empezar con los chupitos. Hostia. Porque es menos líquido y ya son menos agresivos, ya te mantienes la borrachera más fácil. ¿Sabes? Metes un chupito, mantienes, metes otro, mantienes y así. ¿Sabes? Ya, Son consejos ya de un profesional de eso. Es lo que te iba a decir, tú estás en otra liga. Sí, yo aquí ya me he pasado el juego, no. Sí, tú estás en otra liga, a mí me saca de la cerveza y ya... Yo la cerveza no la Ya, trabajo. no la trabajas, no. Eso me temía. Ni cerveza ni vino, porque eso, saltamos de nivel. Hay que aprovechar las tiradas, si no, no va. Pues vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué nos encontramos. Perfecto. Me alegro de verte, Álvaro. Chao. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí están desayunando, no vamos a interrumpir, luego nos vemos, luego me tenéis que hacer un hueco, ¿verdad? Ahora os dejo desayunar tranquilamente. Venga, vamos a ver, estamos aquí. Vamos a ver a los chicos de Link Affinity, que es una herramienta de link building de SEO que me gusta mucho, a ver qué nos están contando, a ver si le sacamos algún trapo sucio de su jefe. Buenos días. Link Affinity, sí. Es que os he visto huir. O sea, es que esto es lo que nos va a pasar, que la gente huye de la cámara. Ya me he dado cuenta. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Beda. Cuéntame de Link Affinity, ¿te trabajas en Link Affinity? Sí, exactamente, trabajo en Link Affinity. Estás nerviosilla, ¿eh? Sí, un poco. No me gustan las cámaras, pero... Bueno, pero tú, esto es un señor de cera, en realidad no existe, estás hablando conmigo, me llamo Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Un placer. Pues yo también estoy nerviosa porque es mi primer SEonthebeach, o sea, no te voy a engañar, entonces vengo un poco a ver a qué nos encontramos aquí. ¿Tú qué tienes que hacer hoy por aquí? Pues nada, contar un poco, primero relacionarme y además de cumplir con esto, building real relationships, que es nuestra base y nuestro foco. Y básicamente también contar un poco qué hacemos en Link Affinity. Dos cosas. Una, para relacionarse no se puede huir. es un punto importante. Que no estábamos preparados, ¿sabes? Todavía estábamos en modo descanso. Y quiero también que me diga qué es Link Affinity y qué puede hacer por nosotros en términos digitales. Oye, mira, que me lo preguntes así me pongo un poco más nerviosa, porque... Bueno, pues cuéntamelo como si fuera, yo qué sé, alguien nuevo que ha entrado en tu empresa. Bueno, nada, Link Affinity es una herramienta, digamos, all-in-one management tool que te permite crear relaciones reales con medios de comunicación, con blogs, con páginas web que estén relacionadas. Trabaja mucho lo que es la autoridad y trata de conseguir, digamos, relaciones muy orgánicas a nivel digital para construir lo que es la base del SEO y trabajar mucho, como ya lo dije, en la autoridad. Y bueno, creo que esta explicación la daría mejor en otro momento, pero estoy muy nerviosa, así que... No te preocupes, lo estás haciendo genial. Es una herramienta con la que podemos conseguir enlaces. Sí, pero no solamente conseguimos enlaces, nosotros tratamos de construir y de conectar al cliente de la forma más natural posible, porque no nos centramos únicamente en un enlace, nos centramos en trabajar relaciones públicas, en que el cliente en que las agencias puedan gestionar a sus clientes desde la herramienta, que el cliente pueda trabajar relaciones, pero de una forma más orgánica, como ya lo comenté, y bueno, o sea, básicamente que pueda tener todo en un mismo lugar. Si eres una agencia o eres un freelance, puedes tener los reportes desde Link Affinity. Si eres un cliente, puedes gestionar tus relaciones públicas digitales desde la herramienta. ¿Cómo? Si quieres conseguir una entrevista con otra web que se asemeja a la tuya, pues puedes hacerlo a través de Link Affinity. Entonces, yo no estoy en el departamento comercial y quizás, como te dije, no soy la persona que te pueda hacer una demo específica de todo lo que hacemos, porque realmente la herramienta es muy completa, pero estoy tratando de hacerte como un briefing lo más completo posible. Yo la he usado, a mí me gusta mucho la herramienta y me lo has explicado genial. Bueno, pues te dejo ya tranquila, que respires hondo y nos vemos luego, ¿vale? Venga, chao. Vamos a ver qué nos encontramos más por aquí. Vamos a ver si encazamos al señor Muñoz, que lo he visto por aquí, pero no sé si se habrá escondido.
Vamos a ver. Pues aquí ya no nos lo encontramos. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Pues aquí, yo trabajando, ¿tú? Disfrutando un poquito. Cuéntame, ¿por qué has venido al SEonthebeach? Bueno, por muchas razones. Primero, bueno, para aprender con todas las charlas que hay, que son muy buenas, de mucho nivel, para disfrutar también un poco, que ya está bien de trabajar todo el día. Y bueno, sí, más que nada eso. Y aparte porque he venido en el 2013, cuando empezó, y así que tenía que venir a los 10 años. ¿Cuántas veces has venido en total al SEonthebeach? Con esta, 3. No he podido venir más, pero bueno. Eres un participante, un visitante avanzado. Sí. La mía es la primera. Ah, sí. Pues vas a disfrutar mucho. Dame algún consejo así para principiantes. 2 consejos buenos: escuchar las charlas, porque son de un nivel muy bueno, y hacer networking, conocer a gente. ¿Cuál es tu charla a la que vas a decir, esta ya puede pasar lo que pase por aquí que no me voy a perder? ¡Guau! Muchas. Pero por lo que a mí me concierne, como hago el tema del link building, enlaces y todo eso, a César Aparicio. Vale, y cuéntame algunos trucos de link building. Qué buena pregunta. Hemos Ahí dicho me he quedado... Que te dedicabas al copy, ¿no? Sí, eso. Al social media. Claro. Hay un consejo limpio de comprar... Bueno, comprar no se dice. Comprar enlaces... Bueno, obtener enlaces de forma más fácil, sin comprar, por favor. Sí. Eso Google no le gusta, ¿vale? Que tengan una buena autoridad, que no tengan muchos enlaces salientes, que sea de la misma temática, que el contenido vaya acorde al enlace y bueno, poco más. Pues te dejamos respirar tranquilo y vamos a por otra presa. Nos vemos luego. Venga, chao. Ay, perdón. Bueno, buenos días. Oh, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Hablas español? Un poco. ¿Es tu primera vez? Sí, yo soy habla de 1110. Oh, I'm talking at 1110. Yo hablar Vale. sí. Yes, sí. Soy extremeño, sé de Medellín, que fatal, pero tiene una charla a las 11. What's your name? Bibi the Link Builder. Encantada de conocerte. Nos vemos. See you later. Yes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. ¿De Senras? Sí, aquí estamos con mi compañero. Bueno, ¿qué tal? Pues aquí estamos representando, ya sabes. Bueno, encantada. Acabamos justo de llegar, o sea que encantado de estar aquí. ¿Acabáis de llegar? Sí, justo. Barcelona. Sí, bueno, Madrid, Valencia. Valencia. Parece un concierto de hip hop. Madrid, Valencia. Pero bueno, aquí estamos muy bien, muy contentos de estar participando y pues nada, vamos a ver cómo nos va. ¿Es vuestra primera vez? Sí. Aquí sí, Álvaro va a dar una charla el día de mañana. Sí, mañana tendremos ocasión un poquito de hablar de diferentes herramientas y pero encantado. Vais a hablar de Arref, ¿no? ¿Eh? De Arref, ¿no? Un poquito. ¿Sobre qué vas a hablar? No, hablaremos sobre cómo cambia el mercado, sobre todo la industria del marketing digital, que aquí creo que a nadie le pilla por novedad y cómo tenemos que tratar de adaptarnos un poco a ese mercado. Algunas recomendaciones para el uso del Senras, que es una pedazo de herramienta, todo se ha dicho. Que no se pierda un poco, que no os perdáis entre tanta herramienta, es la realidad. Es complicado eso que dices, porque es muy completa, pero creo que nos limitamos a la parte de palabras clave y poco más. Exacto. Pero si se pierden, estamos nosotros para ayudarles, entonces. Bueno, cada uno una, ¿vale? Pero una herramienta que digáis, esta parte de Senras me flipa. Yo estoy enamorado así pasionalmente de Trends. Trends me parece que es una herramienta potentísima, crece todo el tiempo y yo la amo, estamos hablando ayer de eso. ¿Qué hace Trends? ¿Qué hace Trends? Trends es todo el tema de competencia, investigación de mercados, un poco socioeconómico, demográfico. Es una maravilla de aplicación, así que es súper recomendada. Además tiene como unas demos con algunas webs en la que se puede ver lo que hace y es brutal. Estamos interrumpiendo el paso, pero que crucen, da igual.
En tu caso, ¿cuál es la favorita? En mi caso, además de gracioso porque lo hablábamos ayer viniendo, para mí es Listings Management. Oh, esa es muy buena. Para mí es una de las más top, sin duda. Es como el primer paso cuando toca empezar a darle impulso a la parte de local, y para mí me parece esencial. Vale, pero no me has dicho qué hace. Yo no tengo ni idea de lo que hace Listing Management. Yo te digo, lo que hace básicamente es toda la información que tiene tu negocio, sobre todo si tienes una parte física, como puede ser tiendas o lo que sea, pero ayuda a cualquiera, insisto, es agrupar toda esa información y distribuirla por todos los directorios que hay disponibles en ese país. Esto lo hace de manera automática y hace muy fácil el manejo de tanto las reviews de Google Business Profile como el tema de competidores. Puedes traquear hasta 10 competidores, puedes ver cómo lo están haciendo ellos y tratar de ver y obtener sugerencias para superar esos rankings. Y a mí dentro de esta herramienta hay una parte que me gusta mucho, que es cuando tú metes la URL, te saca todos los sitios donde está listada y los errores que tienen el NAP, cosa que es súper importante a la hora de la consistencia del NAP. O sea que, muy bien. Bueno, chicos, os veo luego, ¿vale? Venga, hasta luego. Uy, a ver, que estamos... mal sitio hemos cogido nosotros. Nos tenéis que... A ver. Buenas. Hola. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bien. Contadme, ¿cómo os llamáis? ¿Quiénes sois? Yo soy Lucía, me voy a encargar de la parte de stream, ¿vale? Rocío, un gusto. Rocío. Natalie, un gusto. ¿Os dedicáis al SEO? Sí. Contadme, ¿estáis en agencia, freelance? Nosotros trabajamos para una empresa que tiene un fuerte equipo de SEO. Aquí hay. De Alemania. ¿Qué es esto? Estáis más lejos que yo, que vengo de Badajoz, ¿sabéis? Yo estaba flipando, digo, 12 horas de transporte, esto es horrible. Vosotros tenéis a mí. Tuvimos un camino muy interesante, pero bueno, lindo. Íbamos mirando el paisaje, conociendo un poquito, así que... Es un momento zen, ¿no? Sí, para nosotros. La verdad a mí me gusta. Y aparte venís a ver la playa, así que mejor imposible. ¿Es vuestra primera vez? La nuestra sí, pero hay 2 miembros de nuestro equipo que ya estuvieron el año pasado. ¿Se puede decir la empresa? iGaming. Vale. ¿Algunas recomendaciones para los SEO in-house? Supongo que hablar con la gente que está en este lugar y ver cómo nos podemos ayudar mutuamente. Perdón, es que no te escucho. Hablar con la gente que encontramos en este lugar, ver cómo nos podemos ayudar mutuamente. Creo que hay gente con la que trabajamos que está viniendo, así que va a ser una buena oportunidad para finalmente vernos las caras. Qué bien. ¿Y tú? ¿No es la primera vez, no? Sí, es la primera vez también. La mía también, así que tranquila. La recomendación sería disfrutar de las charlas, aprender mucho y hacer networking, que es para lo que venimos. Claro, ya hemos venido a jugar, ese es el lema de hoy, ¿no? ¿Cuál es la charla que no os vais a perder, pase lo que pase? La de Lily Wright, porque... Sí, claro. Sí, la misma. La misma. Vale, pues os dejo que disfrutéis, chicas. Muchas gracias. Cuidado que hay personas detrás y yo casi me mato, pero no pasa nada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Yo sé... Pero no se nota y estás estupenda. Bastante bien. Cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Pues me llamo Julia, soy de Internet República y soy desarrolladora. ¡Olé! Sí. Pero muy bien. Los desarrolladores y los SEOs, a veces nos llevamos bien y todo. Nos tenemos que llevar bien. No queda otra. Pero muy bien. ¿Es tu primera vez? La quinta. ¡Ole! Eres una... ¿Soy la primera? Yo sí. ¿Te llamas? Fabiana. También en Internet República. Sí. Es mi primera vez también. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así que danos recomendaciones para nosotras, que somos unas novatas. Mucha agua, aunque... Y dormir 8 horas, ¿no? Dormir 8 horas, que parece imposible, pero se puede. Mucha agua y coger sitio cuanto antes debajo de las tumbonas, porque si no te pierdes toda la charla. Vale, pues entonces os dejo y luego hablamos, ¿eh? Venga, vosotras. Bueno, vamos a ver, cuidado, que hay por aquí carritos. Hay gente que ha venido con sus familias, cosa que me parece lo mejor, vamos. Así que vamos a ver, salimos... Sí, vamos a salir un poquito, a ver qué nos encontramos por aquí. Permiso, por favor. Buenas, Ico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo os llamáis? ¿Es vuestra primera vez? ¿Qué hacéis? Pues la cuarta, la quinta, la sexta, no me acuerdo, y me llamo Elliot. ¿Te dedicas al SEO? Por desgracia. Por desgracia, ¿por qué por desgracia?
Ya son muchos años, ya estoy un poquito cansadillo, a ver si vamos cambiando un poco. No, pero me gusta bastante. ¿Cuál es la parte que más te gusta del SEO? A mí me gustan mucho los contenidos, cuando son buenos y que de verdad se hacen bien. ¿Y lo del chat GPT con el tema de los contenidos, cómo lo ves? Creo que le falta todavía muchísimo. He hecho pruebas para ver qué tal y para alguien que trabaja en contenidos es fácil ver que todavía le queda muchísimo. A pesar del prompt, o sea, porque una de las cosas que siempre aludimos a la hora de generar contenido con inteligencia artificial es la importancia del prompt, del prompt engineering y todo He esto. cogido prompts de profesionales, con esto vas a hacer contenidos de puta madre tal y cual y depende de lo que tú le pongas luego en rellena aquí. No. En conclusión, coma. Todavía le falta mucho y espero que no llegue nunca. Para otras cosas que nos ayude, pero que me dejen seguir creando contenido que me encanta. Una última pregunta. ¿Trabajas como freelance o en agencia o en empresa? Ambas. Ambas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me gusta más de freelance. ¿Por qué? No aguantas a tu jefe. Bueno, te aguantas a ti mismo, pero sea de otra manera. Sí, pues luego hablaremos sobre este tema porque yo acabo de pasar de freelance a agencia. Venga, hasta ahora. Vamos a salir para afuera. Hoy vamos a ver la desorganización. Esperad, un momento, que se tienen que poner guapas. Todo esto, ellas nacen así de divinas. Hola Isabel, ¿qué tal estás? de chupar cámara, por favor? ¿Me podéis quitar a Ana de al lado porque chilla todo el rato? Está todo el rato. Mira, o sea, así no. O sea, vamos aquí, somos a... Nosotras dos aquí y yo no quería trabajar con ella. Me lo han puesto aquí, me han obligado. Os lo iba a decir, digo, una rubia y otra morena. Bueno, Isabel, ¿qué tal? Tú, espera, no es tu primer año, ¿no? No, no es mi primer año. Yo soy veterana, menos el primer año que no vine, todos los demás he venido. Tú eres Isabel. Es que probablemente, o sea, yo llevo hoy el día espesa, así que perdonadme si cambio de nombre a la gente. He dicho veterana, he dicho Ana soy yo. Ella es Isabel. Así, o sea, Son idiotas. O sea, ya está. Sí, ya está. Vamos a resumir el tema. Fin de la historia. Fin del vídeo. Hasta aquí la entrevista. No me hagáis reír porque yo empiezo y no paro. O sea, a ver, yo es mi primera vez. La vuestra no. Y me he encontrado ya varias personas que es su primera vez. ¿Qué recomendaciones nos hacéis desde la desorganización para las primeras veces? Crema. A saco, cremas a hablar y luego que habléis con todo el mundo. Alternar birrita y agua, hay que alternar y de vez en Coca-Cola cuando. Y hablar con todo el mundo, porque aquí lo que se viene es a marujear. Y con Isabel, que es muy intensa, o sea, evitadnos. No, pero es que no se puede porque estáis aquí para fichar a la gente. Bueno, vamos a dar una vuelta. Venga, hasta ahora, chicas. Vamos a... ¡Hombre! ¡Hola! Buenos días. ¿Qué tal, Buenos familia? días. Muy bien, hola. Bueno, vamos a empezar por Celia Villarich, porque ya lo tenemos muy visto, ¿eh? ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo Muy estás? bien, encantada de estar aquí. He de reconocer que ayer Celia me dio unos tips de comunicación porque es una máquina de la comunicación. Y eso yo creo que nos pasa mucho al tema de los SEO, que estamos como muy en la cueva y nos cuesta relacionarnos. Eso es verdad, ahí doy fe. Claro, y estamos en un evento para relacionarnos. Eso es verdad. ¿Qué nos recomiendas? A ver, pues mira, lo he hablado un montón de veces, ¿no? Que muchas veces tendemos a hablar de temas técnicos con un nivel de pro y de enrevesamiento que no hace falta. Yo creo que... Estoy de acuerdo. Hay que hacer sencillo lo más complejo. Y esa es la clave, ¿no? Más allá de parecer muy inteligente. Entonces, haced sencillo lo técnico y lo complejo, queridos compañeros. Y ya está. Me encanta el tip porque es que parece, y creo que nos pasa en ocasiones, que nos sentimos como idiotas, pero si la gente que te va a contratar no te entiende... Exactamente, y aquí queremos de aquí. Pues Celia, nos vemos luego, te debo que haga check-in y Genial. esas cosas. Gracias. Venga, hasta ahora. Vamos a ver, aquí están dando ya camisetas para la gente que viene. Y vamos a seguir con desorganización. Vamos a empezar de aquí para allá. Hola, Seito, ¿qué tal? Buenos días, hola, hola. Seito y yo hemos estado antes colocando los balones en los asientos. Joder, nos hemos pegado un curro. Hay como 3.000 pelotas y había que pasarlas de ahí a allí. Eran como unos pastores. Yeah. Sí. Pero yo sentadillas y ejercicio de brazo. Hemos empezado el día con mucha energía, a ver a dónde llegamos. Tu primera vez, ¿no? Sí, yo soy novato, no sé cómo...
Bueno, hay, no sé, sí que digo unos cuantos más llevamos desde el primer año, hace 10 años, y, joder, cada año es una locura. Pero además todo el sector hablando que vamos, que no sé qué, no sé cuánto, que ponemos cerveza, pues, la gente lo agradece. Para relacionar. ¿Con qué energía afrontamos hoy el día? Bueno, como siempre hay un pre que nos pasa un poquito factura, pero bien, estamos en unas condiciones De momento aceptable. para llegar a la hora de comer, yo creo que sí. Yo a Álvaro Fontera lo he visto antes y no sé en qué estado llegará la comida. En su línea. Comer está sobrevalorado, ¿eh? Pues vamos a seguir por ellos, ¿vale? Buenos días, desorganización. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Noelia. ¿Estudias o trabajas? Estudio, trabajo, lo hago todo. Lo hago todo, tiro pelota. ¿A qué te dedicas? Soy higienista bucodental. Ostras, ¿y cómo has terminado aquí? Amigos, conocidos, muchos años. Bueno, yo creo que 9 aquí. 9. Sí. Ostras. Encantada en el mundo. Nada que ver con esto. ¿Haces SEO en tu clínica o en tu...? Sí, claramente hacen SEO, pero yo solamente me dedico a dientes. Vale, te iba a preguntar alguna recomendación. No. Es decir, me encantaría. Venga, Muchas pues, gracias. avanzamos. Buenas. ¿Me tocó? Muy buena. Desorganización a tope. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? José Carlos, y me ha tocado estar aquí, primera vez me han pillado por banda y aquí estoy dando bolsitas y ayudando en lo que se pueda. Es mi primera vez también. Ah, mira, pues vamos a primera vez, a ver cómo se nos da. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, hemos empezado tempranito, cuesta el madrugón, pero además muy facilito, con muchas ganas de que empiece y... Hay muy buena energía, ¿verdad? Muy buena energía, están aquí ya todos de primera hora, que parece ya que son las 12 de la mañana. Creo que ya mismo van a empezar con las cervecitas, esto parece ya... y ya mismo con las ponencias. Sí, yo tengo ganas de saber qué se cuece. Qué guay, mira, vamos a ver el fotocall porque vienen hasta uniformados con camisa. Me parece súper divertido. ¿Perdón? Qué guay. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo os llamáis? ¿De dónde venís? Holanda. Holanda. Sí, ¿Qué tal? ¿Esto es la primera vez? la primera vez sí. Hemos tratado de hacer bastantes veces antes y después de 4 años por fin, mi mujer no quería ir de vacaciones en esta temporada normalmente. ¿Agencia? Sí, agencia, sí. ¿Cómo os llamáis? Para... Fisi Search Marketing. ¿Os encargáis del SEO? Sí, SEO, SEA, marketing, un poquito de web development y así. Pues disfrutad mucho del evento. Bueno, muchas gracias. Encantada. Chao. Uy, perdón. A ver si pillamos a Nando Olcina. Nando, cuando puedas. Buenas, Nando. Hola. Yo ya le he pillado por banda porque yo tengo dudas existenciales, pero cuéntanos quién eres y qué haces aquí. Pues yo soy Nando, soy miembro de la desorganización y yo básicamente pues me dedico a liarla un poco. Abogado, ¿no? Sí, soy abogado también. Qué aburrido. Muy aburrido, por eso tengo que venir a SEonthebeach para desintoxicarme un poco de... Y para bajar la línea de diversión, ¿no? Sí. Bueno, no, ahora en serio, mi trabajo es divertido también. Si te gusta... Cada uno con su friquismo. Cada uno con lo suyo, sí. Bueno, no me digas que el SEO es súper divertido, ¿eh? Pues sí, es creativo. Eso sí. Pues el derecho también es creativo. Cuéntanos, porque tú estás especializado en temas de derecho en la parte de digital, ¿verdad? Sí. O sea, nos hemos centrado un poco en lo que es todo el asesoramiento a proyectos digitales. ¿Cuáles son los problemas básicos que te encuentras a la hora de...? Bueno, nos encontramos muchos problemas en cuanto al cumplimiento de las normas de protección de datos. Nos encontramos muchos problemas en cuanto a temas de que la gente está en el mercado con una marca que cree que por tener un nombre de dominio ya tiene la marca y no la tiene registrada. Problemas de propiedad intelectual, problemas de que las condiciones de contratación no están bien, en fin, muchos problemas. ¿Qué ocurre cuando tú tienes tu nombre de dominio, piensas que estás seguro y no la tienes registrada la marca y alguien coge y te copia la marca y te la registra? A ver, no hay una respuesta de... No pasa, no me vale. Los abogados solemos... depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, puede haber un registro de la marca de mala fe solamente con la finalidad de intentar arrebatarte el nombre de dominio, pero lo más recomendable es que tú registres la marca cuando tú pienses tu nombre de dominio ya tengas registrada esa marca para tenerla protegida.
Una de las cosas que te estaba preguntando antes es sobre el tema del contenido, porque hay muchas personas que trabajan como freelance que se encargan de la generación de contenido. Y en ese aspecto pasa con el tema de Black Hat o de tal, que te scrapean, te copian el contenido y lo pegan. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué acciones podemos hacer a nivel individual para reclamar ese contenido? A ver, si el contenido que hemos generado en nuestro blog, en nuestra página web, es un contenido realmente original y que lo hemos creado nosotros, o sea, el que crea ese contenido, por el mero hecho de crearlo, ya es el autor y por tanto es el legítimo titular de los derechos sobre esa obra, ¿vale? Entonces, si alguien nos lo plagia o lo traduce y lo pega en otro blog o lo que sea, tenemos acción para reclamarle. Lo primero sería, pues eso, asegurar la prueba, es decir, hacer una captura pues con Safe Creative o algún sistema de estos y luego mandar un burofax o un mail, oye, chato, que retira el contenido, incluso puede reclamar una indemnización. Pues yo, una de las cosas que te estaba comentando antes es que yo pensaba que lo tenías que tener registrado, pero no. No. A ver, el registro de las obras se realiza para que tengas una garantía adicional, ¿vale? Es decir, para que tú puedas decir, mira, esto lo tengo registrado, que también lo puedes registrar con Safe Creative, por ejemplo, o ante un notario, pero no tiene mucho sentido que el contenido de un blog lo registres, porque es cambiante. Pero si tú puedes acreditar que eres el primero que lo ha publicado, porque tú lo publicas, luego lo compartes en redes, creo que cualquier juez se daría cuenta de que tú eres el autor de ese contenido. Pues muchas gracias, Nando. Vaya atraco. A ver, o sea, yo ya te he avisado. No, pero no sabía que te referías. Venga, hasta luego. ¿A ti? Bueno, cuánta gente interesante aquí. Buenos días. Bueno, no. Bueno, empezamos bien. Bueno, alguien... MJ sí, uno, hola por lo menos. Buenos días, MJ. Hola, Lucía. Bueno, pues muchas ganas de... No te voy a quitar mucho tiempo porque ya sé que va a ser intenso el día, que tenemos muchas ganas de ver tu charla y... Bueno, mañana ya, pero sí. Pero no, tenemos ganas de eso. No hay ganas. Indefinidas, ¿no? Indefinidas. Vale, no es tu primera vez, ¿no? No, yo creo que llevo ya 5, por lo menos la quinta. Muy bien, pues hay muchas personas que me he encontrado que somos la primera, entre ellas la mía. Disfruta, que esto es único. ¿Alguna recomendación? Disfrutar. Crema del sol y no sé, y pasarlo bien, nada. No pensar mucho en nada. Pues no te quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Hasta ahora. Vamos a ver a quién nos encontramos. ¡Ay! El cable. Hay mucha gente, me adentro. Vamos. ¿Eh? Y con las gafas, porque como tiene otra. Vale, pues vamos a ver por aquí que está la gente desayunando. A ver qué nos encontramos. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Lucía, me encargo de la retransmisión en streaming. Ven para acá, amiga. Contadme quiénes sois y de dónde venís y qué hacéis y esas cosas. Vale, pues somos... Perdón. Somos de dale. Madrid, venimos de la agencia de medios Cicer y nada, encantados de estar aquí, que ya hemos venido unas cuantas veces. Yo vengo con ella, vengo a su cargo. Y, SEO manager de la agencia. Os iba a preguntar a qué os dedicáis. SEO manager y tú. La directora de Digital Ops. Digital. Ajá, vale. ¿Cuáles son los retos que os encontráis en el tema de medios? Los retos que nos encontramos, pues sobre todo limitaciones de inversión en cuanto a digital se refiere y que todo va a resultados y que bueno, pues al final nos encontramos con cierto, ¿no?, encaje de bolillos a la hora de hacer ese reparto, pero bueno, el SEO siempre es nuestro, digamos, como nuestro objetivo principal y bueno, ahí estamos, ahora ya que te cuente. Y en tu opinión, ¿cuál es el reto principal? pues yo lo que puedo hablar es a nivel SEO, el entorno cambiante, pero bueno, cuanto más complejo sea, más trabajo tendremos, creo.
ahora con la entrada esta del famoso chat de inteligencia artificial, ¿cómo consideras que debemos adaptarnos a la hora de trabajar el SEO? ¿Tenemos que buscar otro trabajo? No sé, te estoy preguntando tu opinión. Te pregunto, no lo sé. Yo creo que habrá que ver cómo evoluciona, tendremos que ver qué podemos aprovechar y cómo va a cambiar nuestro día a día. La introducción de la inteligencia artificial ha supuesto también una ayuda, en algunos casos también un motivo de generación de incertidumbre. ¿Cómo usáis en Cicer la inteligencia artificial? Aparte para hacer la camiseta, bueno, intentamos adaptarnos a cómo nos puede ayudar, sobre todo de momento en la operativa del día a día, y sobre todo investigamos en cómo puede ir, a día de hoy no sé cómo me va a ayudar, o cómo nos va a ayudar en 2 meses, ¿no? Pero sí sé cómo puede solventar la vida hoy, sé que si seguimos trabajando, probando, vamos a sacar más maneras de hacer mejor nuestro trabajo o hacerlo más eficiente. Pues muchas gracias, disfrutad y nos vemos después. Venga, vamos. Vamos a ver. Vamos a salir fuera. A ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a ver si entallamos. Voy para allá, por Aleida. Buenos días, Aleida. Te cogemos desayunando. No pasa nada, ya con café en mano, así que no hay problema. Con café en mano, así que no hay problema, no pasa nada. Es tu primera vez, ¿no? Sí, acabo de llegar, me estoy impactada por todo, es impresionante, nunca me lo imaginé. No, yo creo que no sé cuántos SEonthebeach, este es el 10º aniversario, ¿no? Sí. Yo creo que he faltado un par de veces por cosas circunstanciales, pero sí he estado en todos y encantadísima. Yo digo una cosa, yo he estado en eventos, ya sabes, en todos los sitios del mundo y como este no hay. Y de verdad que el vibe que hay aquí es otra cosa. Me lo estaba comentando ahora Judith, casualmente, que ella ha ido a otros eventos también, supuestamente en la playa, relajado y tal. Pero es que como esto no hay, de verdad que no, es otro. Y no es por nada, es así. Yo creo que te abres un poco más para aprender de otras formas, ¿no? Sí. Conectando de otra forma, compartiendo de otra forma, así que para mí es espectacular estar aquí y por supuesto ver de nuevo amigos. Yo tenía muchas ganas de ver de Aleida, porque yo Aleida soy súper fan suya y siempre digo que gracias a tu libro, pero es que es verdad, aprendí lo que es un proceso SEO y a trabajarlo de otra forma. Me he encontrado a personas que es su primera vez en el evento. ¿Qué recomendaciones nos haces? Yo diría de que quitarnos el miedo de hablar con gente que no conocemos, porque claro, si es la primera vez quizás no conoces a todo el mundo, y compartir, preguntar, que no te dé, vergüenza, ni pega, ni timidez fuera, que aquí venimos a conocer gente, a conectar, a hacer networking, a aprender de otras formas, ¿no? Más tranquila, pero sigue siendo un evento de aprendizaje, eso obvio, ¿no? Que mucha gente lo dice, pero realmente ahí sí, se viene a aprender, aprende un montón, que no te dé vergüenza. Así que si estás por aquí, si alguien lo ve por aquí, que me venga a preguntar a mí, encantado, y todo el mundo aquí, yo creo que no va a encontrar otro lugar mejor en el que la gente esté abierta a compartir y a opinar y lo que sea, ¿no? Pues a mí me huyen de la cámara, Aleida, o sea, ¿qué me dices? Te lo prometo, nos ven acercarnos y salen huyendo, digo, ¿está así, no? No puede ser, no, aquí hay que venir, eso, abierto a socializar, a compartir y bueno, que es lo suyo. Pues te dejamos desayunando y con ganas también de verte después. Muchísimas gracias, y encantada de verte. Oye, Lucía, una crack, la próxima vez, ella es la que tiene que dar charla aquí en SEonthebeach. Es mi mayor fan. No, que sí. Espero, en muchos más. Un beso. Bueno, nos vemos luego. Vamos a ver, ya aquí... Chico, sí, no, si he hablado antes. No, escúchame, chico, es que vengo a hablarte de ella. ¿De mí? Sí. Cuéntaselo tú, ¿qué ha pasado entre nosotras? ¿Qué ha pasado? Pues una entrevista muy interesante. Quería huir, o sea, he entrado aquí con el micrófono y la cámara y han salido todos corriendo. No todo el mundo tiene... Pero me he quedado yo. Porque no podías huir. Y me dice, nos encargamos de las relaciones, digo, pues no huyáis. Claro, efectivamente, hacemos relaciones huyendo.
Ya ves. Bueno, pues ya hemos hablado antes, nos has explicado un poquito el Incafinity, pero quiero que nos lo expliques tú. Sí, pero antes vamos a preguntarle a Lucía qué le parece el recinto y el evento. Vamos a ponerla a ella en el papel de entrevistada. Ay, madre, pues me encanta, o sea, la manga a mí me ha flipado, es muy vintage, o sea, la manga en general es muy vintage, pero luego el recinto me parece una pasada, el que tenga playa a los dos lados, espectacular, y luego muy buen rollo, que me lo habías comentado, y la gente viene sonriendo, o sea, me parece maravilloso, menos la gente que huye, pero que no les pasa solo, no les pasa solo a ellas, sino que me ha pasado mucha gente que vemos la cámara y el micrófono y parece que estamos huyendo. Oye, que a mí también me cuesta, que es mi primera vez, que yo soy timidilla y tal, y bueno, pero es que no podemos vivir escondidas y agachadas, ¿no? Totalmente. Te doy tu micro que... Muchas gracias, pues vamos a rular. Hasta ahora. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Ah, mi amiga Shané! Vamos a ver a mi amiga Shané, que es SEO técnico y siempre estoy detrás de ella, cuidado que hay agua por ahí, para que haga una entrevista conmigo y te voy a pillar a traición, amiga, y lo sabes. Y no te había visto. ¿Qué tal? Bien. Ay, qué ganas de verte, tía. Bueno, cuéntame cosas. ¿Quién eres? Shané, me llamo Shané Johnson. ¿A qué te dedicas? SEO en Big Momo. SEO técnico, ¿no? ¿Y es tu primer SEO on the beach? Cuarto, quinto, décimo. He venido a muchos. El mío es la primera vez. Sí. Recomendaciones. Se me han encontrado muchas personas que es nuestra primera vez. Recomendaciones, pues nada más llegar, pillar las hamacas. Es la segunda vez que me lo dice, o sea, ¿Sí? hay que pillar hamacas. Sí. Check, ¿no? y nada, ¿Cuál charla es la que no te vas a perder bajo ningún concepto? pues creo que sería interesante no perderme la de mi jefe, que es ahora, a primera hora. Entonces, pues bueno, sí, y el resto ya me puedo dormir o me puedo ir a beber, a bañarme y tal, pero bueno, en general todas están bien. Si no estuviera tu jefe... No, o sea, la idea es aguantar hasta el máximo, hasta que te dé una ola de calor y ahí ya te vas a la piscina, pero intentar estar al pie del cañón en todas, pues es lo ideal. Bueno, pues luego nos vemos más tranquilamente, vale, venga. sin cámaras, y nos ponemos al día, ¿eh? Venga, nos vemos luego. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí, porque yo quería también ver a otros coleguillas que hay por aquí para echar un ratito y que nos cuenten cosas. ¡Ja! ¡Ah! Yo creo que contigo ya he hablado. ¡Ah, hombre! ¿Qué tal? Tan temprano trabajando. Ahí ya ves. Siempre ha habido clases. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, me voy a poner por aquí para que se te vea bien. Cuéntanos quién eres y qué haces, querida. Yo soy Laura, de apellido, según mi correo, SEO, que no es así, pero... ¿Y seseas o ceceas? Y SEO, yo SEO. Y ya está, y aquí estamos otro año más. Estaba intentando contar cuántos años llevo, creo que 7. 7 años. Creo que es el séptimo. Ostras, o sea, soy 7 u 8. experimentada, ¿eh? Sí, sí. Pusimos la primera piedra casi. ¿Y qué tal? ¿Cómo se presenta el Pues día? muy bien, se presenta bien. Además, las charlas de este año creo que hay mucha variedad, mucha internacional, hay alguna ahí muy interesante. Y nada, a ver qué tal sale todo, pero vamos. ¿Cuál es la que no te vas a perder? Yo creo que, bueno, es que los nombres internacionales... Bueno, la del jefe, imagínate que me la han pierdo. dicho que es un loser, Y ¿sabes? luego el chico que Es viene... broma, quiero puntualizar que es broma, ¿sabes? Por si acaso. No quiero que me despidas, Lucía, por Dios. Luego hay una internacional de un chico de Google que habla siempre de JavaScript, que tú sabes que a mí el JavaScript me gusta, lo sé. o sea, no me la voy a perder. Es que lo de JavaScript es un temazo, ¿eh, Sí, sí, amiga? sí. Y bueno, y luego las míticas de César, pues de todos, de Iñaki Huerta, de MJ, pues todas las míticas de siempre, eso nunca se puede perder. Vale, pues vamos a seguir por aquí. ¿Tú pensabas que te ibas a librar? Claro, la verdad que sí, las tengo caladas. Cuéntanos. ¿Qué tal, quién- Lucía? Bien. Ahora mismo mejor que tú porque te veo nerviosa, ¿sabes? No soy yo mucho de cámara, la verdad, no me entusiasma la idea. Se está poniendo roja.
Cuéntanos quién eres y qué haces. Pues soy Marta, trabajo en Internet República con Laura, con Fabi, Julia, venimos el equipo de IR otro año más, un montón. Somos 20 y pico los que venimos. 32, bueno, ojo. Pues ¿cuánta gente hay en Internet? O sea, ya fuera off the record. Pues... Internet República, Social Pública. Claro, entre Internet República y Social Public seremos unos 80 y pico. De Internet República en sí seremos unos 50 o así, y de SEO seremos unos 30 consultores, puede ser. Entonces, bueno, pues ahí venimos, o sea, es verdad que venimos mix, ¿no? Venimos parte SEO, parte de Social Public, parte de comunicación, de Paid Media también vienen compañeros, al final esto también se ha puesto en plan marketing digital, ¿no? Ahí también charlas de todo, así que... Sí, pero ya el SEO yo creo que es cada vez más... Sí, no, y al final, hombre, que es interesante que el perfil SEO también conozca otras áreas, ¿no? También por esa vinculación a negocio y demás, pues oye, sí. A que no ha sido tan grave. No ha sido tan grave. Bueno, a ellas dos ya he hablado con ellas, así que vamos a dar una vueltecilla, a ver qué nos encontramos. Nos vemos luego, chao. Vamos a ver, vamos por aquí. Me voy a poner las gafillas. A ver, aquí es que no hay nadie, si no le podríamos echar un ojito. Vamos a ver... Perdón. ¡Hombre! A ti te quería ver yo, amigo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quién eres y qué haces? Soy Sergio Castelo y me dedico al SEO desde hace 12 añitos, más o menos. 12, pero ¿hace 12 años había SEO? No, estaba yo ahí, 2 personas más. ¿Cómo ha cambiado el SEO desde que empezaste ahora? ¿Qué cambios has notado tú? Pues seguramente más profesionalización de Google, ¿no? Antes con repetir 1000 veces palabras clave y con unos kilitos de link building iba para arriba, ahora hay que trabajárselo un poquito más. Kilitos de link building. Kilitos, sí, toneladas. Ahora el link building, ¿cómo podríamos hacerlo de manera efectiva? ¿Sigue funcionando lo mismo que antes? No. Ahora hay que contratar Link Affinity, ¿no? y hacerlo bien y de calidad, temáticamente muy similar y ser original y tratar de captar atención del lector donde está el enlace y conseguir clics en ese enlace. A mí el enlace, o sea, puede ser follow, no sé qué, si me trae tráfico es lo que más me gusta, es el enlace idóneo para mí. ¿A qué hora terminaste ayer? Prontito. Yo me fui a la 1:30, ¿tú? Creo que a las 3 estaba en cama. Creí que pensé que son hermanos de Tonteque. ¿Y el año pasado qué pasó? El año pasado yo no vine, me organicé demasiado tarde. Ah, es verdad, cuéntame la última vez que viniste, ¿qué pasó? La última vez que vine, nada, fui muy formal y demás. No, la última vez que vine, cuando me di cuenta, eran las 8:30 de la mañana, tenía que estar aquí desayunando y estaba a 60 kilómetros de fiesta. Para que veamos el ambiente festivo. No, pero venimos a trabajar duro, a aprender mucho, las charlas, tal. Lo que pasa es que como las mandan por vídeo... Durísimo. Lo que pasa es que como nos las mandan por vídeo después, pues hay que... Luego, las relaciones sociales no se pueden hacer después, hay que hacerlas ahora. Sí, eso sí que es cierto, que hay charlas que son imperdibles o que tal, pero que es importante que nos relacionemos, porque para eso venimos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues Sergio, vamos a dar un rule. Venga, hasta ahora. Bueno. Ya, tío, por aquí ya he pasado. Yo necesito galletas que me las ha pedido mi hijo, ¿eh? No, ya luego me pasa. Guárdame un par de ellas, porfa. Luego nos vemos. Vamos a ver... Ay, verás, aquí vamos, hoy, yo creo que se van a empezar a poner tenso. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Voy a empezar con él. ¿Qué tal? Hola. Cuéntame quién eres, qué haces. Bueno, ponte donde quieras, o sea, ya nos vamos girando. ¿Quién eres, qué haces? ¿Estudias o trabajas? Estoy estudiando, vengo aquí para aprender de los mejores SEOs del mundo y es mi primer evento en la vida y nada, quiero ver cómo se hace para posicionar. He visto que creo que tengo que hacer un 3% de porcentaje de keyword en el texto
creo que tengo que poner 1 o 2 H. No, o sea, ya es que te voy a cortar, o sea, ¿por qué no? No. Venga, en serio, ¿quién eres? Soy David Carrasco, soy CEO de un Anchor y nada, vengo aquí a aprender de los mejores y a hablar con gente y a pasármelo bien. Lo que sí es cierto que es tu primera vez. SEonthebeach, no. Vine una vez hace unos años, pero que ya me soy lío. como neovirgen porque hace años que no vengo. Te iba a decir una gilipollada, pero me la voy a ahorrar, ¿sabes? Para comentártela fuera de la cámara. Cuéntame qué es un Anchor. Un Anchor es una plataforma, una herramienta de visibilidad online. Puedes contratar artículos patrocinados en medios y en blogs. Te ayudamos eso a mejorar tu branding, tu reputación online y tu posicionamiento, por supuesto. ¿Y qué pasa los miércoles? Los miércoles, que es el mejor día de la semana porque tenemos contenido a tope, enviamos la newsletter, por la tarde hacemos el notiseo en directo, que luego colgamos en podcast, en vídeo y demás, pero también tenemos otros contenidos y eso, estamos muy a tope. En unancor.com, ¿no? Unancor.com, sí. Bueno, vamos a seguir rulando por aquí porque a él también lo quiero entrevistar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolas Audemar, Nico Seosem, y soy... Eres Nico Seosem, te sigo en Twitter. Ah, yo también te sigo. Sí, sí. Soy CEO francés en Barcelona desde 2011 y ayudo a empresa española a triunfar del otro lado de los Pirineos. Me llaman a veces el pasador de los Pirineos. ¿Es tu primera vez? No, es mi segundo año en un ambiente fantástico. Habéis visto la gente, bueno, todo lo que hay, la piscina, bueno, todo el equipamiento, ya. Y pues a pasarlo bien, aprender de los mejores, como decía mi compañero, y bueno, sí, a disfrutar. ¿Qué charla no te vas a perder bajo ningún concepto? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, porque todas me parecen indispensables. De hecho, como hay mucho networking en ese evento, seguramente que me miraré el replay por las cosas que destacarán, que me comentarán mis compañeros que me he perdido. De hecho, os animo a mirar las ediciones anteriores y aprender, sí, aprender y disfrutar. Venir aquí, venir. Sí. Ven. Hay muy buen ambiente, la verdad. ¿Cómo te lo estás pasando tú? Yo bien, o sea, porque es la excusa perfecta para hablar con todo el mundo y además es que no me puedo cortar, o sea, hay que hablar con todo el mundo. Por cierto, David, ¿ha venido Angélica? ¿Ha llegado ya? No, viene al final. Ah, bueno, pues a Nacho le dices que luego ya vendrá... Ay, es que pensaba, está ahí hablando por teléfono, ha huido. Ah, es que la gente huye, ¿por qué huís? Vamos a ver. A la gente que está sentada me da más cosa invadirla, así que vamos a invadir a los que están empezando con la cerveza, que van a ser los más odiables. Buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo, Rebeca. ¿Qué haces? ¿Haces SEO? No. Hago SEM, sí. Joder, te iba a decir. Sí, habéis sido la única. Sacarla que su padre no quiere que se entere que bebe y lo va a ver la tele. Pero si no está bebiendo, pero enfocar a la muchacha. Pero es que estar aquí no significa absolutamente nada. O sea, eso es chinchorrea, ¿eh? Eso está muy feo. Cuéntame, ¿haces SEO? Hago SEM. ¿SEM? Oh. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí a apoyar y aprender. Aprender SEO. Eso no funciona. Cuéntame. Ay, gracias. Es sin alcohol. Sin alcohol. ¿Trabajas en agencia como freelance? En agencia. ¿Y has trabajado como freelance en alguna ocasión? No. ¿Es tu primera vez en el SEonthebeach? Sí. Vale, pues entonces te iba a pedir recomendaciones, porque también es mi primera vez. Pero... Yo ando un poco... ¿Cuál es la que te quieres ver de las charlas? Pues es que como soy SEM y no conozco mucho, yo voy un poco a lo que mis compis me digan, porque sí que el resto son todos... ¿Qué agencia es? Wanatop. Wanatop son ellos. Sí. Venga, van a cantar el himno de Wanatop. ¡Dale duro! Vamos a ver, ¿qué himno es este? El himno de Wanatop. Vamos a componerlo ya ahora, venga. La mano en la úlcera. La mano en la úlcera. No, que no hay himno, pero luego lo componemos. 2 cervezas más y te cantamos el himno de Wanatop. Pero no te sientes, habla. No me siento. Levántate. ¡Despídete! Lo principal es que no me pongas nervioso. Quiero hacer sentadillas y endurecer el glúteo. De un SEM deberías coger un SEO, porque como me cojas a mí puedes hacer un fail. ¿Tú qué eres? Yo soy un invitado. Vale, tú no trabajas SEO. Soy un comodón.
Soy el comodón de la baraja. Yo también quiero ser comodona. De hecho, mi meta de vida es trabajar sin currar. Así que mi meta de aquí a 5 años es convertirme en mujer florero. ¿Cómo lo ves? Yo ya llego tarde a 5 años. A mí se me ha pasado el arroz ya para eso. Todo tiene su público, ¿eh? Sí, sí. Es encontrar el nicho. Yo ahora mismo estoy en la cresta de la ruina. Pero está en la cresta de algo, o sea que está bien. Sí, sí, sí. A falta de pelo. Bueno, ¿SEO? No. No, no. ¿SEO? No, tampoco. No consumo, no tomo. Siempre no hago declaraciones gratis. Bueno, pues ya está. Venga. Vaya. Nosotros tampoco, una pena. Bueno, vamos a abordar a un señor por aquí, a ver cómo lo encaja. Vamos a ir discretamente. Oh, aquí hay temita, ¿eh? Permiso, buenos días. ¿Estás cómodo, no? A ver, me voy a poner así para hablar. No, tú ven también, no te escapes. Bueno, es que te voy a abordar después, o sea, es que me da igual que sea ahora o más tarde. Bueno, cuéntanos quién eres y qué haces. Me llamo Juanan y hago SEO. Juanan, ¿tienes algún alias? Carapapa. Y me han dicho que te gusta el humor así como tonto y absurdo. Pero porque soy tonto y absurdo. Me gusta la gente tonta y absurda. Y también me han dicho que haces muchos chistes de IA. No, de ella no. No, habléis de ella más. Hoy no se habla de ella. Me jodé, pues yo te quería pedir algún chiste. Se acabó. Fuera la ella. Fuera. Tu primera vez, ¿no? Mi primera vez. Por ahora no duele nada. ¿Qué tal la noche? Muy bien, muy tranquilito, una cerveza, una piscinita y a dormir. ¿Cómo afrontas hoy el día? Tumbado. No te vas a meter. A la sombra. El que inventó la sombra es el mejor invento del mundo, así que a tope. Estoy de acuerdo. Tengo que reciclar material. La tele no lo sabe. Vale, pues yo voy a abordar, después si te veo de pie, vendré. Pero quiero abordar a Fran, que me han dicho que ha escrito un libro y me ha dicho que tiene que hablar de cosas que se le den bien. Digo, pues de belleza e inteligencia, ¿no? Porque además es el libro número 200 más vendido. Es verdad, es el libro 200 más vendido de Amazon. O sea, y esto hay que ir temita. Venga, vamos. Nos vemos después, ¿eh? Lo de pasear por la arena tiene complejidad. Buenos días, hola. Hola. Hombre, Carlos Darco. Dale, Carlos. Me suena... No, es que yo venía a verte, es que lo he visto después porque he visto, digo, joder, me suena la cara de este tío, digo, Sí. creo que puede ser el número, entre el número reputado 200... escritor. Sí, el número 200 de Amazon de los libros más vendidos. Ahí tiene que estar, sí. Ya igual ya no, pero yo creo que lo he sido. Yo no bebo, caballero. Estamos en un evento de trabajo. Disculpa. Claro, se está emitiendo, ¿verdad? Sí. Guárdame una. Somos gente seria. Gente seria, nada. Pero es para él, ¿eh? Me la guardas a mí, ¿no? Vale. Dame, que lo vaya a hacer. Es verdad que él no bebe, es verdad. Yo no bebo. Reputado escritor. Al final el cerebro si no se pone malito. Cuéntanos quién eres y qué haces. Soy Fran Murillo. Hago cosas en internet. Yo qué sé, ¿cuánto tiempo tienes para que te cuente lo que hago? Yo aquí estoy fluyendo. Vale, pues venga, media horita de explicación. No, hago tiendas online, escribo un libro. ¿Qué libro? Fua, que me está saliendo redondo, ¿eh? Vendedor ambulante del siglo XXI. Anda, ¿en qué consiste? Está en Amazon. Está en Amazon. ¿En qué puesto? De los libros más vendidos. Sí, el top. Kiyosaki y yo, estamos ahí compitiendo. Me escribió el otro día, que a ver cómo lo hacía y tal, y Sí. le he contado un par de tips. ¿Qué tips nos das a nosotros? Comprarlo. Están dentro. No, a ver. O sea, a ti te fluye... ¿Qué tips sobre qué? Sobre vendedor ambulante del siglo XXI. Para empezar, ¿qué es un vendedor ambulante del siglo Al XXI? final la cosa es que a mí me gusta el tema de la venta, el tema de hacer cosas en internet, entonces he montado muchas tiendas. Y al final lo que hago yo es coger un producto, posicionarlo y disfrutar de las ganancias. Es un poco lo que hago. Y lo has plasmado en un libro. Y lo he plasmado en un libro, para vender también ese libro. Entonces estoy cerrando el círculo. Es lo que te iba a decir, es un negocio redondo. Esto es así. Si no gano con los productos, gano con el libro. Anda. Yo no te voy a decir nada, pero es que off the record fluye más la cosa, amigo, ¿eh? Que no, hombre, lo que pasa es que tengo una reunión ahora en 5 minutos, tío, porque ya no soy tan ambulante, tío, la verdad que soy... Claro, ya soy startupero, entonces ya se me está yendo ya todo lo de ambulancia, se me está yendo, pero bien. Luego te veremos entonces. Luego dame 2 horitas y yo estoy a tope. Vale, es que luego te dentro de busco yo, luego. Dentro de 2 horitas tengo unas citas a tope. También, sí, o sea, de gente que sé que va a estar... Hostia, pensé que era un evento de SEO, o sea, que es rollo citas así. ¿Eh? ¿Hay citas en el evento? Claro. Voy a mirarme. ¿Hay un librito o algo donde apuntarse o...? Sí, Tinder. Yo me descargo...
Puta madre, ahora voy. Venga, hola Carlos. Ah, hola, ¿qué tal? No sabía que estabas aquí. Es que soy muy discreta, la ninja. ¿Qué tal? La ninja del shop. Cuéntame. Cuéntanos tú, ¿de qué vas a hablar? Pues yo hablo mañana a las 11 y voy a hablar de auditorías técnicas, de qué creo que hay que mirar para hacer una auditoría técnica útil, sobre todo, y entendible. Y ya veremos cómo sale, porque la he probado una vez y me faltó la mitad del tiempo. Es lo que te iba a decir, que te comentas ayer por encima, digo, pero es que tú lo comunicas luego muy bien, lo haces muy fácil. Muy bien, no sé, pero lo tendré que hacer muy rápido, eso seguro. Me compadezco de quien tenga que hacer el doblaje en simultáneo, la verdad. Va a rapear. Yo creo que tendrás experiencia, tío. Sí, supongo que sí, seguramente mucha. Pero Bueno, echamos de menos a Lluvia y a... no me acuerdo el nombre. A Laura. Hola, seguro que me está viendo, así que aprovecho para saludar. Pues Sí, eso. sí, lo vigilo, tranquilo. Pues nos vamos a dar una vueltecilla por ahí, luego te Nada, veo, ¿vale? seguro que nos vemos por aquí. Venga, hasta luego. Vamos a ver. Aquí hay personas trabajando. Uf, esto está complicado para pasar. Bueno, yo veo ahí camisetas negras, todos iguales, así que entiendo que será una agencia o algo. Vamos a ver quiénes son y qué nos cuentan. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Ah, sois de Caue. Caue, el logo, bravo. Joder, Iñaki, no te había visto. Sí, ya, pero es que me huye todo el mundo, me ve aparecer y me huye. Yo creo que huelo mal o algo, no sé. Tiene que hacer una conferencia después, píllate. Nada, después le pillo. Cuéntame quién eres y qué haces. Bueno, yo soy Antonio, soy consultor SEO, SEO técnico en Icaue. Y bueno, estoy aquí disfrutando un año más, es mi segundo año aquí en SEonthebeach y la verdad que, bueno, genial. Tiene buena pinta. Aparte de la charla del jefe, ¿cuál no te vas a perder? A ver, hay algunas de inteligencia artificial aplicada al SEO, que te dan pinillos, creo que la da, esa tiene buena pinta, así que de momento esa es la que tengo en el ojo. ¿Estás utilizando la inteligencia artificial ahora mismo? Sí, a ver, de un modo un poquito todavía es bastante para andar por casa, lo típico, ChatGPT, extensiones, plugins de ChatGPT para aplicar al SEO. Sobre todo, el uso que le doy muchas veces para, si no quiero perder mucho tiempo haciendo regex, pues directamente ya tengo una cabeza más o menos que quiero hacer, le echas a ChatGPT estas regex, apáñamela un poco y para adelante. Vamos a hacer un break, por aquí vienen a ofrecer cerveza. Entonces, Venga, no vamos a decir que no. Vamos a esperar. ¿Cuánto? No llegamos, No va a llegar. Nos tratan muy bien aquí, ya como veis no nos podemos quejar. No. Bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Tony Aloy y soy programador Python también en Icaue. Qué difícil el Python, a mí se me hace mucha bola. Bueno, a ver, es cuestión de ponerse y Python es está muy bien sobre todo para empezar, es decir, para la gente que se quiere introducir a la programación y quiere ver cómo es ese mundillo, Python es bastante buen lenguaje para empezar y también como forma profesional, es decir, no es que sea un lenguaje, no es fácil, luego no sirve, no, mentira, sirve para cualquier cosa, es muy versátil, básicamente. ¿Nos recomiendas algún recurso para empezar con Python? Sobre todo la guía oficial, es decir, en la página web hay la serie de documentación y ahí está muy bien explicado. Y de todas formas, en YouTube, con bootcamps y cosas de estas, pues para empezar muy bien. Y sobre todo hacer ejercicios y lo que sea. Vale, pues vamos a dejarlo ya porque creo que vamos a empezar las charlas y vamos a ver qué nos cuentan las charlitas, que es muy interesante hoy. ¿Ya? ¿Esto quién lo ha puesto aquí? ¿Esto de quién es? No tengo ni idea. No se puede jugar con las cosas de la gente. Es que no sé quién ha sido. Da igual, pero eso será... ¿Eso es una cámara? Esto es una cámara, esto sería para tapar esto. Eso sería para tapar el sol. ¿Esto de claro, quién no es? pueden poner eso. ¿Esto de quién es? Eva, ¿quién ha puesto esa cámara? La ha puesto para... Sí, pero no pueden poner la foto del chico. Esto es un muñeco que después de la comunión, que es para llevárselo el tío. No, que esto no se pone. Claro que no. Esto es para llevárselo el tío. Que sí. Si lo rompe, pues lo tiene que pagar el tío que la ha puesto aquí. Que sí. Sí, claro.
should all go, oh. You're all doing great except for those people there lying there at the back. They're at the pool and they're already getting drunk. Do you know what you're coming here for? Remember that we're here to make beach working. This is SEO Tinder. We should match each other. I would like you to say hello and introduce yourself to the person beside you. Tell them who you are and where you come from. Lily, please, I think everyone already knows you. Introduce yourself. Thank you. And now introduce yourself to the person behind you. Come on, please, the person behind you. Tell the person behind you what your name is. And now, give them 5. So now just touch everyone's hands. So this will be the dynamic for the following 2 days. And with beer, this flows even better. Silence, please. Shut up, please. Great, that's what it was. I'm Rafa, but I'm going to leave the stage and I'll be here for whatever you need. Absolutely whatever you need. You need a beer. Let's get a beer for number 4. So I'll be coming in and out of stage. I'll be dynamizing everything. And if you need anything, just call me, Rafa. And then we have hashtag SOB. And the most interesting picture will have a prize. You will get a double ticket for next year. Round of applause for that. Those are my people. We have a photo call, the entrance, but the picture with the hashtag SOB 2023, that is the best or the funnest. According to our committee, let's give a round of applause for this organization. Whatever you need, I'm here and they're here. We're all here to make sure you're not missing anything and you have everything you need. I have a phrase that I won't get. A little oxygen pill that I will send out between one speech and the other. Let's practice. I think everyone understood. Thank you. I won't throw lots of confetti around because I only have one bag. So this is the love bell. And when I play this instrument, you say, "Te deseo, papito." There will be things happening when we're here. So you can say it all together. Siko doesn't like play on words, so say on the beach, te deseo, papito. What's your name? Jam is the only one who will say this. Os escucha todo el mundo, sí. Who
is responsible for this? So whenever I intervene and I play this, if it's a woman, you tell them mamita. So you need to say te deseo papito or te deseo mamita. And you need to sit down, be sitting there for the next 2 days. And people will say, when you say that. Let's try it. Blah, 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 positioning, tools. I have no idea about SEO actually. I'm the one that knows the least. So blah, 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 blah. No. I want it to feel real. Be strong. So say, te deseo papito. This hasn't started yet, so I'll do everything without any jokes. I only had a couple coffees today. I'll go out and come back in and we can do everything that we planned. Are you on the beach? The coffee I had is there, isn't it, Eva? So let's see, mechanics. We will have, I think, 20 speakers. About 40 or 50 speakers, the best ever. And you will go, oh, there are many kinds of O's. You can say that for babies, when you're impressed, and for many different things. But I think we only need the O, that means that we're impressed. So we're going to have the best speakers in the world, and I also know you are the best. And they will have half an hour speeches, and the idea is for it to be dynamic, for us to be able to walk around, have a beer, have a swim. So when it's been 29 minutes and 30 seconds, this music will start playing. Rossi will play it for me. I will have a countdown. Rossi, can you please play the countdown song that we had planned? 29 seconds and a half, 29 seconds and 29 minutes and 45 seconds. And you will start throwing balls at the person. This is our trademark. So please take all the balls. Let's do our rehearsal. Please be careful with the lamps and the ceiling, because there's glass and there are people underneath. We don't know this person, but we don't want him to have an accident. So I would like our host, Zico de Andrés, to come on stage. Let's give him a round of applause. Three, two, one. Well done. So yeah, this is what you need to do when the speaker needs to leave the stage. So this means that the speaker will understand that they really need to finish at that point. They might not understand it, so we might need to stick, but the idea is to use these balls. So please take the balls, have them ready. And I'd like to insist, pictures, hashtags in social networks, SOB 2023, and the most original or fun picture will win a double ticket for next year that costs 700 euros. Are you on the beach? Well done. You're supposed to say aha. I think you're getting mixed up. We have 2 minutes, so now we're going to give the floor to the first speaker. So now I would leave the scene
I'll play some music, I'll come in, and we'll start. Do you agree? And this area will say, oh, and this one will say, ah. And the disorganization will say, sí, because they're very positive. Those who are behind will say, Those in the back? Ready? The girl with the hat is looking at me very interestingly. I will separate you if you're talking all the time. He is from Valencia, and his SEO in Valencia is amazing. He's like positioned half of Valencia. So yeah, his level is amazing. Oh. Rose, please play song number... Let's see. Don't leave, please. For example, I would like you to play 22. I have a little mix. Thanks. Do you see the cables there? That is my head, and I'm reorganizing myself. So yeah, we really need to keep working and improve. I would like everyone to play the games. I don't want anyone to be shy. Do you agree? Chill. We're actually going to do something. Instead of playing that song, let's stand up. I know you probably don't feel like standing up, but please stand up. Those of you behind also stand up, please. Come on, everyone, stand up. Rossi, please play the song. I think they need to dance a little and wake up. Let's get them moving with number 8. This is like swearing or activating yourself. And the lyrics say, I'm an SEO on the beach. I'm an SEO on the beach. You will understand it. But how we're going to do this, I will ask you to crouch down, and if you say you're missing a leg, well, you can still try to do it. Go to the ground. Come on, everyone, please. There. So yeah, this way we're working on our bums, making them stronger. And I also know how to move each of my sides independently. Great. And the lyrics are, I'm an SEO on the beach. Please play it now. This is what we need to sing. And let's go up slowly, except him. Because this guy is ignoring me. You can sit down, friends. SEO on the beach is starting now. We haven't really started yet. I will try to chill a bit and you will see me a lot. And now, with this music, we will start with the first speaker. Let's open and close our hands. Come on, let's go. And a round of applause for everyone.
Good morning. Thank you for the welcome. Don't throw balls at me. I need to focus. My name is Paula. I'm from Link Affinity, and this morning we'll be here, and we can also have some time in the pool. And we also have here some very cool people who have t-shirts. So if you want to take an extra t-shirt for a friend of yours, then you can also pick one up. And if you need some extra air, yes, tomorrow please make sure to put on some makeup, draw like a butterfly on your face so you're ready for the party. But now Alfonso is going to come on stage, but please don't throw things at him. He's going to speak first. Malgastan su tiempo y dinero en estrategias basadas en la compra de enlaces y otras técnicas obsoletas de crecimiento de autoridad. Los antiguos procedimientos de link building ya no dan resultado. Link Affinity identifica potenciales colaboraciones que aporten la autoridad temática necesaria para conseguir un impacto positivo en el posicionamiento en buscadores, consiguiendo una construcción de marca a través de relaciones orgánicas. Hoy en día, para que los buscadores te consideren una autoridad en tu temática, debes convertirte en una autoridad temática. Y esa es la misión de Link Affinity. Con un avanzado sistema de procesamiento del lenguaje natural, calcula la afinidad semántica rastreando hasta 10.000 URLs de cada prospecto y analizando su contenido, etiquetado y términos para los que posicionan. Link Affinity realiza un análisis automatizado de tu perfil de enlaces y con su algoritmo Naturalness busca el equilibrio entre afinidad semántica, autoridad y riesgo por penalizaciones. Link Affinity evalúa los links de spam tal y como lo hace Google, evitando reportes negativos por recibir spam automático. Ahorrarás cientos de horas gracias a las automatizaciones semánticas. Deja que la IA trabaje por ti. Link Affinity incluye exigentes filtros de calidad que no te harán perder el tiempo analizando decenas de sitios manualmente. Se integra con herramientas como Ahrefs, SEMrush, Majestic SEO o Sistrix. Con el sistema de gestión integral de Link Affinity podrás planificar tu campaña, organizar tus tareas y llegar a los medios de comunicación. Si lo deseas, un equipo humano se comunica exclusivamente por ti, transmitiendo tu solicitud de colaboración a los medios. Gracias a la tecnología de GPT y la experiencia de tus clientes, puedes apoyar temáticas de actualidad y proponerlas a todo tipo de generadores de contenido. Recibe propuestas de colaboración de medios que están buscando perfiles con experiencia. Link Affinity permite a periodistas conectarse con expertos en temas relevantes para sus reportajes. Participa en entrevistas, aporta datos de interés o colabora en artículos. Podrás generar reportes personalizados con los esfuerzos realizados para tus clientes. Link Affinity cambia la forma de entender y ejecutar las campañas de PR digital, link building ético y brand building. Por su innovación y cambio de paradigma, Link Affinity ha obtenido el galardón como mejor herramienta de PR y varias nominaciones como mejor innovación de software. Miles de clientes han probado nuestro método y han comprobado cómo optimizar al máximo sus esfuerzos, aumentando la productividad y mejorando a la vez los resultados que dan a sus clientes. Con nuestro programa para agencias de partner certificado, además, tendrás a todos tus clientes en un solo panel con reportes personalizados y mucho más. Pide ahora tu demostración gratuita en linkaffinity.io. Alfonso Moura. Thank you. Well, thank you very much for coming here today.
It's always very difficult to be the first speaker, and I don't know how many of you are very tired because you traveled a long way, maybe you haven't had a lot of sleep. First, I would like to give my thanks to SECO. The last time I was here was in 2019, so that was quite a few years ago, and I was using my own computer. Well, I always like to use my own computer, and you'll see why. As you can see, I'm going to talk about AI and programming interface, and I'm going to specifically talk about this tool that I use, but first I want to say a few words about myself. I was here in 2019, and those of you who were here that year, perhaps you will remember me with having longer hair. I was talking about cloud topics, queries, SEO data, and well, this time I look much more serious. I have short hair. And for those of you who don't know me, you can call me Mo. It stands for Alfonso Moure. And online I use the name Ghost Mo. I'm a SEO technician. I am a WPO. I also work with Python. And I think it's a very good thing I can speak first, because it's going to get hotter, and once the temperature is over 25 degrees I stop functioning, so at the moment I'm still fine. I'm going to tell you about artificial intelligence as interface for programming. So this is not the same as programming AI. When I was invited here, I decided I would prepare much in advance. But the thing is that life happens, things happen, and you get late, and then suddenly you realize that a lot of other people will also talk about artificial intelligence. So I realized I was no longer as original. So I decided to change the focus a bit. So what are we going to talk about? Yet again about artificial intelligence. Well, we're not going to talk about models or clustering or embeddings, anything like that. Instead, I'm going to talk about an interface. What is an interface? I like to look at definitions on Wikipedia rather than the Spanish Language Academy. Interface is an interaction between different systems, different platforms. So it could be the different computers connecting to Wi-Fi, 5G. So in programming, there are more things that we can call interfaces. Why did I decide to talk about this topic? One, because it's very fashionable. And because when I come here and when we talk about this kind of topics in my team, a lot of people ask me if it's important to know how to program. If you want to be a technical SEO, if on your daily work, if you need to actually know how to program. And I tell them that, well, no, not really. Because this is not your work, it's my work, I can do that. But if they ask me, they can also ask me what they need to, what technologies they need to know, what they need to learn, and I tell them, well, I don't know. Something I always tell them is there is no such things as free lunches. What does it mean? Well, it means that there's no perfect solution to every single problem. Instead, you have to look for something that works for exactly what you are doing. So there are a lot of people talking about ChatGPT these days. It seems to be like the solution to everything, something that's going to change the world. If you want to, however, write like the Spanish writer Lorca, it's not going to help you. But if you want to program, maybe it will help you. So there are different tools for different things.
So here that I mentioned ChatGPT, I also included a screenshot for ChatGPT. And this is a good introduction for the topic I'm going to talk about. ChatGPT predicts what you are going to want to read. How does it do it? You enter a prompt, which is the question or the text that you type in, and then using programmation, it decides what is going to come out from the other side. If you've tried ChatGPT, which you probably have, you can see that it is also related to previous queries that you have made. So it needs the context and it uses it. But later I'll talk more about this topic. It's topics that you have already used on ChatGPT, but if you use it as a tool to help you program, the problem is it doesn't know what you have already programmed before, it doesn't know what platforms you used in the past. You cannot have, you can have this metaphysical explanation to ChatGPT explaining everything you have ever done in the past, but it's not very practical. So, as you know, computers work in zeros and ones. They don't actually understand anything. So how does this magic work? This is through interpretation. A computer or processor that you have in your mobile phone, in your tablet, interprets the binary code and decides that this is what is an operation, what is data, and then it can reach A or B, which is the outcome, the sum of what you entered. So this is the basic way it works. What happens is when we program, we don't program in A's and B's, but we use higher level programming languages such as Python. I put some Python code here, 2 plus 3 multiplied by 5. Those of you who know how to program, you'll know that this is correct. Like I have added this code. This is how I would do it if I want the sum, if I want the outcome. But the problem is the computer doesn't understand what it wants you to do. So you have to interpret it to the computer. So what Python does, it interprets it to C++ for itself. It happens very quickly. Well, it's also very versatile. And of course, I'm oversimplifying things now if I explain things like that, but basically that's how it works. And then it's possible to have these more complicated codes as well. These codes here that you can see in the bottom. So that's how it works. This is called the compilation system. So we have the translator that goes from higher to lower level, and it becomes more and more exact but less explicit. So when we read the information ourselves, it's more difficult for us to understand it, as you can see on that slide I just showed you. At the top you can understand it better, but at the bottom we can understand it very poorly, but the computer understands it better. So, from more to less legible, but from more complicated. So we also have another level here. If we add another level of natural language, of human language, what happens then? Human language is ambiguous, it's imprecise. As I said, this is what happens in translation. And there is also a cultural context to take into account. So if we say anything, if we say any word, then if we understand the same language, we understand it. But we also have interpreters, they are interpreting what we are saying.
So we need a common language to understand what's being said. So if we add this extra language, it seems that ChatGPT can help us. It seems that it does the same as I did in the past. You can see the code here, but there is also an explanation. Of course, there are people who think that if we have ChatGPT, I don't need to be a programmer, and we don't need programmers anymore. But this is not true. You need to know what the platform is that you're using, how to execute entries. So yes, you still need a programmer. This kind of keyboard, it actually is sold, so yes, but this is not enough, as you can see. And it's not enough to copy and paste. If we give ChatGPT 3 very clear tasks, then we can hope that it will actually reach a result. Let me now introduce a friend of mine. It's GitHub Copilot. Does anybody use it? Okay, a few people do. This is a tool. I don't know if you can see very well this text in the programming screen, but the green blocks are the ones that I introduced, the comments that I write in Python. I write what I want, sum 3 and 2, and multiply the result by 5, say the result in a variable called result. So I explain what I want, and it generates the code that I need. This is interactive. How does it work? GitHub Copilot is by OpenAI, so it's also the owner of ChatGPT. But it also understands different languages, different human languages. But GitHub is a repository of code, so people who program, they store their code there, they cooperate with other programmers and so on. So it's possible to use lots and lots of different programming languages on GitHub, amongst them Python and others. Here I want to show you something else. So here we have Visual Studio Code. This is a Microsoft programming program, and it's very useful. I really like to use it. And here, don't worry, I just have some notes for myself here. So first, I'll ask it to download a sitemap. A very simple code to take a sitemap from a website, to use the URLs for the product. So a very basic scheme. So I just explain what I want it to do. Download sitemap from the following URL. As you can see, I even made a typo here, but it's not a problem. And build a list with them. So everything that is in green, it's auto-completed. And I really like it. Okay, this is good. So it's importing things to Python. For those of you who program on Python, you might say that this is a bit disorganized, but, well, that's what we have. As you can see, it's creating code directly here in tabular, and you have a function here directly. The function is to download the sitemap. So it's all very clear. Now you want to filter the URLs of the products. So we need to have another expression. Let me type in something else. So another task. Filter the list of URLs.
using error regex for product paths containing the word product. So it's filtering sitemap, and it already knows what I'm talking about. Because I've put the comment there and I've mentioned this before. So now I ask it to print the list of URLs. It's creating the function here. And yeah, we have the main function here. I sometimes say, well, this is not actually necessary, but in programming you just know that there are different ways of doing things, but that's just one of the options. So I have entered some comments. Here we have URLs from products, and it's printing them out. So let's have a look. It's saying a lot of things, and at the bottom we have the output of the program, and this is based on what I have explained, not what I have given as tasks. So let's take the next step. Let's go here, and let's write what else we wanted to do. So let's write function to extract JSON LD from a URL, and it's creating the tabular, and it's finished. So this is just extracted like that, and we can now go here. It's important to have these spaces here as well. Just write it here, extract JSON from the first URL in the list, and this is how it goes. And here we have it. The message I want to give you is that you don't need to use it like ChatGPT to be able to program. I suggest that you try a tool like that, which is more interactive, more conversation-based. And here I also want to show you the actual output that we have once it's the programming is finished. So later I will also give you the code. It's free, so you can extract this the data. I wanted to show you another thing. Whilst you're getting your balls ready, please don't throw them at my computer. You can also ask me questions if you want later, but so integrating chat into what you're doing, this is also a great advantage. You can ask Copilot a question directly, but don't use it as a localized context. Use your code as the context. So use the context of the same project. So you can ask, for example, how can I improve this function? How can I make this part quicker? How can I improve the performance of the downloading? So there are options. And just the other day, I was writing this code and about using the interface. I think a very good thing you can do is ask questions from API. So you can call API directly. For example, ask what is the weather in La Manga today, and it can tell you.
Do you have any comments, any questions, any doubts? Okay, well, there's a question, I think. Unfortunately, the question can't be heard without a microphone. Okay, later we'll talk about it in person. I'm sorry I'm late, but I was very busy looking for a gin and tonic to drink it up here on stage. I just wanted to say that I am from Rayola Networks. At 4 p.m. there will be shots. There are some conditions, but we will hand out shots. The gin and tonics are also on us. And I probably will drink about 20. The rest are all for you. And apart from that, I think that's all. But 1 second. I have a list of everything I needed to say. I know that there is a 40% discount that on one side. And there's a game from 4 p.m. You can get hostel, coffee liquor, shot, a Jager liquor, tequila liquor, and loads of different shots. And 40% discount, as I said. But that's all for today. I wanted to hand this to Dani Pinillos and Manu Martin.
Hello. We will tell you the start of IA and how it applies to SEO. We came together because we wanted to do a team speech, talk about the business and technology. I work in key trends. We won't be talking about engineering. We'll talk about IA in different ways and different models. And we'll talk about how this can be applied in daily work of SEO. And we'll also talk about, and to start this speech, we wanted to prepare a diagram with the last trends in LLMs. We will see all the different models since 2018. I also wanted to say there is new architecture that makes neural networks with transformers. And this is something that came out a month ago, and at the end, if we have time, there will be a link. But if you don't, there is no time, so you know. So we're going to see how this can be used with SEO. We can use knowledge bases to use them in AT. The knowledge base is putting documents together. It's like a document center. And this way we can research on a topic, because when we're doing EAT, most important thing is to have this knowledge and to show that. We can also have on-site authors, markups, quotes. So what we need to do here is collect all of this information, and there's also a script that we're going to share with you. And what we see is that in this process we need to have useful information and be an expert, so we can give interesting information to the user, and this way the user is satisfied. And if they're satisfied, they can retain it, and this way you will convince them. But you need good content, because if you don't have good content, you have nothing. So you need to create a system where you're uploading information. It can be papers, documents, links to other pages. And you put all this together, you charge it, you prepare a chat box to interact with this document, and you can consult it, learn from it, and then publish this content on site. So we're going to add this to Wikitrends. So you have a research center. So this way you will have these documents and you will become an expert, so that the person writing it can learn about what they need to talk. I will explain how we can create this. You need to open this, and the writer probably needs documents and references, articles for competition. We need the best content, and we can create ETL processes, and we can also look at some others, but we'll have another talk about that. And we have that. We can do the first extraction phase with scrapping, paper scrapping of competition or whatever you like. Then you can transform it, put it in a database, extract embeddings, and then make it LLMs. But we just wanted to change the name, and that's why we're calling it extract and transforming. And to do this, we are proposing an infrastructure that can be useful. We have a tool that we use to orchestrate work, also extraction processes for scrapping with Python and some others. I won't be talking about Python. There's also Arvix for papers, or scales if you have a lot of detail and need to be more potent. We use Python, and there's also SQL and other bases. Then there's Hugging Face, and it's a common repository to get nice things, embeddings, and some other models. And the most well-known are Dubert and Tifandowen.
And there's a database for vectors. Once you have all embeddings, you can use Umbilis or Pinecone, or Lance, which is Parquet to big data, and Parquet are files with a lot of information, and also to convert it to OpenAI. And we're going to give you a little give. And this is a chat PDF with a launching that's very simple, so you can speak with PDF. And there's also a ClickHouse and machine learning that shows you how to use it and how to save vectors, which I think is quite interesting. You should take into account that your writer should have a center of documentation so that they can research and create useful content, and you can use real quotes. You shouldn't use ChatGPT as as a quote. You should use real one. Also, internal linking. This is something very important for SEO. And it's all the internal part of linking and architecture. We've been investigating for a long time how to create knowledge graphs from our content. So we have a knowledge domain that tells us what we're talking about. And then we have the certificate of authority that we need to work on for a lot. So we're trying to optimize content and link it properly. You need to work into between the double graph and the knowledge graph and link it to the link graph. And with this combination, we managed to have a semantic relationship between documents and also using these documents within the document, and then you can link it in relation to the semantic relation. Linking needs to be useful for the user nowadays. There will be higher clicks. It needs to be based on semantic relations and entities, not only keywords. It needs to be related to itself and have a topical authority. It should have links within the text with long answers. We need links to fresher topics. And what we do is that we take this knowledge graph and our entities and the competitions entities, so we semantically know what to talk about. And then you should add the traditional link. And we think this is the approach that we need. So yeah, we've automatized this to take entities from competition, from a URL, and to check if our content is well optimized for these entities. And then we have automatic links used by using Google Trends, and sometimes Google even gives them ready-made to use, so we can make it a lot more semantic than traditionally. Google comes from random surfer model, and I think it comes from P equals 0.85. It's PR 1 over N. From then on, we have reasonable surfer model with simulations in Monte Carlo, and Bayesian models. This is something that you can see in the patents of the post-moth. From now on, we have numbering, MOOM, ML algorithms, BERT, and after this, we have no idea what's going on. But our only conclusion is that we need to use a UX, a UI that's perfect, and SEO, semantic trends, and help for the user. To know how to connect these things, I think, well, this has already been explained, since it has chain mark, and we need to take T mark, which is for extraction, and we can bring order to the text or to the web, which are two articles that are quite useful. And from them on, we can create a P matrix for transition, and as you can see, there are these calculations that we can make. This stochastic matrix is what is showing us, and we also have the weight matrix, and to calculate this PR, we need to look for interactions, and we need to find our convergent vector in every infinite, but this never occurs. This is just a theory. So what Google and everyone does is sub k minus 1
so we have like a lower influence. All these vectors are mark chains, and this way we can define the page rank with this. And we have the dumping factor and the name of URLs. This way we can have strong URLs. We can use MOM and text on wrap paper. We also have a little present here for you. You have a chat here that is quite useful, and also another chat from this Aparicio. So using T-rank is a system that we use, and that need to be passed, and we need to mix semantics with normal linking. And something else that we do when we work with SEO is that we have thousands and millions of data, and when we're trying to scale this to 1,000 projects, we need to have a prioritization of where the focus should be. So we're creating a neuronal network to create opportunity. And the opportunity scoring should learn from the keywords that actually work. And we are having problems because giving it success so it learns is quite complicated to do. We have some punctuation algorithms that is what is usually done, and we're going towards this. And the important thing is to know where priority is, because when we're working with a lot of details and data, we don't know where priorities are. We spend too much time analyzing, but we really need to create small actions that actually create progress. Mana would tell us how this works. Before explaining the system that I was creating, if you don't know how neural networks work, I'm going to go through it briefly. Basically, they're algorithms that learn. So the basic one would be the perceptron. Then we have feed-forward network, perceptron, and multi-layer perception. We have also prepared a document with all of these that are prepared, but it's thought for learning, not for it to be used to produce anything. We have the basic one, which is perceptron. We also have the concept of neurons that was created in 1940s. And what it does is that it receives an input, the numbers multiplied by a weight, and this allows it to relearn. We don't have concepts like black box, input layer, conventional layer, and black box. This would be another speech, however. But what we have is 4 phases. The first one is through scrapping, Search Console, ULP Analytics, and some others. And here we're extracting more information. And we have a second phase with Google Trends and other analytics, where we're showing the ideal architecture, not the current one. We can mix them both, and with a neural network that is our own, we can create the opportunity scoring for keywords and clustering, and then we can make this better with an algorithm to prioritize content. And this is the first version of it, but I think it would work because it will be developed. Well, I think I'm just not going to explain it. Yeah, you can see it there. And this neuronal network can only see it on phase 3, and it learns from the impact of the business. And it has predictions and scoring, among others. And this is something that we're creating with our own algorithms and everything, and we will have it ready soon, in some months. And now let's go to the last bit. If you want to try anything you want to ask us, let us know. And if you have a lot of data, you should go from this ponderation algorithm to something that's stronger. But take into account that you need the success of the keyword that you use and the content that you use. We're changing the paradigm, and these are things that are going to help us work, see what kind of trip we are, and SEO is going to advance, or I'll talk to the others. I think this is okay.
So you can ask using a chat, or you can ask using your voice. And what's important is to ask the right questions to get the right data. You have to ask about all the functions from OpenAI. You can ask using your normal voice to make these queries. So of course there are some risks. There is the risk of paralysis for analysis. Bias as well is a risk. You can ask about different data, but it is also possible that the data that you get is wrong. So be careful and be careful about the data that you receive. And this is especially when working with APIs. And we're looking into that in order to improve that. But there are also a lot of advantages, like the speed of finding out answers, and you can use the help of AI very heavily. Here we have some different ways of using this, of communicating with the data. So you can use ChatGPT-4, which makes things a lot quicker and more accurate. You can also use LLM systems connected with APIs. This is a new functionality of OpenAI. So you can use these tools to work as well. You can carry out tests. And for example, you can also use this tool to ask about something that's happening today. You can ask this from the chat spot. You can see the YouTube link here as well if you haven't seen it. So to finish, I will talk about the AI agents, how they work. So basically what you do is you introduce a prompt. There is a transformer. You enter the kind of information that is required. So the source information is there, and then you will have an output. You can use Python, you can use API. So this is quite a simple way of programming. These are quite easy to use tools. So you can use transformers from zero, attention-free transformers, OpenAI agents. So one of these is by Apple, released last year, and that's Chat Attention, this platform. And it was possible to improve the system by getting computationally more results thanks to some recent developments. And the last one here in this list came out about 15-20 days ago. And it's also a type of transformer. Basically, you can use it to pause the work, to look up a specific word, look for the word in a specific context. And this architecture helps to have the same amount of computation to get more results. So that is a great advantage. So this is a very useful tool. I hope you can all try this out. And there are a lot more than you might have thought in API that you can use in AI context. So let's make use of it. Why not?
the good thing about this event is that all the speakers will be here for 2 days, so you can ask them any questions that you want. So now we are going to have break of 20 minutes, but it's very important to respect the break time so that everyone has enough time. But on to the next speech, hashtag SEOB 2023, and I remind you that if you upload the most original photo, then you're going to win tickets for next year's event. Hashtag SOB 2023, and you can also post on Twitter for a chance to win entry for the next year's conference. Hashtag SOB 2023 to get the free entry for next year's event. Hello, how are you? I can't hear you. So briefly, Eric Hfs. I want to say thank you to Zico and his organization team. Let's give them a round of applause. This is the second time that we're sponsoring this event, and it's the first time that we have someone from HRs. What I mean is the flamingos in the swimming pool. And that's all. The next speaker will be Beaver, who is one of my favorites. And that's all. See you. Que ayudan a mejorar tu sitio web para posicionarte mejor en los motores de búsqueda. Veamos de qué se tratan. Con Site Audit puedes escanear tu sitio web para más de 100 problemas de SEO que podrían estar retrasando tu sitio en Google. Luego puedes seguir los consejos dentro de la herramienta para solucionarlos. Con Site Explorer puedes ver las palabras clave que envían tráfico a tu sitio y luego utilizar esos datos para mejorar las páginas de bajo rendimiento. Además, puedes descubrir páginas de toda la web que están enlazadas a tu sitio web. Analiza por qué pueden haber enlazado contigo y utiliza esas ideas para conseguir más menciones en línea. Visita hrefs.com/AWT. Regístrate con una cuenta gratuita y mejora la visibilidad de tu sitio en la búsqueda hoy. As we say in the Netherlands, goedemorgen. You gotta try and say that. It's good morning in Dutch. So, I'm gonna talk about links. This is a really long title, ignore it. Raise your hand if you love the beach. Oh, you love outreach. That's amazing. Thank you. Gotcha. This is me. I just woke up, not looking very great. I have an agency. We cater to clients worldwide. Blah, blah, blah. My specialty is helping create linkable assets that get passive links and cold outreach. So, who builds links here? No one? Okay. Oh, you, good, I see you. So the link building process is quite complex, right? You have so many different elements. You have the target page, the linkable assets, the prospecting, and stakeholder cuddling, which is, you have to convince everybody that this is a good thing and that you'll get the links there at some point in time. But then the last thing that you think about is, oh crap, now I need to email people. So what do most link builders do? They think, Snuggles, we need to email people. And the other guy says, I know, Tiger, let's copy templates.
So that's what a lot of link builders do. They copy, 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 copy. So I asked Pitchbox, a tool that I use, if they could analyze 10 million emails and see which sentences are used the most. So here you can see them. I think you probably recognize them if you ever get link building outreach. So, you know, AI is a really cool thing. I asked ChatGPT to take all the most common phrases in link building emails and create one giant email with all the sentences. So you should check it out on SlideShare, slideshare.net, BB the Link Builder, so you can see this really long email with all the phrases that link builders often use. But what are you doing if you're just copying templates? This is your email. This is people's time. You're literally killing people with overused templates. Of course, the best way to do link building is warm outreach, where you already know someone, you have built up a relationship. But how do you do it with cold outreach? Well, it's all about making a connection. There are ways that you can make an instant connection. But how do you do that, right? Because a lot of SEOs are very shy, they sit behind a computer for 12 hours a day, and they don't want to talk to other people, except at SEO on the Beach, of course. So here are the 3 things to keep in mind when you're doing outreach. Commonality, that you have something in common. Relatability, you're not a corporate zombie, you're an actual human. And non-dickity. I'm pretty sure you understand what this means. Just don't be a dick, right, in your emails. Maybe, just a wild thought, try this. Show your interest, so show that you're actually interested in the person that you're emailing, and share their interest. So you're not just a generic link builder, you actually understand where a person is coming from. So here are some examples. So you can talk their lingo. For instance, this is a friend of mine, Matt Diggity. He loves Dungeons & Dragons, so I'm going to throw in a saving throw term. This is a carpenter, so I'm going to throw in some carpenter terms in my email, just to make that instant connection. You also got to be different, so don't be a corporate zombie. Per my last email, bleh, nobody likes that. And be a creative snowflake. If you're not creative, hire a copywriter, right? You don't have to be creative. You can hire somebody else. My best link builders are all creative copywriters. But when you do the email, you have to pay attention to every single detail. If you do a great value proposition, but you fuck up the subject line, nobody's going to see your value proposition because they're basically not going to open your email. So here's an example of a bad subject line. Request guest post. You all have seen this, right? It's not necessarily a bad subject line, except if you want to pay for links. Well, actually, you're going to end up paying for a link. Well, here's another version. This was for mommy bloggers. Raising tiny humans, a daily dose of colorful chaos and love. So here you can see how I'm using the language of moms, of parenting blogs, to connect with them in the subject line. Another example. Here's an intro. Let me see. I hope this message finds you well. While browsing the internet, I came across your blog and was impressed and blah, 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 blah. People tune out. They're not going to read the rest of your email. So this is an example of this is Sammy. He works for me. He wanted to be a turtle pineapple. I don't know why. But this is, oh shit. I did something weird. I broke the SEO on the beach. Yay, that's fine. This is my awkward dance. I don't know where the rest is. Okay, don't run away. Please don't run away. Okay, we can do it. Is it back? Went into the intro. Using the word tenet instead of principle because it's symmetrical. You don't get it, but graphic designers do get the joke because it's their lingo and their world. Hello world greets the mildly humorous AI eating through all our personal data within the trenches of the internet. If you're not a robot, this is urgent. This was actually 3 years ago before all the AI stuff blew up. So if you want more examples, go to this video, because that's Samo from Ahrefs. And he did an email, and he asked me to give him feedback, so I just kind of ripped the email apart. But don't copy it. Just like I said in the beginning, do your own stuff. You got to learn how to fish, not copy templates. Like I always say, and people who know me, please say it with me,
marketers ruin everything. You find something that works, you scale it, and then you kill it. Don't do that. So how do you do it? You can do segmenting and theming, which means targeted prospecting. You make a small list. Jargon, you use all the lingo that they use. Wants and pain points and interests. So segmenting, a lot of link builders, they find their prospects based on keywords and on topical keywords. But you can also segment in terms of a specific business or a niche within a certain topic. So first you create these targeted prospect lists. And then you theme your template accordingly. So if you're reaching out to vegan bakers, you make sure you put all that stuff in there. So step one, how do you get to a theme? You dig and dump, so you go online, and you use a Google Doc, and you just dump a lot of notes in there. Don't think about the template, don't think about how you're going to use it or how you're going to write. Just be creative, and without judgment, dump anything you find in there. So here's an example. This was also for graphic design. Y2K nostalgia, I hear a lot of terms that they use. But this was one of the most important pain points that jumped out to me, is that design clients, they want last-minute changes. So you create a draft, and then you read the draft out loud. And here I'll give some examples of things you do not want to do. You don't want to sound salesy. You don't want to sound pushy. You've got to be really laid back. Think of SEO on the beach. Don't try to push your email. Don't make any empty statements. So for instance, if you say, I'm going to write a really informational article, you have to back it up. You have to explain why it's going to be informational. This is something that link builders do a lot, fake flattery. Oops, sorry. So fake flattery is when you give somebody a compliment, but you don't back it up. So you say, oh, I've been a fan of your blog for so long. Why? Please give a reason why, right? Okay, so here's the example of the email I created. This is the subject line. We love your style, but this is for graphic designers, right? Try a thinner black line, lots more color, and lose the texture. And if you can make the characters look more normal, that'd be great. Oh, and we need it by tomorrow before noon. This was a follow-up. Follow-ups are really important, so don't ignore them. I know how bluesy a designer's inbox can get, so no worries if you haven't gotten to my pitches yet. Whenever you're ready, I'm right here to light your content load. Crop it like it's hot. And this follow-up converted really well, because it's all filled up with designer language, and it understands their pain point. Here's an example of a reply. This is also to a follow-up. May your coffee be strong and your Mondays be short. And it was the Leslie Knope quote from The Office that made me respond. So you never know which element of your email is going to get a response, so you have to try out a lot of different things. So here's some more reactions. And this one is the one that I really like. I don't normally do this, but your email made my day. So you go from being a spammer, annoying people, to somebody actually thanking you for the email because it made their day. So you have to treat your email just like any other copy. Make it really, really good. And don't waste your target page or your linkable asset by being very templatey. So this was really short. It's really hard to get this across to people because you have to break out of a corporate box. I'm thinking about doing a course, but it's a lot of work. If you think I should do a course, go to this link, Should BB Bake a Link Building Course, and sign up. You're not doing the course right away, but you're just showing interest. If I have 100 people, then I might make a course. Thank you. You're a star. And thank the organization. Thanks, Zico. Goodbye. Woo. Oh, sorry. So. Woo. Whoa. What? Oh! What? Yeah! Thank you. Round of applause. We've got this wonderful slide with hashtag SLB2023. You can take a picture of me if you like. The best picture will win tickets for next year. So using this hashtag,
would be the best picture that would get a double ticket, and you have the photo call outside to get this original picture. But also, the person that clicks the most will also get 2 tickets. So hashtag SLB 2023, which is where we are now. And before the break, for a little snack or brunch, I would like to talk to you about something that is coming, which are the games. They're the SEO on the Beach games, and now you should go, oh, yeah, you're gonna love them. Their prices. The best of between all of you will also get free tickets for next year. Oh, and I have a song for the person that is coming now. I composed it myself, and it's number 50 in the best songs in Spain now. What is it called? It's number 23. Go ahead. 23 for Chico de Andrés. Please, round of applause for him. Hello. This year I have a voice, at least for now. Haven't lost it. So the games. I didn't hear that song that you were going to play for me. Okay, there it is. I think 19 is better for you, maybe. This one. What do you think? Do you know that Mani Carmen has died? Please lower the song. Before anything, please take a beer. I don't see anyone from this organization serving beers. Oh, there are beers. Please raise your glasses if you have a beer. This is like a little joke. He's telling a joke. So this is the level, friends. So we can cheer all together. We need everyone to have a beer in their hands. So while you get your beers, Nando will talk about the names. Let's give a round of applause to Nando from this organization. If anyone told us that we had the opportunity of coming to the SEO on the beach next year, what would you say? See, come on. Huh? You already forgot everything. You should say, te deseo papito. And then you should respond, Okay, so you have the possibility of coming to the SEO on the beach for free next year, and it's a wonderful prize, and the value is €700. So you should participate on the SEO on the beach games to get this prize. So I will try to explain to you how the games will work. Those who have been here in other editions know that we have a classic game, which is Tug of War. There are 2 teams. Also, I'll let you know that you won't be eliminated in any of the games. You can participate in all of them. And each game will give you points. When you're in a winning team, or you're not eliminated in a specific game, the disorganization will give you some points in your hand, and they will be counted later to see who is the winner. Did you understand? Say, yes. If anyone is not understanding anything, you just say, what the fuck?
So the first game is tug of war, 2 teams, 1 on each side, and we're pulling. So the group that manages to pull towards their way will get 2 points per person for a group. And the following game would be engagement. Co-engagement is the following. We will create congas with some music that will play. You can have congas of 2 to 50 people. And what will be valued would be the coolest conga. I know that this is very subjective, but this is SEO on the beach, so think about the best ideas and create the best conga possible. If you know how to walk on your hands, that would be really cool to do a conga, but we don't want to see anyone's underparts or anything inappropriate. So we want a very impressive conga, and members of the conga will win 2 points each. But once you start in a conga, you can't change to the cool conga. How many congas can you do? You can do thousands of them. But isn't there a 50? Yeah, there's a maximum number of 50 people per person. And there will be a jury. Yeah, don't trust me, Rafa. I heard that there are judges here. So yeah, original cool congas, they could be long, shorter. And the third game will be the ball is exploding. We will create a really big circle and all the participants. Oh, and regarding the conga, I forgot to say that congas can only move around where the flags are. You can go into the water and this can give the conga a little plus. You could be an amphibian conga. Little ball. And if the conga is outside of the area where the judges can see it, you're no longer in the game. And then the ball game. I know I'm making it a little long, but please concentrate. Let's breathe. The last game is that you would get balls full of water. And when the ball explodes, and well, by the way, there's a timer. So whoever gets a ball, whoever has a ball in their hands that explodes, you will be eliminated. So the people that are left after the balls have all exploded will obtain 4 points. So we want one winner for 2 tickets for next year to have a wonderful time, this wonderful tea and wonderful people. So we'll see later how it works. Is everything clear? Anyone has any questions? Summary. The first one is the tug of war. The winning team will get 2 points. No, no one will be eliminated. Look, I found a plant. No, like those who don't win won't get any points. But co-engagement. Co-engagement would be congas. And the most original one, the most interesting one, will win the point. And then the third game is the water balloons. We'll be sitting one in front of the other. No, we will be in a circle actually. So we will have a circle and you will be passing the balls around. But you can't like try not to touch the ball. You need to touch the ball always. And if... Are you ready for the games? Yes, I can't hear you. Come on. So, do we all have a beer in our hand?
Are we ready? Are we ready to cheer? Everyone who is out there also want to see your glasses. Let's cheer for the 10th anniversary. We don't need to keep our arm up. I just wanted to say thank you for being here. Now that I have a voice, I can say that. And I want to say that for 10 years, I've been very impressed with the support of the place, as well as my mom's. No, what I mean is that I love you all, and I think it's amazing that some people have been here 10 years. And that's my moment. Let me talk. Up, down, center, and in. All the sound. Now let's have a little snack. Is there a snack now or yeah, it's break time. There's a little break now. Music. See you soon. I don't know the time. I will tell you the time in a second. Okay, let's see. What time do we need to be back? We will let you know when there are 5 minutes left. Let's continue. Let's have a little break. ¿Qué os han parecido las ponencias? Han sido muy interesantes, ¿verdad? Bueno, pues por aquí estamos haciendo un pisco labi, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Voy a ver en este grupo que tienen todos camisetas iguales, así que vamos a ver quiénes son y qué hacen. Hola, buenos días. No huyáis. Buenos días, buenos días. Hola, bien. Nivel básico de comunicación aprobado, gracias, menos mal. ¿Cómo te llamas? Yo, Lara. Lara, ¿a qué te dedicas? ¿Eres SEO? Sí, soy SEO. Y todas de camisetas iguales. Sí. ¿De dónde venimos? De Almería, son SEO Blinders. Bueno, Blinders Group. Vale, ¿qué hacéis? Pues son varias agencias, o sea, una de SEO que es SEO Blinders, luego está de Blinders que desarrollo y Visual Blinders. ¿Habéis visto las ponencias o estamos aquí solo de alterme? No, estamos compaginando. ¡Al todo! Sí, estamos compaginando. ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti en este caso? La primera, yo diría. ¿Sabías decirme de quién era? ¿Cómo se llamaba? No sé qué, Moura. No me acuerdo de los nombres. No se puede ser guapa y lista, o sea, esto es así. Gracias. Esto es así. Guapa, pero la parte de tonta. Somos más listas que guapos, que guapas, yo siempre digo eso. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Jessica. ¿Eres SEO? Sí. ¿Cuál es la parte del SEO que más te gusta? Bueno, seguro que la parte de la auditoría de SEO, o sea, me flipa. que se note la ironía aquí. ¿Cuál es la parte de la auditoría? O sea, lo que primero miras a la hora de analizar una web, ¿qué es? Porque siempre tenemos un fetiche. ¿Cuál es el tuyo? El mío, la URL, o sea, el path de la URL para saber si tienen bien, para poder segmentar bien la URL. La sintaxis, ¿no? Sí. Me gusta, yo también la miro gusto. Vamos a seguir rulando por aquí, por ejemplo, y espero que no huyan. Hola, no vas a huir, no vas a huir. Porque además, yo quiero que salgan muchas mujeres que se dediquen al SEO. ¿Tú te dedicas al SEO? Sí, me dedico al SEO. ¿Cómo te llamas? Me llamo Inma. ¿Cuál es la parte del SEO que más te gusta a ti? Yo creo que las exclusiones de rastreo, me gusta investigarlas. ¿Y qué es lo más raro que te has encontrado en una exclusión de rastreo? Pues URLs que se enlazan desde vídeos de YouTube y que nada tienen que ver y que lo asocia directamente al dominio que no existen, cosas así. ¿Qué te está pareciendo el SEonthebeach? La verdad es que es muy chulo, yo ya viniendo desde hace 3 años y cada vez es mejor, más divertido. Es mi primera vez, ¿alguna sugerencia o recomendación? Acércate por detrás, silenciosamente,
Para que no huyáis, ¿no? Exacto, ese es mi consejo. Buen consejo, voy a tomar nota, voy a seguir por aquí. Se pone las gafas de sol para que no la reconozcamos, pero, o sea, subestimas el valor de la inteligencia artificial, compañera. ¿Cómo te llamas? Sara Arellano. Te dedicas al SEO también, entiendo. También, sí. ¿Y tu parte favorita cuál es? La de mandar auditorías a ellas. ¡Ay, qué morro! Me parece fatal, SEO Manager, entonces. ¿Qué es lo más complicado de ser SEO Manager? El tener muchas estrategias en mente, el que se implemente todo correctamente y que haya la organización y el protocolo a seguir. ¿Y lo que más te gusta? Lo que más me gusta, en verdad, es lo que también odio. Que es un amor-odio, la verdad, eso. Le suele pasar, un yin y yang. Sí, exacto. Vamos a seguir con tus compis. Hola, David Ayala. Hola, David Ayala, nos tienes que saludar y contarnos algo de spam, porque yo sé que tú eres muy fan del spam. Yo lo mantenía que solo para hacer spam. Lo sé, me consta. Por la mente, o sea, para que entren a mi blog, para que no, de verdad me da igual, o sea, lo que quiero es emborracharme. Sí, hemos estado hablando con Álvaro Fontele y nos ha dado unos tips para aguantar el fin de semana bebiendo a full. Una de ellas es ir a chupitos. A mí eso me parece como muy heavy. ¿Tú qué? Demasiado duro. Claro, ¿tú qué nos recomiendas? Que yo sé que eres experimentado en estas lides. No competir con Álvaro. También es un buen tip. Si quieres aguantar el fin de semana, si compites con Álvaro no aguantas la primera media hora. ¿Cómo lo llevas hasta el momento? Bien, de momento bien. ¿Alguna recomendación SEO? No tocar las webs estos días. Buena recomendación. Pues vamos a seguir para que sigas disfrutando. Y volvemos con el equipo que nos quedaban aquí a 2 personas. ¿Vosotros a qué os dedicáis? Yo soy desarrollo. Desarrollo. Ah, amor-odio con el SEO. A modo, claro. Ahí, conjunción, peleándonos al día a día con el SEO. ¿Cuál es la tarea que siempre te piden, que siempre pones en cuarentena porque dices, es que no? Bueno, no hay ninguna, hay de todo, pero las tareas de SEO al final se van saliendo por lo que van solicitando. Lo más común, pues a nivel de SEO técnico, buscación de enlaces, el DOM, VPO. ¿Vale? El VPO siempre es lo que es más delicado, que es lo que más jodido nos parece. ¿Alguna recomendación VPO? No paséis PH Spin nunca. Muy buena recomendación. ¿Y también eres SEO? Soy SEO. ¿Qué parte es la del SEO que más te gusta? El lanzado interno. Oh, me encanta el enlazado interno. Recomendaciones de enlazado interno para torpes, por favor, 3, 2, 1. Enlaza para el usuario. Pensando en el usuario. ¿Y en los anchor text? Piensa en el usuario. Piensa en el usuario. Nos ha quedado esto y depende, está ahí, ¿eh? Bueno, bueno, pero yo qué sé, vamos a seguir evolucionando para allá. Que por ahí he visto a Dani Pinillos y a Manu, a ver si conseguimos hablar con ellos. Aunque lo mismo podemos pillar a traducción a Iñaki. Pero venía aquí hablando. Lo Y pillas sé, comiendo y de todo. ¿Qué tal? Pues quería pillarte a traición, ¿sabes? Entonces digo... Lo he visto. No diré de tacos porque está saliendo... Yo los digo, pero... O sea, no, ya está. Ya. No, pero a mí dime cosas bonitas, Iñaki. Cosas bonitas. ¿Qué tal el SEonthebeach? Guay, de momento bien. Falta que yo hable y entonces ya será apoteósico. Entonces será el cenit del SEonthebeach es cuando hable él. Vale. ¿De qué nos vas a hablar? De funnels del SEO. Me gusta el tema, analítica. Bueno, SEO y analítica. Es que saqué una encuesta en Twitter de qué quería la gente, si querían analítica o SEO. Empató y digo, pues hablo de las dos cosas. Y ya. ¿Cuántos SEonthebeach llevas? Pues este es el 9º. El 9º. Me he saltado solo el primero, que no me enteré. Ya que por eso. Si no, también hubiese venido, pero... Es mi primer SEonthebeach, recomendaciones expertas. Cuidado con la cerveza, es un congreso. Aunque a lo mejor en la cámara parece otra cosa, pero es un congreso. Y esa es la primera que le digo a todo el mundo. Y poco más, a sentarse a disfrutar. Las ponencias son la leche. Entonces, pillar buen sitio, que la gente luego llega y no hay sitio y se pasan de pie ahí una hora, pues pillar buen sitio y a disfrutar de todo, es que no hay más. Y que no huyan de la persona que lleva el micrófono. Bueno, en eso podemos no estar tan de acuerdo,
Yo ya te he huido 2 veces, o sea, no... Ya, pero es que no podía, no, o sea, no me puedes huir más veces. Bueno, ahora ya está, Ya has cumplido. En un rato me vuelves a buscar y ya ha pasado. Venga, vale. Pues luego hablamos, Iñaki. Chao. Por cierto, te quiero hacer otra pregunta. Este es el epílogo. ¿Eres SEonthebeach? Hostia, no... sí, SEonthebeach sí, pero ¿cómo era la frase? Oye a... Tú me tienes que decir, yo te digo, ¿eres SEonthebeach? Y naturalmente, de forma orgánica, él va a decir, yo sí, soy SEonthebeach. Venga, ahora, ¿eres SEonthebeach? Sí, natural. Sí, soy SEonthebeach. Yo creo que lo tenemos que repetir. Venga, hasta ahora. Vamos a ver, a ti te quería llover, Manu Martín Marín. Siempre. Hola, vente, Manu. Sí, ¿qué tal? Ahí yo me siento muy feliz de que este señor esté aquí dando una charla porque es paisano mío, es extremeño. ¿Qué tal, Manu? Bien, ya han pasado los nervios después de la charla. Ya... Lo has hecho muy bien, muy tranquilo, enhorabuena. Sí, gracias. Un tema complejo, te voy a decir. Como todas las charlas mías, ¿no? Todas las charlas que dan sí así. Ya, pero complejo. ¿Qué tal la experiencia hasta el momento? Bien, para repetir. Para repetir. Nos vemos al año que viene entonces. Si Sico quiere, sí. Y si no podemos venir para disfrutar. Que si no estacionamos. Me tienes que decir la respuesta a esta pregunta, ¿vale? No estoy muy... No estás muy fino, ¿no? No. Yo solo quiero beber. 30 segundos. ¿Eres SEonthebeach? Hostia, no me sé la respuesta. No me sé la respuesta. Da igual, luego te la vuelvo a hacer mejor, porque si no, no... No tengo ni puta idea. Venga, vamos a seguir. Me he trabado aquí. ¡Hola! No hago semidesnudo. Buenas. ¡Hombre! A ti te... Guapa, streamer guapa. Ahora sí, Llegas a tiempo porque acabamos... A ti te quería ver yo, porque te he visto a lo lejos. Hola, streaming. Y quería hablar contigo. Cuéntanos quién eres y qué haces. Pues soy Xavi. Y como podéis ver aquí, tengo una... español, inglés, francés, italiano, ruso, español. ¿Sí? Sí. Vale. Tengo una app que se llama Local Boss. Bueno, pero dinos cómo te llaman los primeros, para no perder las buenas costumbres. Sí, Xavi Local Boss. Vale. De apellido. ¿Y qué estás haciendo? Porque tú me has dicho que tienes una aplicación que hace cosas para SEO local. Hace cosas que si te mola el SEO y el SEO local, ya te la estás bajando, localboss.app, y es para mejorar las reseñas, la nota de las reseñas de un negocio local, que todos los SEOs y las SEOs que nos están escuchando saben que es uno de los factores más importantes para posicionar tu empresa en el local pack, en Google, etcétera. Y si dices, oh, Xavi, es que yo no tengo un negocio local, tengo una empresa, una startup, un negocio, pero tienes ficha de Google Maps, también porque apareces ahí a la derecha y das buena impresión. Y nada, se conecta a tu Google Business Profile, súper fácil, súper sencillo. Y si te hace un análisis de la ficha que te comes lo más importante y nos saca una baremación del estado en el que se encuentra, ¿verdad? De hecho es que Lucía se la bajó ayer y ella ya sabe... He estado trasteando y está muy guay porque tiene paneles muy intuitivos y te da una pequeña auditoría de si necesitas reseñas en el estado que se encuentre, está muy bien. Por ejemplo, te dice una cosa que es súper guapa, no es porque la haya hecho yo. Que también. Que también. Pero es que no hace nadie más, que es, te calcula cuántas reseñas de 5 estrellas tienes que conseguir para subir de nota. Eso ni Uberall, ni Yext, ni Localístico, ni SolLocal, ni ninguna de las grandes lo hace. No tienen ni idea. Bueno, no se ponen. Igual tampoco deberíamos darles ideas. Ahora. Lo mismo, esa información... Edita. Venga, pues vamos a seguir, luego nos vemos. Muchas gracias. ¿Vale? A ti. Bajaros la app. Venga, hasta ahora. Vamos a ver... estoy viendo aquí a mi compañera de viaje, que hemos tenido un periplo, me escucho. Qué vergüenza verte en la pantalla. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sabía que este momento iba a llegar. Hola, ¿quién eres y a qué te dedicas? Hola, soy Jade y me dedico al SEO, yo creo que como muchos de los que estamos aquí. ¿Cuál es la parte del SEO que más te gusta? Más el SEO técnico.
pero he tocado mucho más a lo largo de mi vida el link building. Los marrones más... Es que me veo... escuchando. Los marrones más complejos que te has encontrado en relacionado con qué estaban. Uy, es que yo creo que de todo tipo. A nivel del inbuilde. Ah, bueno, lo de que te quiten el enlace así a traición y tener que perseguir para que te lo vuelvan a poner. Eso yo creo que es un poco lo peor. ¿Cuántos SEonthebeach llevas? Pues este no sé si es el quinto o el sexto. Pero todos los que vengan después yo seguiré viniendo. Yo contigo, ¿eh? Sí, yo cuento contigo ya para todos, ¿eh? Pues vamos a dar una vuelta a ver si nos dejamos de escuchar porque es complicado, ¿eh? Venga, vamos por aquí. Ya empiezan a recogerse, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Yo, Laura. Laura, ¿a qué te dedicas? Yo soy SEO. ¡Sorpresa! ¿Cuál es la parte del SEO que más te gusta? La técnica. ¿Y qué, dentro de lo que es la parte técnica, qué es lo primero que miras antes de nada? Porque es como tu fetiche. Yo creo que lo que sería una web de e-commerce, los filtros, el buscador interno, cómo está gestionado y todo eso me mola. Me gusta mucho verlo cómo lo tienen o cómo se puede gestionar, porque a veces que hay tremendas cosas que se generan parámetros horribles, que yo veo una URL así y es que no puedo, y eso la verdad que me gusta bastante. Es muy guay lo de las búsquedas internas porque da mucha información también a nivel de usabilidad. Porque a veces también a la hora de gestionarlo, imagínate que un usuario busca algo y aunque se genere de manera no natural, digamos, también te da ideas de decir, oye, pues a lo mejor este filtro me inspira a decir, oye, pues buscan esto y no lo tengo gestionado como una categoría o lo que sea, o quizá no debo de bloquearlo, quizá lo podría abrir, no me importa que se indexe porque lo buscan al final y es interesante. Y eso la verdad que mola bastante. Entonces esta pregunta típica que nos hacen de las paginaciones, ¿hay que indexarlas o no? ¿Qué les decimos? A ver, la paginación, no, yo veo la paginación y no me mola. Lo que es el filtro, es que, a ver, voy a contestar algo que es muy típico, pero depende. Se nota que eres SEO, ¿eh? Sorpresa, pero depende de muchas cosas, de muchos factores. Al final es también un poco entender la web, cuál es el objetivo y demás, y que al final hay normas, pero también hay que ser inteligente, ¿no? Y también al final, aunque digamos depende, no todo está estipulado y que también hay mucha lógica detrás, porque hay mucha gente que a lo mejor me pregunta algunas cosas y también es que es pura lógica, ¿sabes? O sea, que no de seguir una checklist y decir esto, sino decir, oye, piensa un poco también, ¿sabes? Y eso también depende. Muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Nos vemos luego. Hola, buenas. ¿Qué tal? La chica. ¡Hombre! ¡Leolitics! Sí, Leolitics. Vale, me voy a poner aquí porque esto del cobre. ¿Qué tal? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Todo el equipo. Yo soy Gonzalo y soy el que se encarga de las cuentas en Leolitics. Eres de Salamanca, ¿no? No, sí. Por el acento, digo. Más o menos, sí, de Salamanca por ahí un poquito más para abajo. De Leolitics, ¿a qué se dedica de Leolitics? Pues nosotros somos una plataforma de enlaces que damos un servicio totalmente personalizado, exquisito y el link building 100%. ¿Recomendaciones de link building? Contratarnos a nosotros. Bueno, aparte, o sea, antes de llegar a la fase final del embudo, hay una serie de fases antes. ¿Qué recomendaciones nos haces antes para darnos cuenta que necesitamos tu servicio? Pues que tengáis un servicio muy personalizado, que tengáis alguna empresa que os lleve... Hombre, claro, es que aquí la jefa y el resto del equipo nos han enseñado bien de... Que vengáis al SEonthebeach, que bebáis mucho vino y que lo paséis bien. ¿Eres SEO? De SEO. ¿Qué te puedo recomendar de SEO? No, pero que si eres SEO, tú. Que si yo soy SEO, sí, yo soy la cofundadora de Leolitics. Sí, interesante. Mujeres en SEO y emprendedoras. Sí, SEO y emprendedora. ¿Cómo te llamas? Rocío. La herramienta se creó en Alemania en el 2016. Pero disimula, como si no me lo estuvieras diciendo de carrerilla, ¿vale? Ah, vale. ¿Qué te cuento? Improviso. A ver, ¿qué más? Pregunta. ¿Es tu primer SEonthebeach? No, es el 9º.
Menos la primera edición vinimos todas y volveremos porque es el mejor evento. ¿Has visto las charlas? He visto la de Alfonso More y la de César, no me la perderé, no las puedo ver todas porque también tengo que hablar, voy viendo las que más me llaman la atención para nuestro tipo de trabajo. Y sobre todo, bueno, porque hay ponentes que ya los hemos visto otros años y bueno, al final lo importante es venir a hacer también un poco de networking y disfrutar, no solo ver las ponencias, que también las estamos oyendo un poco de fondo, por decirte la verdad. Es como cuando te pones YouTube mientras trabajas, ¿no? Exacto, algo así, total. Bueno, pues vamos a seguir por allí a ver qué nos encontramos. Muchas gracias, chicos. Vamos a ver. Yo de inglés ando regulín, vamos a ver si ellos hablan español. Hola. Bueno, yo soy Lucía, me encargo de la parte de string. ¿Quién eres? ¿Y a qué te... Ugly. ¿Hablas español? No. Yo no hablo inglés. Bueno, pues, ¿te lo estás pasando bien? ¿Es ok SEonthebeach? Ah, it's great. Bueno. Bueno, pues see you later. Bueno, ya ellos los hemos visto, vamos a dar otra vueltecita por aquí, a ver qué vemos en la hamaca. Aquí están los de Ikawe, que ya no los vamos a acosar más. Y por ahí estoy viendo a personas que esa mañana, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el SEonthebeach? La verdad que muy bien. Ay, de qué bueno, quería molestar más y al final vengo. He hablado contigo antes, pero llevabas... Vale. ¿Cómo te llamas? Andreu. ¿Y te dedicas a...? Soy data analyst. Oh, qué difícil. No, la verdad que está bien, me gusta. ¿Cuál es la parte de la analítica de datos que más te gusta? Bueno, sobre todo la parte más de programación, que metes un poco de Python y tal, está la parte que me mola más. ¿Qué cosas podemos hacer con Python y que todavía no están como muy popularizadas en su empleo? Bueno, por ejemplo, puedes meter Machine Learning en el tema de las keywords para poder clusterizarlas y tal, y aún no está muy popularizado, la verdad. Puedes hacer cosas chulas con el tema de inteligencia artificial. ¿Y por dónde podríamos empezar? Porque claro, es un tema tan complejo que muchas veces se nos hace bola. ¿Cómo podemos empezar de una manera sencilla a adentrarnos en este tema? Hombre, primero aprendiendo a programar y luego poco a poco metiéndote más en algoritmos algo más complejos y también entendiendo el mundo del SEO, también entendiendo el mundo del posicionamiento web y cuáles son las necesidades que puedes cubrir con el tema de inteligencia artificial. Aparte de la charla de Iñaki Huerta, porque va a ser la mejor, ¿cuál no te vas a perder? No, las dos que ha habido al principio me han gustado mucho, sobre inteligencia artificial, han sido como las dos que más me han molado. Sí, la de Manu y Dani Pinillos ha sido muy matemática. Sí, no, ha sido un poco densa, pero la verdad que muy bien, domina el tío y está muy interesante. La verdad es que lo ha hecho genial y muy tranquilo, o sea, mis dieces. Bueno, pues seguimos para hallar la ruta. Muchas gracias, hasta ahora. Vamos a ver. Como estáis hablando, no os voy a interrumpir. Vamos a ver a Natalia. No, comiendo. Vale, pues te damos 5 minutos, ¿eh? Pues a Nacho. Sí, hola Nacho, ¿qué tal? Bien, comiendo. Bueno, nos dé 5 minutos y nos hablas un poquito de qué haces. Venga, vale. SEonthebeach. Ahí está. Nada, trabajo en un Anchor. Soy el project manager encargado de hacer las propuestas de medios para los clientes. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer una selección para medios? Pues temática, tema de visitas, más que nada para generar impacto en el negocio del cliente. Y después ya empezamos a hablar de métricas SEO que tanto nos gustan. ¿Cuál es la que más te gusta? En general, TFCF, OBDL, temas de salud en medios sobre todo. Más que nada para que después no pueda ser penalizado y tengamos un problema. ¿Qué tal el SEonthebeach? Bien, muy chulo, está ya disfrutándolo. Bueno, ya te dejamos ya. Hasta luego, Nacho. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Era a mí? Sí, por ejemplo. ¿Quién eres y qué haces? Pues yo soy Mo y hago SEO.
Qué original. Ha estado muy guay tu charla, me ha gustado sobre todo la parte en la que la ha hecho in real time. Sí, ha sido todo un reto porque era como, he conectado el ordenador, que no se puede. Vamos a ver si funciona internet, ha funcionado, pero bueno, había un vídeo de backup por si acaso fallaba, o sea que bien, sí, sí. ¡Qué previsor! Menos mal. Sí, sí. ¿Qué tal el SEonthebeach? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es tu primera vez? No, vine también en 2019 y muy bien, la verdad. ¿Qué recomendaciones haces a la gente que viene a veros y a aprender de vuestras charlas? Recomendación. Qué difícil. Sobre todo que, a ver, que además de ver las charlas, pues que hablen con la gente. Yo creo que aquí lo más importante es que, hombre, estamos en un ambiente así distendido, donde puedes hablar con gente que tiene más experiencia en ciertas áreas y que, bueno, aprovecharte de ese momento, sobre todo cuando han bebido algunas cañas de más, pues está bien. Sí, porque yo creo que estamos muy consternidos con eso. Cuando me ven aparecer, no sé si es por el micro, la cámara o las dos cosas, huyen. Yo estoy a punto de salir corriendo. ¿Qué te iba a decir, tío? ¿Es que casi huyes tú también? Sí, he visto además que el resto han corrido y me han dejado aquí solo. Oh, vaya. Pues ese es mi día hoy. La gacela abandonada. Qué mal. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, a ver si nos encontramos algo. Gracias, Mo. Yo creo que por aquí ya no hay nada, así que vamos a... Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Te dedicas a SEO? Me encuentro muchos SEO hoy. ¿Por qué crees? Sí. ¿Por qué será? Bueno, a lo mejor porque es el tópico de la conferencia. SEO, ¿qué parte de SEO es la que trabajas? Un poco de todo, más estratégico y demás. Vamos divididos por productos en la empresa, entonces nos dedicamos como a la estrategia y al análisis de los datos y demás. Sí. ¿Estás in-house, en agencia, freelance? In-house, en una empresa llamada Lotoland. Sí. ¿Algunas recomendaciones para hacer una estrategia SEO? Bueno, pensar siempre mucho en los usuarios, diría yo. Es la estrategia básica, pero la más importante que muchas veces se ignora. ¿Y qué tal el SEonthebeach? De momento muy bien, muy bien. ¿Es tu primera vez? Sí. Así que yo estoy súper feliz, contenta, todo el mundo es simpático, abierto, relajado, así que me gusta. También es mi primera vez. ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bien. Quitando que muchas veces huís cuando veis cámara y micrófono, quitando eso. Bien. Como la gente se esconde, ¿no? Yo he estado a punto, pero es que me habéis pillado aquí. Me han recomendado que vaya por la espalda y en silencio. Y así ya no... Sí, sí, y sois tres además, estáis como acorralados, ¿no? Sí, bueno, pues te dejo que sigas disfrutando. Encantada. Vamos a ver, porque no sé si por aquí hay más gente. Vamos a ver a la organización. Hola. A ti no, contigo no he hablado. Bueno, contigo no he hablado. ¿Qué tal va la desorganización? Mucha vergüenza. Creo que bien, pero yo estoy recibiendo a gente. ¿Cuántas personas han venido al SEonthebeach? Muchísimas. Pero podrían venir más. Caben, yo creo. ¿Más o menos cuántas han venido? A ver si me voy a meter en un lío. 300 largos. Vale. Bueno, pues te dejo, anda. Seguimos. Muchas gracias. Pues vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Otra vez, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien, llevo 3. Estoy de puta madre. O sea, mira, salgo por las pantallas, qué chulada. Y nos escuchamos. ¿Tú no te desconcentras con esto? A ver, depende. A ver, si voy bien, sí, ahora no. Pero voy bien aún, ¿eh? Sí. Vale, te dejo andar hasta otro ratito. Luego pasaré revista. Venga, a las 6. Enrique. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Hola Lucía, mi nombre es Enrique. Te dedicas al SEO, ¿verdad? Sí, hago SEO. ¿Y vienes al SEonthebeach? Y vengo al SEonthebeach y es la primera vez. La mía también. Lo sé, algo me han dicho por ahí. ¿Cuál ha sido tu charla favorita? De momento. Ostras, aún es pronto para decirlo. ¿Te están gustando? Sí, lo que pasa es que hay algunas que es más compleja que otra. Sí, la de Manu ha sido compleja, se lo he dicho, digo, es densita. Es densita, sí. Pero muy bien trabajada y con mucho conocimiento. Aquí se viene llorado desde casa.
Aquí se viene a aprender y claro, las ponencias son de nivel. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a Sico, por favor, el año que viene queremos una sección que se llame llorería para las personas que se nos hace un poco de esas, algunas charlas. Por favor, Sico, haz caso a Lucía. Bueno, pues vamos a ver a quién podemos interceptar más. Hola. Hola, ¿por qué a mí? Me acerco de espalda y en silencio para que no huyáis. Diga, es la primera vez que ella viene al evento. Está muy feliz. Es mi primera vez también. Ay, pues qué bien, nos desvergamos juntas. Claro. ¿Cómo te llamas? María. ¿Te dedicas a...? En realidad me dedico al marketing más que al SEO, pero bueno. ¿Qué parte del marketing? Marketing digital, sí, comunicación externa. ¿Cuál es la parte que más te gusta? Ahí tienes que decir, el SEO. Pues sí, el SEO es lo mejor. ¿Pero el SEO con ChatGPT o sin ChatGPT? No, sin. El SEO puro. ¿Qué tal la experiencia SEonthebeach? Pues de momento muy bien, empezando, creo que va a mejorar. Tengo buenas expectativas. Sí, todo apunta a que va a ir mejorando progresivamente. Conforme avance la cerveza irá mejorando, seguro. Gracias. A mí me ha dicho... yo sufro de timidez. Ya me dijeron ayer que hablara contigo. Hola, mucho gusto, Sebastián Restrepo desde Colombia. Pues entonces lo mismo me estoy equivocando, porque yo pensaba que eras argentino. ¿Qué? Me tengo que hacer... Quítate la gafa, por favor, porque no sé si eres la misma persona. Seguramente no, porque es la primera vez que vengo acá. Te he confundido. ¿A qué te dedicas? Al SEO. ¿Qué parte del SEO te gusta más? Yo voy más con el SEO técnico. Y dentro del SEO técnico, porque todo es un mundillo, amigo. A mí me gusta más un tema de auditorías, encontrar errores en sitios web, hackeos. Uy, lo de los hackeos es un temazo y cada vez está más... Es genial, me encanta. ¿Cómo podemos...? Mamá, triunfé. ¿Cómo podemos prevenir que nuestra web sea hackeada? Lo que siempre me pasa con todos los clientes, la contraseña, amo a mi novio, 123, les pasa a todos. ¿Y más allá de eso? No, es un tema de seguridad en realidad, es un tema de prever antes de asegurarse antes de salir a producción, de organizar bien la seguridad de un sitio, antes de simplemente publicarlo a ciegas sin saber en realidad qué va a pasar. ¿Es tu primera vez en SEonthebeach o solo la... Uy, perdona. Es mi primera vez también. Ah, ¿también? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Maravilloso, esto está muy bueno. Sí, está muy bien. Muy bueno, gracias. Bueno, luego nos vemos. Hasta luego. Vamos a ver, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alicia. Eres SEO, ¿no? Eran las dos alternativas, digo, o SEO o es copy. Mentira, solo son SEO. Vale. ¿A qué te dedicas en concreto dentro del SEO? Realmente no estoy especializada en SEO. Nosotros venimos del pozo alimentación y bueno, somos del departamento digital, de marketing digital. O sea, sería una in-house, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tal el SEonthebeach? Bueno, es mi primer año, así que de momento muy bien. El tuyo también, ¿no? Pues somos primerizas. Está genial y además del paraje... Totalmente, está chulísimo. Con muchas ganas de meternos a la piscina ya. ¿Cuál es la charla que te está gustando más por el momento? Pues que me está gustando, sobre todo tenemos muchas ganas de ver la siguiente charla, que además la patrocina el Pozo aquí. Y bueno, va a haber ahí un regalito, alguna sorpresa, así que vamos a esperar a ella. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Jorge. ¿Te pareces a Indurain? Bueno, me lo han dicho alguna vez, ¿eh? ¿En serio? ¿Te dedicas al SEO? Bueno, yo soy compañero de Alicia. Lo he supuesto. Digital. ¿Y qué tal la experiencia SEonthebeach? Espectacular. Ya estuvimos el año pasado y cada año se supera más. Sico es un crack y lo organiza genial. Sí, la verdad que lo hace muy bien y el tema relación social es una pasada. Sí. O sea, esto es un evento para todos los que conocemos el SEO, marketing digital y demás, donde congregarnos en verano espectacular. Pues te dejamos que sigas disfrutando y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Venga, hasta ahora. Vamos a ver. ¿A quién más podemos interceptar? ¡Hola!
buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas y qué haces? Estefanía. Yo trabajo en el equipo SEO de Freepik. Aquí están todos mis compañeros, sí. ¿Qué tal la experiencia SEO? Muy bien, la primera vez que vengo y la verdad que me está gustando mucho. Sí, sí. Es que el entorno es paradisíaco, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que está súper bien, el enclave está muy chulo con la piscina y bueno, la playa también genial. ¿Cuál es la charla que dices, no me voy a perder bajo ningún concepto? Pues la verdad es que no me la sé todas, yo estoy viendo a ver lo que me llega y ya está, sí. ¿Estás fluyendo? Sí, sí, yo estoy fluyendo, no tengo nada pensado que quiera ver, yo estoy viendo a ver qué tal y pues es lo mejor. Todas interesantes. Es lo mejor, lo Sí, de fluir es lo mejor. Sí. Bueno, pues vamos a seguir dando una vuelta por aquí. Muy bien. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Emilio? Emilio, sí, sí. De momento sí, dentro de un rato no lo sé ya. ¿Qué tal la desorganización? Bien, hombre, no se puede decir nada de la desorganización porque lo hacen lo mejor. Y la cerveza siempre la tienes en la mano y si no tienes un abrazo de Nando o cosas así, entonces no te puedes quejar. ¿Qué recomendaciones haces a las personas que han venido por primera vez? Porque hay muchas, entre ellas yo. Bueno, pues los que habéis venido por primera vez, que paséis de todo. O sea, cada uno tiene que ir a su rollo, buscar a la persona con la que queréis hablar. Nadie se va a negar a echar una charla con vosotros, aunque parezca que vengáis, no tengo nivel para hablar con este tío, o tía, o dejarlo en paz. Te van a atender, van a hablar contigo, se van a quedar afónicos, no hay ningún problema. Y disfrutar mucho. Intentad no coger todas las cervezas de Miguelo y de Soito, porque si no, no lleguéis al final. Pues yo quería hablar con Marta, voy a ver si la intercepto. Venga, gracias. ¿Estás en directo? ¿Eh? ¿Estás en directo? Claro, y voy a interceptar a una persona, pero no... ¿Puedo decir una cosa en directo? A ver... Que la gente se está bajando los calvos como locos. Impresionante, impresionante. Hombre. Gracias. ¿Y seguid así? A ver, he perdido... Aquí está. Vamos a ver. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de hablar contigo porque me ha hablado Kiko muy bien. Hombre, que faltaría, lo tengo aquí desde mi lado desde hace años y años. Cuéntanos qué haces. Bueno, yo soy la chica para todo, pero aunque tengo ahí el corazoncito técnico, ahora lo que más hago es conceptualizar páginas web. Es que me estoy oyendo por el altavoz. Vámonos para acá, sí, desconcentra un montón. Y además te dedicas a la parte estratégica, la parte de CEO de la agencia. Bueno, también, sí, sí. ¿Cuál es la parte más compleja de llevar todo ese entramado? Buah. La parte más compleja siempre es el factor humano. La tecnología está superadísima, pero el factor humano siempre es súper complejo. El saber coordinar expectativas de equipo, cliente, vaya, claro, esto es lo más complejo siempre. A mí una de las cosas que me han faltado siempre es el tema de los referentes femeninos, porque a la hora de desarrollar determinadas acciones, ¿tú cómo has ido superando esas barreras? Pues al final no te amedrentas y a mí es que siempre me ha gustado todo. Soy un poco rara, entonces siempre me ha parecido todo muy interesante. Me gusta la programación, me gusta muchísimo, me gusta la parte de comunicación, me gusta la parte comercial. Entonces es complicado decidirse y decir esto es lo que más me gusta. Tenemos que cortar porque van a empezar Tira, las tira, charlas, tira. luego hablamos, ¿vale? Vale, tira. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente charla porque ofrecen mucho material interesante. Vamos.
Please everyone take your seats. We have some seats here at the front. Friends, we still have some space here at the front. Let's wait for everyone to get here. Some people have beer with them. So now, let's continue SOB 23. SEO on the beach. Who's lacking a beer? Who needs a beer? To do cheers or anything, to make a toast. Otherwise, we can't do what we're about to do. So please make sure you have a drink. This is mine. Or actually for Siko. Now, let's begin. I want to ask Siko and Andres to come on the stage again. I know you don't like this song, but never mind. Okay, here I am. Let's stick to the times and let's enjoy SEO on the beach. And don't forget the hashtag SEO SOB23. Please post on Instagram, tag us on Twitter as well. You don't have to be so original on Twitter, but please do talk about us. We're going to have 2 more speeches before the games begin. Please, let's have some silence. Can I have some silence? Silence. Very good. Where is Juan? Is he in the pool? So this time we're saying, oh yeah, let's be positive. So, regarding the games will start after the next 2 speeches, and they are sponsored by Pofo King and by yourselves. Everyone has their snack. Do you? Yes, show us. Very good. You have Pofo King snacks. So I would like to raise this toast. Let's make a toast. Yes, toast is a good idea. Well, let's have fun. SEO on the beach is for rebels. So this is a good toast for SEO on the beach. And we have to keep drinking, because it's 10 years that we've had SEO on the beach. This is our 10th anniversary. Happy birthday to SEO on the beach. Alicia, let's raise our toasts. Let's put them up. Beers up. Put together. And cheers. Round of applause. Let's have the music volume a bit lower.
Let's have some silence, please. Otherwise, Siko is going to become deaf. Now. We have grown a lot as an event. We have a lot more people, and we are at the first time we had 70 people, but now we have a lot more. And we wanted to reserve this space, but it was chaos, the pool area, everything. But now we have the support of the venue. They decided to close the event for us. We weren't a lot of people. We did a conga and we didn't even have enough people for a conga. But thanks to them, we managed to get this. Thank you so much. Thank you so much, Siko. Yeah, it's been 10 years already, and we said from the first year, we said like, oh, the event is going to be really cool, and then the day before, he tells us like, oh, we're only 70 people, and we didn't know we should close the place only for 70 people, but we decided to trust them, and we're glad we did, because it's been 10 years and it's been very successful, so I hope you really enjoy it and that it goes really well. I don't know if I will be allowed to do something that has not been programmed. Can I? Maybe I can bring my my grandson here. He is Martin, and he's part of this organization. He is my grandchild, and these are the future generation of the SEO on the beach. Maybe his mom should come in and have him. And now we have a little surprise for you. We would like to include in this organization team someone who also is not expecting it. Eva, you can come up on the stage. I know you don't like it. Eva, please come. Who are we going to add to this organization team? We're going to say it all together. We have a shirt for this person, and we're going to call someone who doesn't know. It will be a surprise. It's for Celia Virarino. Celia, please come here. Would you like to say anything? I am so happy to be here. I really didn't expect this. In all of these editions, I was all over the place and I wanted to get their attention, and finally they understood. In the Chillers concert, I don't know if you remember, were any of you in the Chillers concert? Siko, I would like to do something to do things well. Congratulations, Celia. Wait, please play the music. We need to introduce this presentation for El Rey León was not very strong, so let's introduce the Lion King properly. Martín.
So now, it is the time. I hope that everyone participates in the games later and you can get free tickets for next year. Did you understand? Yes or no? So let's go on to the next speech. Good afternoon. It's another year of SEO on the beach, and I'm here to tell you about something interesting. Can we have some silence, please? So, I am going to tell you about SEO funnels. These are very cool, and I'm also going to talk about indexation up to GA4. My name is Iñaki Huerta. I am Director of Master of Analytics in Webpositor Academy and an SEO specialist and digital analyst. This is a good master's program, just to tell you. I have also brought with my Iñaki Huerta, who you can see in the picture on the right. So that's the guy who's here on the beach. And you can see what you can do with a photo. You have a normal photo and you can tune it so it looks like you're on the beach. That's quite useful. And now I'm going to talk about the SEO funnels. Unfortunately, when I asked ChatGPT if it could come on the stage of SEO on the beach and explain what SEO funnels are, it said that it was AI and it couldn't physically go on the stage. So I would have to do it myself. In SEO, we look at a lot of data and we analyze very few data. There's a lot of work involved, and we're looking at the analytical side, all of us. But the data, we actually don't analyze all of it. So I'm going to explain to you what our perception is for analyzing data. Regardless of what the data is, they are only useful for helping you to make decisions, nothing else. So you take data and you use it for making the right decisions. But to make decisions, there are different ways of being supported by data. First, you can make decisions in a data-driven way. So data helps you mark which decision to make. And this is not something we generally do, but it's possible, and sometimes we have to do it in our work. Other ways of working are, for instance, being data informed. This means summing up the data that we have and using the strategy, using data kit, and then using this data to decide how to react. Like I would go over the data and I would decide which aspects of the data to take into account. The third way of working is to be data inspired.
So I would use the data in order to help me decide what to do. These are the 3 ways of working. Each of you work perhaps more in one of these ways. You tend to have a preference. There are people who work on data and rely on them completely. There are others who use a lot of different channels but don't necessarily use all this data. And we use graph data, but it's all like little bits of information here and there. So that's the last one. That was a data-inspired way of working. Let me give you a simple example of applying keyword research. In data-driven, if I don't have any preconceived ideas, I can just have as many keywords as possible, and then I can see if the keywords work for me or not. Data-informed and data-inspired are a bit different, and I would make a keyword research. And I would get, in the first one, I would have SEO Palma here as an example, and I'm going to use this as objective keyword. In data informed, I would go for SEO and Palma de Mallorca. So I'm going to put my bets on that. And finally, SEO Mallorca, Palma de Mallorca as data inspired. So there are different actions that you need for each of these ways of working. And you need different ways to work with them. In data-driven, the metrics are the decisive ones. The metrics have to be exact, have to have a high quality, and explain what is the complete reality in SEO. Like in Google, you can see all the work, all the words, all the search results. In data-informed, you need to look at the quality. So the keywords need to be exact and have the quality. But if you go and work in data-inspired way, quality is the main thing. Of course, we need to use a data-inspired way of working a lot. But if you use optimization, this is forbidden, because otherwise you don't learn. The results are something that you always know that are already there. So we cannot rely on that. Therefore, we need to get rid of some data which we know is not relevant, not useful, and that means we need to be more like inventors of data. So this is how it would work. So let's see the funnels as a tool that can help you in all of that. What is a funnel, and how can it help me to make sure I don't make up things and I have to invent the wheel? Well, it all depends on what kind of questions you have. Depends on the sector. And we can talk about funnelization, and anything that's data-based can really be funnelized. In our context, we're going to look at these two types of funnels. The first one to create, and the second one to optimize. So, how to act, cooking your data, this is the one that we need. Let's continue from here, and let me explain the funnelization process. You have the beginning of the process and the process being carried out. But the fact is that if I only use this original data, then I'm data inspired because I only have the result. I don't have to do anything myself. But if I take the whole journey, then I have to look at what has worked, what has not worked.
So let me see. We have the example here as the Perseo has arrived late to SEO on the beach. So we can ask what has happened, why did he arrive late and why was he sweating? We have no idea. Maybe he had a nosebleed, maybe he had a health problem. So we only know the result that he arrived, but he arrived late and he was sweating. So the possible reasons are endless. Perhaps he was in his apartment, maybe he arrived a bit too late, but I don't know if he was actually sleeping or not. Maybe he said to someone on WhatsApp that he was coming late, but we don't know if the message arrived. So what we know is that something happened and we need to know what happened before those events. And this is FCU. Do you know what FCU stands for? It's fucking core update. And this is the moment where we need to have some inspiration. It's important to know that because we need to avoid the penalization of search result decrease. We cannot expect the situation after a core update to be the same for everyone. So we need to take into account the approximation of segments. And for some companies, they are not affected as much as others. So at that point, I want to set my focus on the SEO funnel. This is what should help you always be sure of what is happening. This is very simple, and first we have existing URLs. People don't really like to check Google IV Squad conversions, but it's important to do that. The problem could be anywhere. The problem could be with my own site. I could have a problem with indexation, rankings. Perhaps there are some new search results that appear on the search bar which I didn't expect. There could be imprecision issues. And the fact is that when I don't have data, I always have to invent half of it. So what should we have to look at? In URLs which already exist, we have to look at what are the traceable ones and which are optimum for the indexation. You can look on Google to make sure if it's possible to index them. It's very simple for rankings. You can look at the positions, keywords in top X or indexes of visibility. In impressions, in the search engine, something important to check. In clicks, sessions, also session clicks in the search engine. This funnel is one single tool that helps us solve several issues. And there are a lot of SEO people who say that they don't like to work like that. But if you start using a funnel, working is much easier because you can just identify different types of data that you need to work on. We have two types of data analysis methods. Horizontal analysis and vertical analysis, which we can also call descending analysis. And basically, it's about data like that. So horizontally, we can follow data over time, and we can look at changes in trends, which can be drops, but also increases. And we should have very clear control rules here to be able to analyze this. If we have a profound analysis, it needs to go over different dimensions and go segment by segment.
So what are the exact characteristics of what we need to change? This is what we need to look at. Here you can see the overall picture. We need to add some filters for different dimensions, and this will help us understand the problem. And that's what the analysis looks like, and that's already 90% of the analytics you need to carry out. So the horizontal analysis of SEO funnel looks like that. We just take a couple of indicators, because otherwise if we had take too many, it would take us forever to do. So we take these metrics, which are very easy to follow. We make sure that they're as convertible as possible, so closest as possible to the real impact. And for instance, we have the first metric here. This is the conversion following. And it's very easy to look then at the second metric as well. The search engine, we can activate it rapidly. It only takes us a couple of minutes to look at this analysis. And now that we have two metrics, we can see that the indexation has deteriorated. We can see that there's been a decrease in sales. And this already gives us information about the detail. So here you have the numerical data as well. What about the vertical analysis in SEO funnel? We look at rankings here, for instance. If we know that we've fallen in ranking, we need to ask whether it's something that happened before that was related to the rankings, or if it was something that can happen afterwards, whether it's important. And we can look at the changes in percentages in all of these sections. And sometimes we can see the metrics changes which are not important. So if it's plus or minus 1%, we can see that the worst metric here is the change in indexations. So this must be the problem with indexed websites. And now you already know what to focus on. And this can cause you to lose traffic, to lose visits on your site. But every funnel already has its micro funnels as well. And in existing URLs, we can look at this micro funnel. You can use it to be able to specify for what reason exactly the rankings are changing, or the URL counts are changing. And it's when you look at the picture, it might seem very difficult, but it is very useful, I can assure you. We can simplify this as well. So in indexed, we can look at discoveries, searches, indexables, and valid sites. In rankings, we can look at the key elements as well. In metrics and affectations, there are different indicators here that have changed, so it may be a bit difficult to look at the connections between all of these, but it's all possible to do on Google. So in impressions, the microfunnel here has URLs with impressions, with clicks and click rates, and micro conversions and versions. Again, you have the microfunnel here. So some advice. Firstly, create events for all the actions which are relevant to the user. You can use Google Analytics for that. Secondly, learn to create conversions both at the event level and at session level. And finally, be in charge of the creation of the funnel analysis. This will make your work a lot easier. And finally, a few words about clusters. So we can clusterize all of these metrics, and this is very useful because it will help you understand which segment to focus on.
Finally, indexation. If we can see that 100% have been indexed on Google, then I will know that, okay, this is not a budget issue, this is another metric that I have an issue with, so I know what to focus on in my work. So this helps us find out that the decrease is due to an 80% of this indexation for products which are the furthest from for Google. And we have all this other data as well that you can see on this slide. So that means we no longer have to invent the wheel, and we have the data. Thank you very much for your attention. Thank you for participating, Iñaki. Now we're going to go on to the next speaker. Now it's César Aparicio's turn. César Aparicio from Link Affinity. Let's get the balls back. You know how it works, 20 minutes. And then we have El Pozo King game. Link Affinity is a tool that optimizes your digital media relation efforts with a faster and more efficient approach. It operates as an all-in-one management tool where you can spot collaboration opportunities, manage your communications with the media, automate workflows, monitor your link profile, report all your efforts to your customers. Many companies waste their time and money on strategies based on link buying and other outdated authority building techniques. These outdated procedures no longer give results. Link Affinity identifies potential collaborations with relevant media that will help build your brand's topical authority, resulting in a positive impact on your rankings. Nowadays, for a search engine to consider you a topical authority, you must become a real authority, and that is the mission of Link Affinity. With an advanced natural language processing system, it calculates semantic affinity by crawling up to 10,000 URLs for each prospect and analyzing their content, tagging, and ranking terms. Link Affinity performs an automated analysis of your link profile applying the naturalness algorithm. Naturalness seeks the balance between semantic affinity, authority, and penalty risk. Unlike other tools, Link Affinity devalues spammy links just like Google does, avoiding negative reports from automatic spam. You will save hundreds of hours by using our semantic automations. Let the AI work for you by selecting only those media opportunities that will add value to your project. Link Affinity's demanding quality filters will save time on manual analysis. Link Affinity integrates with tools like Ahrefs, SEMrush, Majestic SEO, or Systrix. With Link Affinity's complete management system, you can plan your campaign, organize your tasks, and reach out to your target media. You can also transfer the outreach to our team, who will exclusively negotiate with the media based on your collaboration request. Thanks to GDP technology and the experience of your clients, you can identify hot topics and suggest collaborations related to them to all kinds of journalists or content creators. Receive collaboration pitches from media looking for expertise. Link Affinity connects journalists with experts on topics relevant to their stories. Participate in interviews, provide information of interest, or collaborate on articles. You will be able to generate reports of all the activities carried out for your clients.
Link Affinity changes the way of understanding and executing digital PR, ethical link building, and brand building campaigns. Due to this paradigm shift, Link Affinity has earned numerous industry awards, including Best PR Tool and multiple software innovation nominations. Thousands of clients have tried our method and have seen how easy it is to maximize their efforts and increasing productivity while improving final results. With our certified partner program for agencies, you will also have all of your clients on a single panel with personalized reports and much more. Request your free demo now at linkaffinity.io. Round of applause for César Aparicio. Okay, the time has started. Good afternoon, my name is César Aparicio and I'm going to tell you about the ability for start to impact your SEO. So how to get over the challenges of anonymity in your online project? First of all, welcome to SEO on the Beach, the 10th event. There are a lot of very cool events, very cool things online that have stopped working over time. And things are changing very quickly. Looking back at 10 years ago, now we have intervention in AI. I remember very well that 10 years things were very different. And at the time, Google+, Google Circles were very popular. It was like this craze. People wanted to have good groups there. But now, 10 years later, SEO world is a completely different place. So if we take let's look at what happened 3 years later. Google stopped having Google Circles altogether. 10 years ago, I was lucky to go to Ireland, and I had an interesting experience there. But now, this is a photo I took in Ireland. I decided to use it because I also used it 8 years ago. You can see the statistics here of the corpus. You can see the statistics here. So let's look at the analysis of the word. We want to know what is the authorship of this sentence. Chilling here, eating tripe. And if we want to know where this sentence is the most popular, we can see here that it's most popular in Spain. It's someone from Spain, a Spanish person, who uses this sentence a lot. So the word chill has become more popular in the year 2010. It's popular among young Spanish people. And this is the increase of the use of the internet that has made it more popular. Millions and millions of Spanish people use the internet, and millions of them are young people, so we can see how this has affected the language. It has also introduced different new expressions, new words into languages, but also words which come from the use of technology and regionally used words. But if we want to understand if something is good or bad, it's more difficult. If someone says to me that, look, this is a good film, you should watch it, I will
be likely to watch it, but if something is very bad, then it's much easier to find out about it because people like to complain. So this is how it works with recommendations. But where have we got to today? What's the reality? In the internet, there's no authorship. So in your website, you might have a lot of information that's from different pages. So you have like insurance information on different pages of your site. And the information that we find online is less linked to a specific person. So, in brief, we can say that the people on the internet are still real people, but there's a lot more anonymity than before. So, authorship is very hard to define. So you need to identify who the authors are of the text online, but it's not always done properly. We can see a screenshot from Screaming Frog here, and what's happening is that the quality of the text is not always evaluated. So how much have you invested in the texts which you can find on your website? Sometimes people don't invest a lot of money on that, but this is a problem that should be solved. In the past, tags were used, but now it's not done anymore. Different methods are used. The tags are shorter than they used to be in the past. In the past, people thought that anyone could publish any information, but now it's very important to make sure that we know who the author is. I really like this citation, this quote by Victor Hugo, who said that when he was 14, he stole a piece of bread to eat it, but then they put him in jail and he was given free bread for 6 months in a row. So I think that illustrates it quite well. So methods of attribution of authorship. Authorship can also be attributed to the wrong author sometimes. There are different ways of creating author vectors. Sometimes there are two articles which are very similar to each other. They might be by the same author, but they might also be by different authors. We also have a graph here which I think represents the situation very well. So we have Cesar's text here, which is something I have actually written, and it has two statistical patterns: the structure of words, expressions, and then we have the statistics characteristics. And I have another text which I can align with the first one, and then I have the authorship, which is not correct. The statistics authorships, the statistics patterns can be very similar, but they might not be matching. Let me give you a simple example. Passing from content of author to the content. Localization of authors as well. In the past it was very important where the article was published, but now it's much more important who is creating these articles. Let's imagine it's Marie Curie, and she presents an article that she wants to publish in New York Times, but then there has to be an analysis. We need to analyze where this article would be the most relevant. So this is what I mean by the delocalization of authors. You can have quality content which is of high quality, but it might not be relevant for this media. So quality and content. We have general
that can be generated by a mass in large numbers of writers, and it can be distributed by a wide network of websites, so that every website or page doesn't get as much attention as the others. So how to solve this problem? Who has actually created this text? It's very important to tag who the author was. And we need to create the author profile to do that. So the author scheme, to do that, we need to understand in depth what are the articles that we're publishing on Google, what is my pattern, and where am I in location to it. This is quite hard work. And this is something that we need to train the data set with. This is called fine-tuning. So here we have BERTA, the BERT fine-tuning for authorship attribution. And here we had an analysis of 600 articles and 20,000 authors. And this was an automatic system to identify patterns, to assign these to one author on another. Here we can see that the probability of fault is very high, depending on the type of data set that we use. So we need to look at the style, which can also be different, the combination of style plus hybrid. So are you Robert or Roberta? It's very important, although the difference might seem very small at first glance. So what's the conclusion that we can draw from it? The main killer of life is hurrying, wanting to do things at the right time, and at the end of the day you might go past the time, and you might just go too far ahead that you shouldn't do. So all the content that you have might not work for anything unless we have a clear understanding of what is generic and what is authored content. So something to bear in mind is also that style is something that you can have or you can just not have. We should also remember that ideas also go beyond hardware. Hardware always has restrictions such as computational power and so on. So what we need to remember is that if something doesn't fit, it has to be in a different pattern. So we can see that these 5 articles are linked to me, but the one that has a completely different pattern cannot be linked to me. And another example here, I can tag only the articles which are in blue under my name, because the others, the green and the red ones, are different because their patterns are different. So we need to also extract the right characteristics to do that. To do this, we can use stylistic approaches such as the length of text, number of words, and so on. And we have also an extract here from a scientific article. You can talk also about stylistic characteristics such as the average length of words, number of short words, proportion of digits and capital letters, individual letters and digits, frequencies, hapax legomena, and frequency of 12 punctuation marks. So let's take an example here. We have text 3 and text 1, and we are going to analyze them statistically. We can see that the length of text has been indicated here, as well as the number of words, the average length of words, and so on. So we're going to compare these characteristics. These are the specific technical characteristics, and this is what I need to bear in mind when I'm writing. This generic text on my website
please change this using those statistics. This is a task you might give to an SEO specialist. I might have a longer and the shorter text, and I want to increase the length of the shorter text to 400 words, and I want it to match the specific pattern that is linked to me, and I want it to be authored by myself. So it needs to follow the pattern. But if I, Cesar Aparicio, have 100 articles, I must also take into account the length of words. So there's no point in having all the texts exactly 1,000 words long. They could have plus minus 5% in the amount of words. So we cannot have texts which are identical. And we can just take into account these percentages and use some generalization as well. We can also use the hapax legomenon, which means that we can use unique words which only appear once in the text. Let's imagine we have an insurance text. There are some words indicated, you might not see them very well, but we have emergencies, and other specific terms related to insurance. So if I ask the SEO technician to extract these terms, but create a text that can be authored to Cesar Aparicio, and I would give 5 or 6 words and put them in this new generic text, what would I get? I would be able to introduce new words, technical words. I can also introduce some regional expressions depending on what part of the country this is aimed at. So it is still a generic article, but it has specific words which are included, so it's more adaptive to the target group. So is it really an article written by you? For that, we need to bear in mind those 5 reminders. We need to have details of style to be able to compare the texts. We need to have ranges of length, plus minus 5%. We need to use hapax legomena to use specific extra words. We also need to modify the necessary articles following our own patterns, and we need to be able to assign the author of the text. And this way, it's completely doable. So with the actual terminology, if somebody wants me to write digital marketing text, which is authored by me, it has to statistically match my pattern. As you can see, it's possible to use different systems to do that, to ensure the matching of the pattern. So if before we had some generic texts, all of these generic texts after modification can now be attributed to Cesar Aparicio. And now, if you go on Google and start modifying articles, then you can review your own articles. You can republish them as if you had gone over them and revised them. So, it's very important to use the brain slightly differently to be able to do that. I really like this quotation by an Italian poet, Alda Marini, who has said that I've always liked people who go against the current, those who don't stand next to strong ones. I like them because they always smell good. The generic is the chill. Let's remember that. There's a simple way of doing this. And this way your website will look much better than before. World is a controversial place, and having a brain is a privilege.
Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. I'm also going to publish something on Twitter, and I remind you to do the same. Thank you for your attention. Soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces no. Okay, time to start the game for it's time to play. Let's go play. It's SEO on the beach games time. So those of you who would like to enjoy and win tickets, double tickets for next year, so you can come with your favorite person to the event next year, you should go to the beach to play the SEO on the beach games. The prize is worth 700 euros. Let's go to the beach, please. We're going to follow the leader now. Let's go, come on. The roof is on fire. Let's go to the beach. Come on, let's go. Come on, family. Remember, the prize is a double ticket for next year. Come on, everyone, join us. Everyone who's not participating in the games is very boring. Come on, come on.
Bueno, por una vez vamos a dar un poquito de margen, porque parece que por fin os implicáis con los juegos del SEonthebeach. En este lado tengo 50 y 3 más, 53. 53 a la una. 54. 54, contigo 55. 55, ¿cómo vais por allí? Tenéis mucha cuerda, intentad aprovecharla. 55 por aquí. 54, perdona, al otro lado. A ese lado. Así son 55 en cada lado. Bueno. You ready? You are going? Bueno, aunque parece increíble, hay el mismo número de personas en un lado que en otro. Ya vale. Están añadiendo allí 2 más. Otro aquí. Acordaos del juego del calamar. ¿Qué es lo que pasaba en el juego del calamar? El de la metralleta, no dejéis que os dé. Bueno. Contamos todos de 10 a 0. 10, desde 5. Venga, poneos duros, todo el mundo, ahí apretado. Bueno, un tema... A ver, un tema logístico, ¿vale? Vamos a colaborar todos, como si todo este grupo perdiera. Sin estirar de la cuerda. Nos vamos para allá, ¿vale? Venid hacia chicos. Ir echando para atrás. Poquito a poco. Porque si no os vais a comer la jaima, ¿vale? Echar hacia atrás. Echamos para acá. Hacia el sol. Muy bien. Muy bien. Aquí. Ok, ¿vale? Muy bien. Vale. ¡Stop! Perfecto. Dibújate aquí. Fenomenal. Joder, sois tan buenos, tío. Sois tan buenos, maldita sea, tío. Bueno, al rollo, ¿sabes? Pero el tío con más flow del SEonthebeach está... Bueno, sois 2, ¿eh? Tengo otro con mucho flow también que va por ahí. Bueno, hacemos cuenta atrás. A ver, os recuerdo cómo va esto. Un momento, ¿os recuerdo? No estiréis. Os recuerdo cómo va esto, ¿vale? Vale, vamos a hacer 3 rondas. Es decir, esto es como un playoff, ¿ok? Ganará el equipo izquierdo o derecho, siempre y cuando ganen 2 rondas. Es al mejor de 3. Todos los miembros del grupo que estéis se os pondrán 2 puntitos en la mano, que luego computarán con el resto de juegos, ¿ok? ¿Ok? Vale, hacemos cuenta de 5 para abajo y cuando yo diga 0 empezáis a tirar, ¿vale? Venga, vamos, chavales. ¡Vamos, SEonthebeach! 5, 4, 3. A ver. Venga. A ver, si empecé a tirar antes, se cancela el evento, ¿eh? O sea, pero así. Bueno, pues 50 atrás. Es que me cambian las normas. Claro, pues así no se puede trabajar. Venga, pues cuando yo diga ya, no ahora, sino cuando diga ya después, empezáis a tirar, ¿vale? ¡Ya! ¿Qué opinas, chico? Yo veo al equipo derecho. Están más duros. Yo creo que ya se os han llevado, ¿eh? El que lleva la camiseta interior, el primero, estará pasando calor, pero... Bueno, tenemos primer punto para el equipo de la derecha. Vamos a contar otra vez. Tú cuenta allí, yo cuento allá. Volver a poner la soga en su sitio. A ver, desorganización. Desorganicemos un poco. ¿Un recuento de personas? Sí, vale. Ahí, a ver, nos volvemos a colocar. Poneros otra vez en la cuerda, vamos a contaros. A ver, los del equipo izquierdo, habéis visto el equipo del calamar, un puntito ¿no? aquí. ¿Habéis visto en la serie del calamar?
Lo importante no es hacer fuerza, es echarse para atrás, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos ganar al equipo de derecho. ¿Estáis en la cuerda? Resistencia y luego ¡pam! Hay que tirar hacia. Another, still time. Venga, chavales, nos colocamos otra vez. Pero si queréis a salir, pero si con Sahel tenéis ahí... Dejad de estirar de la cuerda, por favor. Vamos a contar otra vez. ¿Contamos otra vez? Sí. Estirar de la cuerda de ese lado. ¿Os la lleváis? No, chico, ahora aquí. 1-0, ¿no? A ver, ¿sabéis? Uno, poneros en la cuerda, poneros en la cuerda. Venga, poneros en la cuerda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 56. Los de izquierda 56. ¿Me copias? ¿Me copias, Charlie? No sé. Espera. En la izquierda 56. Y tenemos a Manuel, que siempre ha 56 aquí. Vale, está bien. No lo sé. Poneros a lo largo de la cuerda, 56 en este lado. Pues estamos iguales. Bueno, pues cuando yo diga ya... ¡Todo el mundo en sus puestos! ¡Preparaos! Espera, un momentito. Aquí más para atrás. Las líneas son las chanclas. Esta es la línea que lo que pasa, la corbata central, el pañuelo central, perderá este equipo. Un punto para el equipo de mi derecha, un 0 para el equipo de mi izquierda. A ver, equipo izquierdo. ¿Cómo está el equipo de aquí? ¿Cómo está el equipo de aquí? Estáis muy igualados. Nando, cuando tú digas. El alto ese aquí. A ver, me están pegando la decisión. Tenemos que echarnos un poco más para allá. Fuerte, que nos falta... Volvemos a colaborar con el equipo de la izquierda. Echaos para allá. Venga, echaos para allá. Venga, hacia atrás. Circulen. Para allá. Venga, esto lo cuenta. Venga, tirad un poquito. Venga. Vale, aquí. ¿Estamos bien? Trampa ya, Venga, sí, ¿así ya bien? ¿Vamos de acuerdo? Es igual, el medio está así. Venga. Atención. ¡Ya! Muy bien. Esto es competitividad. Hemos pasado la... Bueno, queda un último esfuerzo. Os doy tiempo para recolocarnos. Vamos a hacer otra vez el tema de que nos comen la trampa. ¿Vale? Porque si no, Joleno se va... Al mejor de esta ronda. Exacto, Rafa. Así es. Nada, empate. Venga, hombre, que por fin tenéis ampollas en las manos. No habéis trabajado en vuestra puta vida. Un comentario muy satisfactorio, gracias. Sí, de nada, eso estamos. Bueno, ¿cómo vais? ¿Damos un minuto de descanso? ¿O queréis tirar otra vez? ¡Tirad! Hay que tirar para adelante. Venga, chavales, nos colocamos otra vez. Y como gana el equipo de la izquierda, otra vez tenemos que hacerlo de irnos un poco para allá, ¿vale? Venga, que no decaiga ese ánimo. Vamos con esta última ronda que decide quiénes son los ganadores de este primer juego de la cuerda SEonthebeach 23. No. Venga, dale.
¡A por ello! A la de 3 corremos hacia la playa. ¡Alguien delante! Que nadie se mueva porque vamos a poner los puntos a cada uno. 2 puntos cada uno de los jugadores. Enhorabuena, chicos. No os apuntéis, no mezcléis, no mezcléis. Quedaos en la cuerda. El que se me eche lo reviento, ¿eh? Quedaos por la zona montarla. A ti no te va a reventar, sí. Quietos, quietos, A ver, hay más juegos, hay más juegos, hay más puntos en juego. Os voy explicando cómo va el segundo juego, ¿vale? Bien rápido que no. Te estás dando el segundo juego es el Congressman. Amigos. Dos puntos. Una vez que hayamos terminado de poner los puntos a los ganadores, tenéis que crear congas lo más originales posible. No se admitirán congas con más de 50 miembros. Os recomiendo originalidad, diversión, algo que digas, hostia, esta conga no es de la boda de mi prima, esta conga mola, ¿vale? Entonces, creación de congas, ¿vale? Solo por la zona de la playa. Si los jueces no pueden mover las congas, estáis eliminados o no lo haremos. Nadie me está escuchando. Nadie va a estar escuchando. Ven que te vean aquí, ven. Importante, nadie puede cambiarse de conga una vez que la haya elegido, ¿vale? Y el miembro de la conga ganadora obtendrá 2 puntos adicionales a los obtenidos. ¿Ok? Venga a bailar la conga. A ver, importante, vamos a poner una música. El juego Vale, que nadie se disperse, Nando. Que nadie se disperse. Vamos a empezar con la conga ya, si os parece. Un máximo de 50 personas. ¿Cuántas congas se pueden hacer, Nando? Pues 50 por 15. Se pueden hacer un número de congas, pero una vez comience la conga no te puedes cambiar. Exacto, así va. Vale. La conga que tenga más participantes llevará 2 puntos más. No. La más original, la más original. Bueno, vale, de acuerdo. Nosotros. La más original será la que se lleve 2 puntos más. ¿De acuerdo? Dale a la cabeza, Seos. Dale a la cabeza, haced congas originales, masas. No vale la conga de la boda de tu cuñado, no vale eso. Tenemos congas originales. Vale, entonces la conga empezará cuando inicie la música. Ya podéis poneros a hacer congas. Os podéis mezclar con el equipo contrario. Dale contigo, venga. Vamos. Vamos familia, podéis empezar a hacer congas. Con Gamer. Con Gamer. Con Gamer. No tenéis la conga hecha, la música para, ¿eh? Mira, Yo le doy valor a De momento tenemos ganador, ¿eh? De momento tenemos ganador. A ver, tenemos valor porque ya conseguimos formar la conga. Venga. ¡Oh! ¡Conga creativa!
Conga creativa. Muy bien, muy bien. Ahí, venga. Muy bien. Los groupies también, ¿no? Bien, bien, bien. Con gamer. Esto es con gamer. Oh, mamá, esta conga me gusta. Rápido. Esto se está llamando. Rápido. A ver, la toma esta, no todo el mundo hace zancadillas. Venga esa zancadilla. ¡La música! ¿Qué? Muy bueno. Tenemos nombres, la conga patrocinada. Poneros juntos cada conga. Poneros juntos cada conga. No se sabe todavía, si no... Menos mal que estaba ensayado. Ah, venga, Bueno, normal que hemos ganado. Que se va a Santa con fuerza por 5 pisos. Bueno, 4. Había dos. Pero tú, ¿cuál? Bueno, hemos revisado en el bar, hemos revisado. Ha habido penal, clarísimo. Ganadores de puntos en este juego, los 4 de Semana Santa. ¡Que suene música! Miguel, lo que suene música. Por favor. ¡Música! ¡Go! Me gusta más aquella, ¿eh? Me gusta más aquella, ¿eh? Al cielo con él. Al cielo con él. Al cielo con él. Vamos cuando Al agua con él. Semana Santa. Vamos a ver los puntos.
Vale, vamos al tercer juego. No, no, él ya... Tú ya tienes que hacer repaso. Repásaselo. Que va. Ahora. No, Dos entradas maravillosas para el año que viene del SEonthebeach, hacer un círculo enorme. Venga, y ponernos un cobro Manolo de toda la vida. Un cobro Manolo. Cogeos de las manos y hacéis un círculo enorme, como si fuéramos una secta. Todos los que quieran participar, círculo enorme, un solo círculo. Círculo de todo el mundo, por favor. La sombriquen, ¿eh? Descansa un poco. Y os cuento, pasaremos una hora con globos de agua. Poneos en círculos, daros la mano al corro de la pata. Venga, un círculo. No hace falta que os pongáis para allí. Importante. Hay sitio por ahí. Importante. Cerrar el círculo. No podéis hacerlos locos. Cerrar el círculo. Por aquí. Ir cerrando el círculo por este lado también. Bueno, los bares no valen también, ¿eh? Me podéis daros la mano, ¿eh? Bueno, algo poligonal, ¿vale? Que os permita ir pasando los globos de agua con una pelota que divide el lanzador, al que le explote, eliminado, ¿vale? Y no sumará puntos y esto durará las reglas que nosotros decíamos. ¿Ok? ¿Vale? Bien, el que sea el loco para coger la pelota también será eliminado. ¿Vale? ¿No lo has enterado? Bueno, ahora vamos a pasar los globos. ¿Podemos tirar una cosa a la ¿Vale? Sentaros en el suelo, están todos juntos, al lado, tenéis que pasar la pelota al lado. Este juego es bueno porque sumáis 4 puntos a aquellos que no estéis eliminados. ¿Vale? Ganando. Y que no se puede lanzar. Ah, muy importante, no se puede lanzar, ¿vale? Es lo que pasarlo mano a mano. No vale eso. Cada bola tiene un temporizador, ¿verdad? Sí. Y un globo de agua dentro. Al que se le rompa, queda eliminado. ¿Y entonces qué tendría que hacer? ¿Abandonar el círculo también? Abandonar el círculo. Abandoning the circle. Yo lo haría sin eliminar, si no tomar una cerveza, ¿no? ¿Ahora o luego? No, si te eliminas, mejor que se queden de público, que si no nos dejan desolados. No, pero que si tomar una cerveza de... Vale. Porque alguien tenga que hacer el tapar eliminado, no sé. En dirección contraria a las agujas de reloj. ¿Vale? Así como voy por aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Vais pasando todo el rato al siguiente, al siguiente. Sí, por una de esas os explota. Entre dos, os vamos a eliminar a dos, o sea que pasadlo rápido. Al que se le caiga lo eliminamos también, ¿no? Pero yo traería el cubo de esta. Venga, vamos a estar vigilando. ¿Y que la pueden aguantar si quieren? Bueno, la podéis quedar esperando a que caiga para refrescar. ¿Ready? Empieza, que empiecen los Juegos del Hambre. Aquí corriendo a dar una ciudad aquí, esto funciona, ¿eh? A ver, se ¿vale? Acercaros un poquito. Ir acercándoos un poquito, los que estáis más separados, porque si no vais a eliminar, no podéis seguir pasando bola. ¡Eliminado! Vale, ya están las 5, otros 5. Ya hay 5 fuera, 5 o 6 fuera, ¿no?
Va corriendo la bola, la bolita que corre ahora. Así lo caerá. Vamos, que rulen las pelotas, que rulen las pelotas. ¡Oh! ¡Dani, fuera de aquí! Bueno, los que no estéis jugando, pueden ser cervezas a los que están jugando, ¿eh? También sería un detalle. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vaya puta mierda! Siempre te toca a ti. ¡Vamos ahí, vamos ahí!
8 puntos, bandera de Madrid, donde soy yo. Yo soy el campeón. Orejas de Mickey Mouse. Falta de la lonja. Personas con 8 puntos. Vale, pues ahora vamos a... Hay varios 8 puntos. Vamos a hacer un desempate. Chavito, está bien. Está bien así. Vamos a hacer... A ver, los ocho... Muy pequeño, ¿no? Bueno, vale, como tenemos empate, os voy a contar cómo va a funcionar. Básicamente, nos vamos a poner mirando a todos para allá, para Cuenca. Venga. Y vamos a enterrar 3 pelotas. Ay, qué bien pisas. De todos vosotros, cada uno de vosotros que cuente una pelota será el único finalista para la última pelota. ¿Vale? We are going to buy yes. I can't believe it. Okay. Easy way. Sí, boss. Now, all the finalists, todos los finalistas, tenéis que mirar allá, para Cuenca. Ya. Blind. Out of the door. Out of the door. Todo el mundo para allá, ya. Todo el mundo para allá. Todo el mundo para allá. No, el que se dé la vuelta, eliminado. Mirar para el mar, mirar a lo lejos, al frente. Sí. Está en juego una entrada doble para personas, para 700 euros, para gozar de esto en 2024, amigos. Vale, equipo, cuando miráis, le digo a los finalists. Pero pelando. Ok, finalists. Ok, finalistas. ¿Les podemos tirar globos de agua? Sí, claro. Bueno, se nos ha ocurrido que vamos a dificultar la búsqueda. Throwing. Vamos a tirar globos de agua. Claro, sí. Pero ya, pero no. ¡Venga, ya! ¡Vamos! Tenemos un finalist, dos finalists. Me digan conmigo los finalists. Y tres finalists. ¡Tres finalistas! Gracias, chicos. Thank you so much. Las vendas. It was so difficult. Conan. Está por aquí. Os vais a poner unas vendas y no vais a ver y tenéis que encontrar. Os pueden guiar, os pueden pegar gritos diciendo derecha, izquierda, adelante, atrás. Exacto. Hay que guiarla. Harán caso o no, pero... Hay que ayudarle para que gane. Tres pueden ganar esa entrada doble para 2020, esa entrada doble para 2024. Gracias. Todos los demás podéis gritar también izquierda y derecha para confundir. Dame la pelotita. Vale, ahora tenéis que combinar. No veas. No. Espera. Vale. ¿Dónde está la buena? Espera. Toma. No, tiene que encontrar pelotas grandes. Solo lo van a Ahora tenéis que encontrar. Solo puede haber una. Una solo. Solo puede haber una. El primero que fue. La pelota. Vale, sí, ya está. Solo podemos tener uno. Los demás emisiones básicas. ¡Vamos, El primero que encuentre. Las pelotas. ¿Qué vamos a hacer? No ven nada. La que explote. El primero que encuentre.
Paso adelante. ¡Buenas tardes! ¡A SEO The Beach, al fin y bueno! Cuando yo diga ya, contáis y los colegas de cada uno, pues que les expliquen. Derecha, izquierda, adelante, la gente que se ayude. Todos podéis gritar, No, ni lejos. Y no valen perros aquí. ¡Atención! Que nos jugamos una entrada gratis. Cuidado con... Bueno, ya me pongo aquí. No se me ocurre la volver a hacer. Venga. Atención. Ya. Sigue, agáchate. Agáchate, toca, frente tuya. ¡Buenísimo! ¡Tenemos un punto winner! ¡Buenísimo! Entonces, tenemos ganador de los SEO The Beach Games 2020, el Muchas gracias a todos por participar, ha sido la leche, sois absolutamente increíbles. Sin vosotros esto no se puede hacer. Gracias, a seguir disfrutando, chicos. Aplausos. Para seguir adquiriendo esas entradas, esos premios para Son 24. En un momentito nos vemos aquí en SEonthebeach. Gonna ride
I mean, you wouldn't want things to get really busy. So just to keep everybody awake, sort of, I asked a couple of the boys in the band to drop over too. There's Pete Tom sat outside my window. He's been there for days. And now it's only gotten on to Sunday, and I think it's time to play. 'Cause there is nothing more that I like than to be seen. Open up your eyes, real wide, 'cause Pete Tom I got a bit surprised. So it's 9 o'clock and what do I see? Sure as hell, Pete Tom is looking at me. So I simply accidentally, carelessly, dropped the next down for him to see. So Pete Tom, keep on looking at me. Pete Tom, tell me, what do you see? 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 Anything can happen. Walking to the club, like, what up, I'm such a big shot. Walking to the club,
like you're the $50 that ain't right. Limit edition, let's do some addition. That's first hella dough. And having the same one as 6 other people in the club is a hella dough. Deep game, come take a look through my telescope, trying to get them girl with that brand man you hella won't. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for come up. This is freaking awesome. Pop some, pop some, pop some, pop some, topping it, pop some, topping it, pop some, topping it, pop some. Popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get compliments. Compliments, bag it. Popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get compliments. Compliments, bag it. I'm gonna $40, sis. 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 I'm gonna $40.
this thing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you got. It don't mean a thing if you ain't done that thing. If you ain't done that thing.
they came from Italy many years ago. One night he met young Geraldine, a dame from out of town. When Geraldine was dancing, she would bring the ballroom down. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's rag, it's razz, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's stumpity bump. It's Geraldine's routine. Was a stripper, so was Geraldine. She learned to strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Now Romeo was wacky, he was dizzy for this dame. He learned to dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's rag, it's razzy, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's stumpity bump. It's Geraldine's routine. Here she comes, ladies and gentlemen. Here comes Geraldine. Look out, guys. Shake that thing. Oh! Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's rag, it's razzy, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. Let's hump, let's jump, let's stumpity bump. It's Geraldine's routine.
away. Who she was, I cannot say. I only knew I wanted to stay. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of blossom breeze. Deep in Howler's tasty smell. How many stories does it tell? Hey, my little honeybee. Honeybee, you're far away, that's hurting me. Hurting me, I miss you, darling, far away. You won't sweet smile this summer day. Please, so darling, don't ask why. After the sun comes rain or cry. Remember our days in the sky. My heart is bleeding every day since we had said farewell. Still can taste your tender skin. It smells so good like cinnamon. Got you rascal you. I wonder what you got you rascal you. I wonder what you got makes my wife think you so hot. And I wonder what you got you rascal you.
what you got, you rascal, you. I'm gonna cut your ears off to you, rascal. I'm gonna cut your ears off to you, rascal, you. I'm gonna cut your ears off to you, and something else that belongs to you. I'm gonna cut your ears off to you, rascal, you. I'll be fast when you dead, you rascal, you. I'll be fast when you dead, you rascal, you. I don't think I'm telling no story, cause if I don't see this glory, I'll be fast when you're gone, you rascal, you.
the greater champion of justice. Return with this novel's thrilling days of yesteryear. On the map, the hungry beat of the great horse Silver. The Lone Ranger rides again. For Silver, the Silver Foe, I am Silver! in the land of dreamy scenes. There's a Garden of Eden, you know that's what I mean. Creole babies with flashing eyes, softly whisper with tender sighs. Stop, I want you give your lady fair a little smile. Stop, you bet your life you'll linger there a little while. They got angels right here on earth. Wearing little blue jeans, way down under in New Orleans. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. I can shout.
You bet your life you'll linger there a little while. Where is heaven right here on earth? And with those beautiful queens. Way down yonder in New Orleans. Way down yonder in New Orleans. Way down in the land of dreamy scenes. There's a Garden of Eden. You know that's what I mean. Real babies with flashing eyes. Softly whisper with tender sighs. Stop. I want you to give your lady fair a little smile. Stop. You bet your life you'll linger there a little while. They got angels right here on earth. I'm wearing little blue jeans. Way down yonder in New Orleans.
So slide across my hood and what do I see? Sure as hell the peeping Tom is looking at me. So I simply accidentally, carelessly drop my dressing gown for him to see. So peeping Tom keep on looking at me. Peeping Tom, tell me, what do you see? 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 And we had to have music. I mean, you wouldn't want things to get dreary, would you? So just to keep everybody awake, sort of, I asked a couple of the boys in the band to drop over too. There's a peeping Tom sat outside my window. He's been there for days. And now it's only gotten on to Sunday, and I think it's time to play. 'Cause there is nothing more that I like than to be seen. Open up your eyes real wide, 'cause peeping Tom, I got a big surprise. So I slide across the hood and what do I see? Sure as hell the peeping Tom is looking at me. So I simply accidentally, carelessly drop my dressing gown for him to see. So peeping Tom keep on looking at me. Peeping Tom, tell me, what do you see? 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 Anything can happen. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. Pop some, pop some, pop some, pop some, popping it, popping it, popping it, popping it, popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get some compliments. Popping it, walking about to go and get compliments, compliments. Bag it. I'm gonna put $20. Sis, 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 I'm gonna put $20. Baby like, oh, that Gucci, that's hella tight. Baby like, you're the $50
En la piscina tenemos lo que hemos llamado internamente el circo del shock. Podéis ver en la piscina maravilloso grupo acrobático. En la piscina tenemos el circo del shock. Tenemos en la piscina unos acróbatas maravillosos. Porque en la cámara flipa. Vamos a la piscina por lo menos. Además luego vienen los concursos de chistes. Nacho, tenemos en la piscina un grupo automático. Mirad en la pantalla. Vamos a la piscina que se lo merecen. Joder, es que no hacéis nada, hacéis una compra de mierda. Trampa en la... Very nice. Acrobatas.
de Circo del Sol. Aplauso fuerte para los del Circo del Sol. ¡Qué maravilla! Esos horizontes en nuestra piscina. Poca comida está habiendo, me están diciendo. Estamos escasos de comida, ¿verdad? Poca comida. Para estar tan ligeros como ellos, aplauso. Increíble. Y esto solo está pasando aquí en Shop 23. Podéis hacer vuestras fotos con el hashtag Shop 23. SOB 23. Ahora después Chico y yo vamos a hacer estos equilibrios con una silla. ¿Quién gana palmera? Con Nando. Nando como palmera. Ahí. Concentración máxima. Y ojo porque se está moviendo la balsa, ¿eh? Oh yeah. What is love? El amor está en el aire con nuestro Circo del Sol. Además con la complicación añadida de que están haciendo la digestión y no se pueden mojar. Se lo complica todo. Atención a los remeros que están manteniendo la balsa de una manera prácticamente imposible para el ser humano. Increíble. Trabajando el core, trabajando el glúteo. Muy bien, muy bien esa pelvis. Ese brazo ahí concentrado. Y aplauso fuerte para nuestros acróbatas del Circo del Sol. Ya se van dirigiendo a tierra los horizontes del Circo del Sol, donde estamos los indígenas de este festival, de este congreso de 2 días, 16 y 17 de junio, en su 10ª edición. SEonthebeach, itch. Atención con 15 bolas, ¿eh? Atención 15. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 bolas. All right. Un número montado en exclusiva para SEonthebeach por parte del Circo del Sol. Su gira mundial por la manga han llegado a Collado Beach para hacer las delicias de nuestros visitantes. Arriesgando sus vidas. No more. Ahí está el acróbata más mazado. Son los artistas flotantes del Circo del Sol. Ahora sí, aplauso fortísimo para ellos por organizarnos esta comida y hacernos la digestión. Que no pueden parar.
Recordamos que a las 4 tendrá lugar aquí en la piscina la Gin Tontería y los Salchistes. Gin Tontería y los Salchistes. Preparad vuestros mejores chistes. Aplauso ahora sí, que se retira el circo del shock. Seguramente nos veamos en un rato. Con otro número y en otro momento del día. ¡Todos! ¡Yonder! Santa S-O-E-C-O Santa Santa S-E-O-C on the beach, 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 beach. Say on the beach. Say on the beach. En la banca del mar, donde más menor es estar en Murcia, opción de todo. Say on the beach. Say on the beach. En la banca del mar, a las 4, Gin Tontería y Salchistes en la piscina, patrocina el Pozo King, Caza Kings League. Y Beach on the Beach, patrocinada por Rayo Networks. Y será aquí a las 4, está lloviendo, qué buena tarde se ha quedado para mojarse, ¿verdad, amigas? Preparad vuestros mejores salchistes. Hay premios para los mejores chistes o salchistes. También preparad vuestra camiseta más original. Eso será muy original, me gusta, cada uno le tiene que dar el empaque, la interpretación a su camiseta, ¿eh? Será el momento para la Gin Tontería y los Salchistes. Luego, a las 5:30, ponencia de Vicky Simans, de Senras, y a las 6, concurso SEO Mejor Agencia o Freelance 2023. Después tenemos merienda para quien se haya quedado con hambre, para refrescar, pero eso ya será a las 6. Hasta entonces haremos la digestión, como digo, a las 4 con los salchistes y con la Gin Tontería. Gin Tontería. Poneros protección, por favor, y también cremita solar.
Estamos a puntito de comenzar los salchistes en SOP 23, así que nada de dormir la siesta, ¿de acuerdo? Venga, que no decaiga esa energía y ese ánimo. Nos vamos a debajo de la palmera número 4. Chico de Andrés, Nando, el abogado. ¿Dónde está Nando? Quien quiera contar su salchiste, atención porque tiene premio, que se acerque a donde vamos a hacer el micro. ¿Me la puedo tirar? Dime, Fernando. Tío, no son los salchistes, es las gin tonterías. Gin tonterías, claro, tío. Y salchistes, ¿no? Ya, pero es que los salchistes son los chistes buenos y las salchipapas son los chistes malos, Rafa. Acércate de ahí porque estás delante del... Espera, es que voy a buscar mis datos. Esos son delfines que están hablando ahora mismo. Los delfines de SOP. Hashtag SOP 23. Aquí, en donde está ahora mismo este servidor, van a tener lugar los salchistes y las salchipapas. Si es bueno será un salchiste, si es salchipapa tiraremos al que lo cuente a la piscina. Son las gin tonterías. Gin tonterías, salchiste o salchipapa. ¿Tienes algún chiste fantástico que nos quieras contar? Hashtag SOP23. Se está acercando Chico de Andrés para comenzar el concurso del año, el concurso de las 4 de la tarde, cuando son las 3:54. Vamos a... Qué bueno tener voz. La hostia, ¿no? Vamos a comenzar el concurso de chistes, los salchistes. Bueno, en realidad es la gin tontería. Ya hay gin tonics en la barra, no sé si lo sabéis. En la barra ya hay gin tonics y mojitos. Desde ahora hasta, creo que tarde, como a las 11 de la noche o algo así. Bueno. Chico de Andrés, preparadísimo. Aquí estamos. Para las gin tonterías. Los cobardes van a dormir la siesta. Perdón. Los cobardes van a dormir la siesta. ¿Nos van a estar en la piscina? Nos dicen que no hay que pasar por el bafle aquel. Ya me acabo de dar cuenta. Muchacha. Gracias. Esto se avisa antes del evento. A ver, mandarnos gente a la piscina porque necesitamos gente que haga salchistes. Pues eso. La gin tontería. Mamá, me pasan una nota. Necesito hablar con la gente del pozo. ¿Dónde están los del pozo? Pues en el fondo. ¿Por qué se nos ha puesto voz de concurso? No sé, porque son las gin tonterías, chico. ¿Dónde está Alicia y Jorge del pozo? Alicia está en el País de la Maravilla. Los estoy viendo, creo. Alicia de El Pozo, from the Poth. ¿Cómo se dice pozo en inglés? ¿Poth? Poth, se sabe. ¿The Poth? Sí. Chris. Equipo Rayola, ¿alguien me puede conseguir unas gafas, porfa? Que las he perdido. Voy a traer gente de allí. Hostia. A ver, invitamos a todo aquel que esté interesado y al que no también a que se acerque a la piscina porque concursa el comienzo. Maldita dislexia. Todo me male sal. Todos somos persianas. Es que con la cerveza me vengo muy a birra. Y este es el nivel de los salchistes. Bueno, podéis contar chistes tan malos como el de ¿por qué cruzó la gallina la carretera? ¿Por qué? Para llegar al otro lado. O el de mis tetas, da igual. Lo importante es que estéis aquí contando chistes y no iros a dormir la siesta como unos fucking cobardes. Como chistes, por ejemplo, como hablando de gallinas, que le dice una gallina a otra, deprimida. Necesitamos apoyo.
y de ahí para arriba. Vale, a lo mejor, esto sería una salchipapa y esto, pues el que lo cuenta tendría que ir al agua. A ver. No es el caso, porque soy alérgico al agua. A ver, ejemplo de salchiste. ¿Sí? Pues yo qué sé. ¿Cómo llama un padre vaquero a su hija? Bueno, eso podría ser un salchiste. Ese es mi público, gracias. No tiro confeti porque os cinto el agua. ¿Y ejemplo de salchipapa? Mamá. Dime, hijo. No, estás obsesionado con la comida. ¿A qué te refieres concretamente? ¿Salchipapa o salchiste? Pues ese es un poco el rollo. Iba a decir, para lo que habéis pagado, pero habéis pagado. Vosotros decidís si... Oye, generalmente siempre enfocamos los... Pero si la... ¿Por qué? Pero si la fucking people está aquí... Bueno, ¿quién ha ruido? A mí no me gritéis, vale, vamos a respetar a las personas. Imagínate que fuera a tu trabajo en un día normal, sí. Como para animarte. Pues este es mi trabajo. Y la gente me lo hace siempre. Pero eso les pasa a los de Hacienda. También. Pues nada, pues y así. Bueno, si a la primera no recorremos España. Si a la primera no lo haces bien, el paracaidismo no es lo tuyo. Bueno, salchipapa, ¿no? Todos a la vez no, ¿eh? Vale, o sea, todos a la vez. Contando chistes, no. No nos agobiéis, ¿de acuerdo? Don't agobien us. A ver, pero ¿cuál es el premio, Rafa? El premio es, mira, Rayola, te di papel. Pero Rayola regala al bronce, plata y oro de los chistes hostings SSD Pro de Rayola. Y vosotros, pues eso es lo que pasa al ante mejor chiste, al penúltimo y al último. ¿Tadonictus, Rafa? ¿Eh? ¿Tadonictus? ¿Tauritus? ¿Estás bien, Tadonictus? Sí. No te entiendo. Pero puedes mover todo. O sea, ¿Sí puedes mover todo? Sí. No Tadonictus. Porque... ¿Y qué? Bueno, pues eso. Está Sico de Andrés intentando traer gente. Entonces, ¿de verdad que nadie se atreve a venir a contar un puto chiste? Tenemos un chiste, tenemos una persona que quiere contar un chiste ya. ¡Oh, mamá! Vale, tenemos al primer valiente. Mira, solo por eso te daría el hosting ese. Te voy a dar un hosting. Edward Norton. Ponte aquí a la sombra de este... Edward Norton. Señor Norton, ponte a la sombra de los pinos. Aquí vas a ser el primero. Tenemos un segundo... Sí, te animas. Tú te animas a jugar a todo, ¿eh? Sí, sois del equipo, de los pulsos, de los chistes... ¿Sí? Bueno, tenemos el primer valiente de los chistes de las gin tutorials. ¿De dónde eres? De Málaga. Málaga, qué bonita la zona del Cantábrico, ¿verdad? Preciosa. Sí, muy bonita. De Málaga. Sí. ¿Cómo se llama tu empresa o eres freelance o qué haces? Empresa, Viva Conversión. YouPorn. Viva Conversión. Bueno, trabaja en YouPorn, muy bien. SEO YouPorn no ocurra porque eso posiciona solo. Qué fácil ser SEO de YouPorn. ¿Conocéis la dinámica de los salchistes? Está. A ver, súbete ahí porque si el chiste es malo te vas al agua. Lo explico. Vosotros sois los jueces. Entonces, si el chiste es bueno, se dice salchiste. Si es bueno, ¿vale? Y si es malo, salchipapa. Entonces, si es salchipapa, se va al agua. Si es al chiste, se mantiene esta siguiente ronda. ¿Queda? ¿Lo tenemos? ¿We have it? ¿We have it? Sí. Pero podéis, no sé, hacer algo que manifieste una clara acción afirmativa. A ver. ¡Algo así, sí! Sacar la chorra, teta o algo. Vamos a hacer una emulación, ¿vale? Vale. No me tires, porfa. No. Imaginaros, ¿cómo se llama María Díaz Salazar? Por ejemplo, María Martes Jueves. ¿Entendéis? ¿Cómo sería? Salchipapa. Y entonces, salchipapa. Vale. A ver, otro ejemplo. Oye, María, ¿cómo la llevas que la tenga tan gorda? Dice, hombre, por un lado bien, por el otro mal. Salchiste. Pero tenéis que gritar porque, tiene que haber una decisión del público. Tú no puedes escuchar este chiste, chaval. Venga, al vestuario, al tapete los oídos y a estudiar. Vale, ¿ha quedado entendida la dinámica? Sí. Pensar que se juegan un hosting,
algo de Los que tenéis flow también podéis contar un chiste, ¿vale? Sí, todo el mundo que se vaya a hacer. Vale, pero el premio, hosting. chico, el premio. Cuenta el premio, tío. Maldita 3 sea, tío. hosting SSD Pro de Rayola Networks. O sea, poca cosa. Poca cosa no, perdón. ¿Cómo se dice poca? Es como poca broma. Coño, hostia, poca broma quería decir. Es como Poca una puta broma. mierda de premio. No. cosa, no, Es poca como, broma. joder, tío. Un SSD, en serio. Un SSD de Rayola. Bueno, hay que tener en cuenta que es el primero, Nando, además. Venga, vale. Y ya se ha puesto las gafas de crack. Vamos. Venga. Además te puedes suicidar con la pistola de agua, ¿no? Recuérdanos tu nombre, por favor. Ramón. Igual que antes. Ramón, chúpame un cojón. Sí, voy. Ramón, que significa tío guapo en griego, ¿verdad? Sí. Bueno, estando aquí en el SEonthebeach he intentado ligar con una tía que era programadora, pero Sí. no se dejaba. Dejaba. Sal. A ver. ¿Salchiste o salchipapa? Yo salchiste. Vale, la gente canta salchiste, ¿no? Vale. No se oye. No. Vale. Pasa a la siguiente ronda. Bueno, pasa a la siguiente ronda. Madre un mía, poco por mira que los sois pelos. frikis, de verdad. A mí me ha hecho ni puta gracia, no entiendo el chiste, además. Es que tú no tienes ni puta idea de lo que es Java, Java, tío. claro. Lidia. ¿Lidia? Lidia luego la vamos Hola, a ver Lidia. sobre el escenario. ¿Cómo estás, Lidia? No, te tiras tú. No, a ver, Lidia. Tienes que tirarte tú. Si el ¿O chiste no? es malo, te vas al agua igual. Ojo que no tiene mucha profundidad, ¿vale? Y no tenemos seguro de responsabilidad civil. Yo me subo para medir lo mismo que Nando. Me parece bien. ¿Verdad? Medimos lo mismo. ¿Voy al chiste directo? Directo. Vale, una petición al público primero, por favor, no me tiréis, porque hablo a las 7:15 y me voy a tener el vestido mojado, que esto tiene mucha espuma. Sal. ¡No, espera, Casi espera, va. no! ¡Que no lo he contado! Claro, lo ha puesto a huevo. Vale, que no lo he contado todavía. A ver, joder, es que es muy malo, perdón. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Cómo? How are you? Al agua y la espuma esa se secará cuando Dios Yo ese me lo sabía con que era un jaguar de un zorro. Sí. Y le decía, how are you? Y decía, no, I am sorry. Sí, bueno. Oye, No, yo no participo. una cosa. Los de Vox dicen que la bandera española es muy bonita, pero es que la de Japón tiene su punto, ¿no? Oh. Bueno, ¿alguien más? Sí, tenemos gente, tenemos mamá! cola. ¿Cuál es tu nombre? Recordar que son 3 Oh, hosting. yeah. Soy Julio. Vamos a Sube Julio. Muy bien. Prepárate que te ¿Alguien, podemos tirar. ¿Alguien ha visto al chico este que ha ganado el concurso de antes? Pues estaba hablando con una chica y le he preguntado que qué tal le iba. Y me ha dicho, tío, muchísimo cuidado porque esta chica yo creo que es un core update. Me ha cambiado totalmente los rankings. No me lo creo, ¿eh? Bueno, espérate, lo vamos a cantar todos a la vez. A ver. Salchipapa, salchipapa. Si le he hecho con ChatGPT. Suelta el micro. O sea, horrible, Pero, vamos a ¿De ver, verdad? chistes temáticos que sean ¿De buenos, verdad? por favor. Ha sido tremendo, ¿eh? Julio, por favor. A nosotros nos ha dado hasta mal rollo. Julio, una pregunta. ¿Tú sabes cómo se dice jardinero en élfico? Pérgolas. Vale. Tenemos aquí a Jesús de Leolitics. Tenemos a Jesús. No, viene primero. Viene Jesús. Ese es el del pelo largo. Vente. Ah, no, ese es John Lennon. Ojo, el único que ha... Pero no, pues si venís para acá, vais todos. Si va, se ve. ¡Apa! ¿Cómo te llamas? Alberto. Colado, Bueno, el mío es sencillo, ¿vale? Un gallego fue a Colombia por coca y trajo Pepsi. ¿Cómo lo...? Pero cantarlo, a ver, igual... ¿Sí? ¿Se ha librado, de verdad? Vale, quédate por aquí. A ver, ¿lo podemos cantar un poquito más fuerte para saberlo? Vente para acá. Oye, ¿sabéis que todavía no ha el Joan Henry Vamos va al Starbucks y dice que se llama Mari Carmen? Fernando, vamos a cantar de nuevo. Vente. ¿Que va a cantar otro? O lo empujo, porque está... A ver, salchipapa, que levante la mano salchipapa. ¿Qué le ha parecido su chiste salchipapa? Es decir, un caca.
salchicaca. ¿Y salchiste cuántos? Lo puedes salchiste, salchi, indulto, indulto. Gallego tenía que ser. Que lo pararon la Guardia Civil, lo paró por el camino y le dijo, ¿qué droga ni qué droga? ¿Quién es la esposa de Zeus? Dice, era. Dice, coño, qué viudo. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿de dónde? De Sevilla. De Sevilla. Qué bonito, bonito Portugal, precioso. Te he quitado. Ole, qué arte, qué arte. Los tres cuñados sentados en la barra al bar. Salchiste, salchiste. Ya ha pasado, ¿no? Ya se han reído a la mitad, ¿no? Qué arte, joder, claro. Nada, eso, los tres cuñados, sentados en la barra al bar, el otro diciendo que yo el otro día me compré un pavo, no sé qué. Y yo, ¿y qué nombre le ha puesto al pavo? Felipe. Yo, pues eso no es nada. Yo tengo un gato que es como mi cuñado, el hijo puta, que está todo el día maullando por la noche y no me deja tranquilo. Yo le he llamado Fernando. Dice, Fernando, qué hijo de puta eres, no sé qué. Y llega el otro y le dice, y yo, pues yo, mi hija que está con esto del animalismo y todo eso. Ahí dice que se ha ido a una reserva de estos animales y coge al perrillo sin patas, sin nada. Dice que yo, ¿y tú cómo has llamado al perro? Dice, ¿para qué lo voy a llamar? Si al final ni va a venir ni polla ni nada. El chiste, bueno, se lo ha currado, pero ¿cómo? Vale, pasa a la siguiente fase. Jesús. Antonio clasifica. Aquí te vale todo, te lo digo. Dice, ¿vienes a esta noche a una orgía? Dice, ¿cuántos sois? Dice, de momento yo solo. Dice, oye, de cada 30 alcohólicos, 10 lo hemos conseguido dejar. Y dice, joder, un tercio. Y dice, venga. ¿Cómo te llamas? Pancracio. Pancracio, súbete. Pancracio de Unancors. ¿De dónde eres, Pancracio? No, coña, no. Soy Jesús. Jesús. ¡Qué hijo de puta, Pancracio! Gracias. Mira, pues eliminado por mentiroso. ¿Quieres un micro a lo mejor, no? Ya, pero no puede mentirme. Qué tontería. Bueno. ¿Previa a público? No, voy a mirar para allá, así no me pongo nervioso. No. Es que tiene buen culo el Pancracio. Esto es verídico. Me pasó a mí, tú te acuerdas, ¿no? Con el chico. ¿En serio? Voy a rapear mejor, a ver si me hago más gracia, tío. Me pasó con Chico, estábamos los dos en el ascensor y le digo, escúchame una cosa, Chico, ¿tú te podrías tirar un peo para mí? Dice, no, si es que yo ya me he tirado ante uno. Digo, ya, pero es que será para tu puta madre. ¡Venga! No, espera, Pancracio, ven aquí. Que te vas al agua, pero vamos. No, lo que digas. Hombre, no, que aquí hay democracia. Ni democracia ni polla, dictadura. A tomar por culo. ¿En serio? Venga. A ver. Chipepa, vamos. Esto es como si yo dijera, ¿cuántos son 8 bocabits? Dice, un bocabite. Pues eso, ¿sabes? Agua. Dice, oye, Manuel, ¿qué hace? Dice, manualidades. Dice, eres un egocéntrico del copón. Manuel, eres un egocéntrico. Oh, pues anda que yo. Vale, tenemos más participantes por aquí. Juanan, venga, vamos. Tenemos un participante que viene directamente desde Girona. Girona, Desde una zona Girona, preciosa vamos. de la costa de Cádiz. ¿Sabéis dónde vive Bruce Lee? ¡Allá! Ese me gusta. Como, bueno, la se ha cortado un poco, todo el mundo, o sea que, se ha cortado un poco. Bruce Lee, ¿verdad? Está el chiste, has pasado al siguiente fase. A mí me gusta, Vale, pues prepárate otro ya. Venga. Dice, hablando de Bruce Lee. ¿Sabes cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? El vegetariano. Brócoli. Bueno, pero esto es como, ¿cómo se llama el hermano guapo? No, el hermano limpio de Bruce Willis. Kevin Willis, la ha liado. Dice, joder, el Henry Ford, ¿cómo se puso con los coches? Dice, pues su hermano Roque con los quesos, ni te digo.
Voy a contarlo para que no... Sube. Doctor, ¿qué hacemos con el cadáver? ¿Análisis de fluidos o abrimos la caja torácica? ¡La caja! Claro que sí, cojones, hemos venido a jugar. ¿Cómo lo veis? Chiste, Gracias. chiste, ha pasado. Quédate por aquí. Venga, tenemos aquí a alguien. Perdón, ¿quién es el último? Van nombrando. Sí, muy buen actor, pero ¿quién es el último? Van nombrando. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Guille. Guille, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿Vas a tirarte con el mate en la mano? Y no se me va a caer nada. Así me gusta, seguridad. Sabe que va a caer. O sea, ¿Cómo se llama tu empresa? Oficina del Paro, claro que sí. A partir de hoy. Bien, adelante. ¿Quieres que te tenga yo en la copa? No, tranquilo. Bueno, estos son dos colegas y dice, joder, Manolo, he pagado 2.000 euros por una clínica que, tío, que te quita todas las ganas de fumar, pero de una. Pero no veas qué caro, ¿eh? Pero Manolo, si te vienes fumando un cigarrillo. Dice, ya, tío, pero sin ganas. ¿Cómo lo veis? Salchipapa, tío. Espera, que te agarro. Adelante, puedes proceder. Oh, ya, estirazo. Había uno que era con un chepao. Había un chepao del estilo al que ha contado este hombre. Era un chepao que le dicen, ¿tienes No, que...? esos chistes no se pueden contar. Era un chepao, ¿no? Integración y tal. Y era un chepao. Y le dicen, vete al tercero A, que ahí te quitan la chepa. Y llega el chepao al tercero A, llama a la puerta, le sale un negro con una polla así, dice, ¿dónde está el chepao? Y dice, eso digo yo, ¿dónde está el chepao? Y le quitan la chepa. Bueno, yo no participo. Bueno, yo me he tirado 2 veces, chico. Yo creo que tú deberías tirarte al menos una. Muy bien, chiste racista y metiéndose con los tal a la vez, muy bien. Descríbase en 3 palabras. Vago. No me voy a tirar otra vez. ¿Desde cuándo tiene la obsesión de que es un perro? Desde cachorro, doctor. Bueno, ¿alguien más se anima a esta mierda, tío? Vamos. Pero tú ya, como Sí. No, tienes que salir. Pero te puedes dejar caer para atrás. Isabel. Desde ahí. Isabel, anda desde aquí. Isabel, venga, sube aquí. Cuéntanos tu chiste, por favor. ¿Algún doctor en la sala? Sí, yo. ¿Cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas. Dice que se nos muere. Dice, pues uno menos. Nos da igual, ¿eh? Escucha, que yo he perdido mi cerveza. Se te ha colado aquí el señor este de la Vale, gafas. porque está convencido de que no va a caer. Bueno, venga. No, pero espérate. El móvil que te sujete a alguien. ¿No vas a caer? ¿Y si caes con el móvil? Vale. Uno que va a una tienda de animales y tenía un problemilla con la vocalización. Houston, ¿me copia? Sí. Uno que va a la tienda de animales y tenía un pequeño problemilla, no vocalizaba, era como yo. Hola, buenas tardes. Yo quería un animal exótico. ¿Cómo usted? Pues buenas tardes, ha venido a la tienda de los animales exóticos. Este es un tigre de Bengala, un animal muy exótico que ponemos a su disposición. Sí, exóticos, sí. Sigue, pero yo quisiera algo ¿Qué es lo que está haciendo esto? como más exótico, menos pepe. Pues mire usted, por ejemplo, este ave del paraíso, un animal muy exótico. Antiguamente los mayas lo trataban como un dios, ¿no? Un animal, sí, exótico, pepe, pero yo quisiera algo como más exótico. Había arriba un loro, le faltaba pluma por todos lados, el pico. Salchipapa, no me digáis. Nos aburrido. A ver, le dejamos, pero no, acaba. Nos queremos saber lo que pasa con los animales, venga.
Pero te va al agua, ¿eh? Allá arriba el loro, calvo pues, de plumas por todos lados, una pata de palo, un parche en el ojo, el pico doblado. Y dice, ¿qué cucu? ¿Qué cuesta el bicho ese? Dice, hombre, ese loro aquí tiene solera, son muchos años con nosotros, son 15 años con nosotros. Aburre. Dice, cabrones. Dice, ¿y cucu cuánto cuesta? Dice, hombre, ese loro por menos de 3.000 euros no se lo puede dejar. Podemos contar otro chiste en medio. 3.000 euros. ¿Y qué tiene el loro para que cueste 3? Que hablo mejor que tú y yo, no lo ves. No, vente para acá, vente. Danos los móviles. ¿Cómo? Buenísima. ¿Lleva algo o no? Va para el agua. Cuidado que cubre poco. Tomar, que es tremendo, ¿eh? Dice que perro tan gordo, ¿qué raza es? No es un cruce, pues parece una rotonda el hijo de puta. Sí, me gusta mucho. Sí. La sube. Vale. Si me tiráis me tengo que quitar la toalla. Da igual, no, te tiramos igual. Tú ven con lo que tú quieras. Adelante. Sí. Oye, Luis, ¿ya no juegas? Perdón, vuelvo. Oye, ¿ya no juegas al golf con Luis? ¿Tú jugarías al golf con un cocainómano que se tira a tu mujer? Ah, no, pues Luis tampoco. ¿Cómo? Lo que digan ellos. Salchi, papa, vente. Vente, cuidado con el fondo. No, con toalla. No puedo. Vale. Pero ¿cómo que por la escalera? ¿Pero esto qué es? Pero Isabel, O sea, que esto aunque ha tengas pasado. enchufe... ¿Qué ha pasado? Señora. Dice, es mejor que mantengamos nuestro amor en secreto. Dice, ya Paco, pero es que yo a ti ya no te quiero. Dice, muy bien, esa es la actitud. Vale, he visto un clásico el año pasado. Va a participar un clásico del año pasado. Yo estoy echando de menos... Ganaste el año pasado tú, el ¿no? chiste en inglés. Pero finalista sí fuiste. Adelante. A ver, Ikawe Team. Hey, Chris, the English jokes, where's Chris? ¿Y Chris? Pues bueno, me han dicho que no hay que hacer chistes con ciertos colectivos, porque está mal hacer chistes de colectivos que no perteneces. Si perteneces a colectivos desfavorecidos, solamente deberías hacer chistes si perteneces a tal colectivo. Así que... ¿Hola? Pues eran dos pedófilos que entran en un bar. ¿Cómo lo veis? ¿Salchiste? A ver, hacer gesto también porque... Salchiste. Vale, pasas a la siguiente ronda. Aquí tenemos un clásico que el año pasado quedó finalista y me consta que tiene su punto. Nos repitan los del año pasado. Bueno, hay gente que vino el año pasado, hay gente que no. Bueno, pues os iba a contar yo una historia que tengo yo con mi cuñado Ramiro, ¿vale? Entonces, mi cuñado y Ramiro y yo estábamos un día trabajando en el zoológico de Jerez, ¿vale? Porque soy de Jerez. Y sucedió que se escapó un gorila, ¿vale? Se escapó un gorila de allí del zoológico de Jerez. Y total, que nos llaman para decirnos, mira, que se ha escapado aquí un gorila, que está subido a lo alto de un árbol aquí. Y mira, y esto es un peligro para todos los vecinos, para toda la comunidad. Pues allá que cogemos yo y mi cuñado Ramiro y digo, mira, cuñado, cógete una red, un perro y una escopeta, ¿vale? Y vamos ya a buscar gorilas. Total, que vamos a buscar gorilas y le digo, mira, Ramiro, te voy a explicar el procedimiento, te voy a explicar el tema. Yo me voy a subir al árbol, ¿vale? Voy a zarandear la rama. Cuando se caiga el gorila, tú sueltas al perro. El perro le mete un bocado en los huevos al gorila y entonces le tira la red. Y dice, bueno, cuñado, ¿y entonces para qué quieres tú la escopeta? Le digo, mira, Ramiro, por si mientras estoy zarandeando me caigo al suelo para que le pegue un tiro al perro por tu madre. ¡Fuerte el aplauso! Ha sido un fracaso, ¿no? ¡Fuerte el aplauso! Yo en su favor voy a decir que se sabe más bueno. Para el Lo que Eugenio queráis, si de queréis Jerez. lo largamos ya, lo largamos, ¿no? ¿O qué? Te damos, espérate, te vamos a dar la opción de uno muy rápido, el de en plan, van dos y se cae el de en medio, pum. O van dos y se cae tu puta madre.
Como es bando, o por ejemplo, ¿cómo se escribe sintaxis con V? De verdad. A ver, creo que se va a ir al agua, ¿eh? Lo sentimos muchísimo. ¡Salchipapa! ¡Salchipapa! Pero mójate un poco, hombre. Dice, hablando de perros, ¿cómo era? ¿Cómo se llaman tus perros? Pues uno Calvin y otro Klein. Anda como los calzoncillos. Sí, es que son boxers. O ¿cómo te llamas? Pili, y se coge como mi tele. Joder, que no participo. Vamos, Eric, adelante. Bueno, ya estoy listo para el agua. Así que ¿sabes de qué murió Jack Sparrow? ¡De un disparo! Ha sido horrible, ¿no? Todo, o sea... sí. Ah, vale. Bueno, creo que tenemos los finalistas, ¿no? Bueno, tenemos a Celia también. Venga, Celia, sube, hija. Venga, al agua. Venga, No tengáis piedad, por favor. solo sé este, ¿vale? No queréis que gane. Hola, buenas tardes. ¿Es la asociación de mancos? Sí, claro, pase, siéntese ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Vale, pasas a la siguiente fase. Dice, oiga, ¿es aquí la oficina de discusiones? Dice, no. Dice, joder, si lo pone en la puerta. No, aquí no es. Pero si lo pone ahí, lo pone en tu despacho. No. Si te lo pone aquí en el pecho. Que no, aquí es la oficina de discusiones. Entonces, bueno, es una oficina que provoca discusión. Te tengo que explicar todo. Tú lo que tienes que hacer es dejar a tu mujer, tú lo que tienes que hacer es dejar a tu mujer, tú lo que tienes que hacer es dejar a tu tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer es dejar a tu tú lo que tienes que hacer es dejar a tu mujer, tú lo que tienes que hacer es dejar a tú lo que tienes que hacer es dejar a tu mujer. Sí, para ti es muy fácil decirlo. Vamos a la final. La final tenemos a Celia, César, Juana. ¿Quién más ha pasado? Veniros para acá, porfa. El forzudo que le ganó casi el pulso a... El forzudo. Bueno, perdonad, ha sido el que más... Antonio. De hecho, Antonio sería Calistonio, porque haces calistenia. Bueno, no puedo hacer nada, en un concurso de chistes tengo que decir cosas así. Vale, nos falta gente. Hay gente que ha pasado a la final. Bueno, recordamos que un Forescore con matrícula son 3 costing SSD Pro de Rayola. Semifinalista, finalista y el otro. Sé que también hay un pack del Pozo King, de la Kings League, pero no los encuentro a la gente del Pozo y no sé dónde están. Entonces no sabemos si se llevará el premio o imagino que sí. Adelante. Vamos con la final, ¿eh? Hay que ser mucho más cañeros ahora, ¿eh? La cosa va de trío. Un colega que le toca la lotería, que era un cuñado también, y le dice, se lleva a 2 de sus mejores colegas, un alemán, un chino y uno de Triana, al que no lo sepa que está en Sevilla. Y dice, que yo os voy a llevar a un sitio en África, no sé qué, nos vamos a pegar el homenaje, para ella flipar. Total, que se van los notas para África, se meten en la selva del Congo, con más calor que vigilando una pirámide, con una romería en el Sáhara, y a esto que se pierden, se meten en la selva de los notas, que están flipados. Y aparece de buenas a primeras por todos los matorrales un nota de una tribu, los amarra a los tres ají agarrados, te cogen al chino, lo agarran a todos y empiezan ahí. Llega el jefe de la tribu, con más cuernos, todos los chismes y todas las cosas, y le dice, yo conozco al de vuestra calaña, ustedes venían aquí a robarnos cosas y todo. No con mi acento, tú sabes, un poquito más africano, pero nada, dice, nosotros nos caracterizamos por tener lo que viene siendo el aparato bastante grande.
Y aquí esto es una prueba que os vamos a poner a los tres, que si os mide más de 22 centímetros, pasáis y nos comemos. Esta gente eran caníbales. Le bajan al trianero los pantalones, ¡pam!, y le mide 10 centímetros. Le bajan al alemán otros 10 centímetros. Y llega al chino y le 3 centímetros. Chía, por 1 milímetro, ¿eh? Total, pasaron los notas al chino ahí temblando como yo ahora mismo ahí. Y le dice a los colegas, chía, menos mal que estaban palmados, ¿eh? No, creo que está clarísimo, ¿no? A ver, que lo diga la gente. Antonio, con lo bien que iba, picha, de Sí, verdad, papá, Antonio, ha estado muy bien, te hemos tenido, ha sido un placer tenerte. No puede leer. Te puedes largar. He ido a misas con homilías más cortas. Prometía. Madre de Al agua, Dios, tírate tú. al agua, por Dios. Por favor. Y que Nikita lo reviente otra vez. Venga, vamos con el siguiente. Madre mía, por Chris, favor. Chris, Qué ya no bajón. puedes. Chris, No. you are final. out of contest, but I want to listen your joke. Ya. Venga, Ya. acá, vente para acá. Oye, hay gente con tatuajes del Because- SEonthebeach ya. Qué bueno. Venga. No, I don't mind. Then I'm going to test it. Yeah, don't be selfish. Oye, ya la gente está haciendo ese tatuaje del SEonthebeach, en nuestro stand de Link Affinity. La mejor herramienta del mundo. No, tengo entendido que va a contar el chiste en inglés y a la vez en español, según me ha dicho antes. ¿Es real? ¿Es in English and Spanish? The same joke? You said and Italian and German and. No. Just in English, please. In English and Spanish, you work. Come on. I'm concentrating, dude. Okay. So I'm going to do the same joke, but not as last year. Come on. But okay. Faster. So, how does a dog with no nose smell? Estoy muy contento Terrible. de estar aquí. So, now for the joke. Englishman speaking Spanish. Ready? Yeah? Okay. Como un perro sin nariz hola. Terrible. Bueno, Nando, si quieres coger Terrible. Something. Please. Quítate el móvil. The mobile, give me your mobile, please. And go, no, you will. Please. Thank you. Ya te llamaremos. Bueno, venga que estamos ya con la final. Pasamos y aquí tenéis un maravilloso tatuaje del SEonthebeach que se ha tatuado en el stand de Link Affinity y queda muy guapo, la verdad, mira, en el brazo. Este me lo han puesto esta mañana. Dale. Vamos, Edward Norton. Dice, mamá, la luz se come. Dice, no, ¿por qué, hija? Dice, no, porque ayer escuché a papá que decía, apaga la luz que te la va a comer toda. Y yo creo que es como antiguo, ¿no? A ver, manos, también manos, para que se oiga. Pero no vale porque sea de la imagencia ni nada de eso, ¿vale? Te iba a conversión, ¿no? Yo te veo más de Awation, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Decid. Pero es que veo poca gente opinando. Venga, pasamos, ya se queda finalista. Bueno, Xavi, ven en el puesto de... Venga, Xavi, vamos a ver. Es mi representante, ¿vale? Hace 2000 años, Jesús en la cruz. Romanos, hijos de puta, me vais. Jesús, la tele. ¿Cómo lo veis? Vamos a tirar a Celia si lo hace. Pero ¿cómo puede ser que haya participado una persona en tu puesto? ¿Cómo lo veis? Pasa la finalísima. Claro, Xavi, que llegaba pero la pasa tele Xavi, y se hacía Xavi, el finalista. dueto. Juana. Buah, qué puta mierda. Vamos a darle un poco de fluidez. Que Venga, pues vidilla, que nos dormimos. Rapidito.
Vale, esto es una mujer en un paritorio que está ahí abierta de piernas, de repente está ahí el médico para cogerle el niño y se escucha ¡pam! Sale el bebé disparado, se pega una hostia contra la pared y se rompe el cuello. Al año siguiente vuelve a estar la mujer embarazada, vuelve a salir el crío disparado y se parte el cuello. Esto no puede ser, tenemos que buscar una solución. El tercer año dicen, vamos a llamar a Iker Casillas, que se ponga Iker Casillas al final y cuando el niño salga disparado, que lo pare. Tercer año que se queda volver a preñar, embarazada, perdón. Sale el niño disparado, salta Iker Casillas, lo para y todo el mundo, Iker, Iker, ¡salimos! Oye, a ver, que ser un poquito más juzgáis estricto. vosotros, pero... Es un poco mierdo. Venga. Nada, Y Carola, te tampoco cojo de la aquí y no te pista. acabas de caer. ¿Cómo se llama la peli esta de los Yo creo que azules? se va al agua. Hay más manos para abajo, manos para abajo. Avatar. Creo que Juanan está Entonces eliminado. enchufa ahí en Juanan, un te puedes tirar dragón tú de mismo para estos hacerte daño. y a volar, ¿eh? Madre, un señor. ¿Vale? ¿Quién nos queda por aquí? Joder, está al nivel... Vale, si son chistes cortos, mejor, ¿eh? Mira, Rayola os va a regalar algo porque le sale un huevo, pero... madre mía. Os va a regalar un hosting SSD Pro from Rayola in the morning. Pero... joder, tía. A ver. ¿Qué animal tiene 2 patas, sangra y se queja mucho? No puede ser. Venga, toma por culo, ya. No, solo por plantearlo. Iñaki, llama a Recursos Humanos. Esté fuera. No, si solo es por plantearlo, si... A ver. El medio perro. Venga, toma por culo. Igualmente. Iñaki, llama a Recursos Humanos y di que este ya no... ¿Eh? Venga, va, gracias. Vale, ¿quién nos queda? César. 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 A ver. César. Directamente de Coslada. Ya te veo que tienes un mojito. Adelante. Iba a beber. Un mojadito y eso. Bueno, me lo ha prestado un amigo. Cocolizo, y eso. Va... No hay filtro, ¿vale? Va un conejo a un puticlub y dice... tranquilos. Va el conejo al puticlub y le dice a la madame, que es una jirafa, dice, por favor, quisiera buscar algo exótico por aquí. Dice, pues mira, aquí tengo un león de Bengala. Dice que es muy exótico. Y dice el conejo, ¡buah! Un león de Bengala, estoy quemado ya de follar con leones de Bengala. Dice, ¿qué me propones que sea con más power? Y dice, bueno, tengo aquí un koala australiano, súper guay. Y dice el conejo, estoy hasta los cojones de follar con koalas. Y dice la jirafa a la madame, dice, ¡buah! Tengo algo, ha venido hoy, una boa, que es espectacular. Dice el conejo, ¿una boa? Y dice, sí, una boa. Y dice, la boa. Llega la boa, ve al conejo, lo primero que hace al ver al conejo, se lo come. Dice la boa, joder, acabo de venir 6 meses en barco de Brasil y me como al primer cliente. Llega la boa, escupa al conejo y hace el conejo, joder, qué mamada. Bueno, la gente habla, el público. A ver, el pueblo habla. tengo... A ver, manos. Creo que está eliminadísimo. César, te puedes tirar tú solito. Venga, tío, te por culo. O sea, largo, A ver, ¿quién nos queda? largo y raro, tío. Nos quedan 3, ¿no? Xavi. ¿Y quién más nos queda? Solo nos queda Celia. Pero Celia no puede ganar otra vez. No, pues solo nos queda Xavi. Adelante, vamos a ver Pues qué entonces premio tenemos un gana el ganador, desierto ¿no? de mala mierda que le ha contado. A ver, Xavi, ha ganado. Solo tienes que no te tiremos al agua. Xavi, Cuenta tu mejor chiste. Xavi, ¿de dónde es tu acento? Dice, Manolo, tu mujer cuando hace el amor grita. Dice que si grita, la oigo desde el bar. ¿Cómo va? ¿Le ponemos 3 chistes de prueba? 3. ¿Tres? 3 chistes. ¿Y tienes que competir? Que tenemos a Edward Norton. Vente para arriba, ven. Tenemos a No. Edward Norton en guapo Te has olvidado tú de que nos nosotros. va a contar su segundo chiste. Vente. No, quédate aquí, Xavi, ya los dos arriba. Xavi. Ahora es una competición. Esto queda... Esto es un Xavi Edward Norton. Bueno, ¿tu nombre era? Ramón, de Viva Conversión. Sumo un cojón. Me gusta la rima, ¿eh? Adelante, Ramón. Por Ramón Viva Conversión. Ramón. Adelante. Se encuentra dos amigos hablando por la calle y le dice:
coño, qué piel más bonita que tienes. ¿Tú usas crema reafirmante? Y dice, sí. ¿Cómo? De momento, Salchiste. vale, le damos la oportunidad a Xavi. Salchiste, salchipapa. No, hay Salchiste. mucho salchiste por ahí. Salchiste. Hay mucha gente que todavía le apoya, ¿eh? Vamos a ir con Xavi. Vamos, Estamos Xavi. terminando. Hasta que uno la cague. Dice, oye, ¿a ti por qué te llaman el gallo? ¿Qué quiere que te diga? A ver, Bueno, podemos ser honestos y honestas. Yo lo veo. ¿Cómo lo veis? ¿No? Xavi. No, pero es que hay una que le gusta a todo. O sea, Bueno, yo haría otra rondita, porque Venga, vale. los dos no están mal. se abre el telón y se ve una niña súper bonita saltando a la comba. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir. Pues ya la comba ha destrozado, ha hecho herida a la niña y al final, pues bueno, la ha ahorcado la niña. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Mortal Kombat. Salchistaco, ¿no? Bien. Xavi lo tiene difícil. Yo lo veo chistaco, ¿eh? Dice, oiga, ¿es el club de los tiquismiquis? Asociación. Bueno, creo que necesitamos otra puta ronda. Muy bien. Se abre el telón y se ve un perro, se ve un pitufo enseñando el culo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Velano Azul. Tenemos un loser, creo. Vamos a ver. Ha estado flojeado, ¿eh? Xavi, lo tienes a huevo. Lo tienes ya. Xavi, te toca y si no... O sea, lo tienes súper a huevo. Algo un poquito mejor que esa puta mierda y tu premio es tuyo. Este es para listos, listas. Pues, Dice, pues oiga, el otro. Dice, oiga, don Anselmo, usted con la edad que tiene y lo bien que se conserva, ¿cuál es el truco? Dice, mira, hijo, el truco es no discutir con nadie. Dice, ¿no será eso? Dice, pues no será. Bueno, se declara el premio Desierto 2023. Rayola, te ahorras tu hosting verdad que vaya y voy a nivel tirar a agua estos este hijos de año. puta al agua. Pero vamos a ver. ¿Alguien tiene El un mejor límite para medio? final, chicos. Ser. Bueno, aunque no haya premio, Rayola patrocina no, este espacio. se van a llevar unos SD los dos si quieren. No, mira, habéis ganado los dos. Es como los niños pequeños. Habéis ganado los dos. Bueno, chicos, mil gracias por estas super gin tonterías. Qué ruina, ¿eh? Bueno, pues seguimos con el chill out y copitas y piscinas, gin tonics, mojitos y luego ya por la tarde barra libre. Pero ahora gin tonic, mojito y cerveza. A las 5:30 Ah, sí. estará Vicky Simans con Sem Ras a las 5:30 dentro, ¿vale? Y luego a las 6 concurso SEO al mejor agencia o freelance Shop 23. Luego habrá merienda, así que nos vemos, como digo, a las 5:30 en el escenario de SEonthebeach. Hashtag Shop 23. Let's jump, let's nobody go. Let's challenge your team. Mama was a stripper, so was Geraldine. She learned to strip at Mardi Gras way down in New Orleans. Romeo was wacky, he was dizzy from his day. He learned to dance and got the
Here she comes, ladies and gentlemen. Here comes Geraldine. Look out, guys. Shake that thing. Wave those paws in the air. Spin around like carousel. Slip me by if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground and swing those hips and shake them down. It's right, it's yeah. It's Geraldine's routine. Wave those paws in the air. Spin around like carousel. Slip me by if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground and swing those hips and shake them down. Let's jump, let's That's Geraldine's routine.
Bueno, no os podéis perder a nuestro maestro tatuador que está haciendo aquí unos tatuajes en el stand de Link Affinity para que os llevéis ese recuerdo de por vida, ¿no? O sea, este tatuaje ya de por vida. Para que podáis venir a cada SEonthebeach con vuestro tatuaje y por ahí por el mundo se vea que sois #shop23. Es. A las 5:30 todos sentados para presenciar y disfrutar la ponencia de Vicky Simmons, patrocinado por Semras. Y a las 6 el concurso SEO Mejor Agencia o Freelance 2023. A las 5:30 todos sentados para continuar con las ponencias de SEonthebeach. En Collados Beach, la Manga del Mar Menor, 16 y 17 de junio de 2023.
She was like Beyonce, everything you I wanna say. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of cause breeze. Dreaming how those places smell. How many stories does it tell? Be my little honeybee. Honeybee, far away that's hurting me. And somebody far away. It's only summer day. Say goodbye, please, so darling, don't despise. Sun comes rain and dry. We've been holidays in the sky. Heart is beating every day since we had said farewell. Taste of gin skin, smells so good like cinnamon.
Hola, 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 SEonthebeachers. SEonthebeachers, ¿se oye? Sí, hola, buenas tardes. A las 5:30 retomamos ponencias, a las 5:30 puntuales, así que os vamos a invitar a que vayáis tomando asiento ya en el escenario principal para disfrutar de la ponencia de Vicky Simans, que ya está microfonada y esperando para hacer su entrada. Ponencia patrocinada por SEMRAS, será a las 5:30, a las 6, concurso SEO de mejor agencia o freelance SOC 23. Luego va a intervenir funcionalidades que no conocías en 7 minutos por parte de Metricool. Luego ponencia de Carlos Estevez
luego ponencia de Lidia Infante, luego ponencia de Lino Uruñuela y por último ponencia de Jamie Índigo. Por último, a las 9 comenzará la fiesta Chill Out y la cena a las 10. Salchichas Pozo King patrocina y además podremos degustarlas y también hará aparición el Circo del Show. Pero ahora a las 5:30, son las 5:23 puntuales, continuamos con las conferencias, con las ponencias, en este caso de Vicky Simans, patrocinado por SEMRAS. 5:30, todo el mundo sentado. Os invitamos a que utilicéis ese hashtag que no decaiga, SHOP23. Premio a la foto más original, premio al más tuitero, hashtag SHOP23. Entradas para SHOP24. SEonthebeach. Hola, hola, 2. Vamos a comenzar la jornada de la tarde cuando sean las 5:30 en 4 minutos. En 4 minutos os quiero activados. Corre ese pis rápido. Venga a hacer pis rápido. A las 5:30 comenzamos la ponencia a cargo de Vicky Simans, que ya está preparada y microfonada. Are you ready, Vicky? Yeah. Haceos con un balón para, ya sabéis, que en el último minuto habrá que rematar y dar la señal con los balones, tirándoselos a Vicky en la cabeza para que lo cuente por el mundo, que le encanta la idea. Le encanta la idea. Corriendo para a las 5:30 puntuales, En SHOP 23. Hashtag, ¿habéis colgado vuestra foto ya? Hashtag SHOP 23. SHOP 23. Premio al más tuitero, con una entrada para el año que viene, valorada en 350 euros,
también a la foto más original. Cada uno que la haga como quiere, tiene fuera el fotocall, hashtag, insisto, shop23. Casi somos trending topic ya, en la manga. Hay sillas vacías, todavía necesito que las rellenéis. Butacas vacías para comenzar con las ponencias. Estamos aquí para eso, amigas y amigos. Os invitamos a que dejéis la piscina, que luego habrá tiempo en la fiesta de final del día para disfrutar de la piscina y de la playa. Ahora, momento de aprender. ¿Are you okay? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Crash. ¿Todos bien por ahí? ¿Habéis echado siesta? Sí, no. Mejor piscina. Claro que ya que estamos, disfrutemos. ¿Estáis bien por ahí? Sí, para vosotros. Haceos con un balón porque va a ser importante. Sabéis que es una pieza fundamental para dar final a las ponencias. Eso es. ¿Eso para los pies? Ok. Vale. Balón, tú tienes balón para ti. Ahí está. Por favor, rellenadme estos espacios. Nuevas tendencias y oportunidades de mercado. Mejora tu ROI invirtiendo en canales de alto impacto. Amplía tu cuota de mercado descifrando las tácticas de crecimiento de tus rivales. Consigue la máxima ventaja en el mercado con decisiones basadas en datos. SEMrush Trends. Conocimientos más profundos. Attention.
están los máquinas. Brilliant. No idea what I just said. Anyway, thank you so much for coming along today. So my talk is called Client and Stakeholder Satisfaction Guaranteed, or Your Money Back. That said, I'm fairly confident that you won't be asking SECO and the disorganisation team for a refund after this. The reason being that I'm going to talk about why it's important to measure client and stakeholder satisfaction and 2 ways in which you should do it that complement each other and help give you the full picture. So first of all, a bit of background about me. I'm basically an operations and project management geek. So I've been working as an operations director in digital marketing agencies since 2017. I'm now the operations and events director for the ENG Centre. And we accelerate and de-risk agencies' growth, giving you more time, more money, less stress, more quickly. I'm also Prince 2 and Prince 2 Agile Qualified Practitioner, which are project management qualifications. And prior to this, I actually worked in customer satisfaction research, which is why I've chosen to talk to you about this today. So to begin with, what are we talking about when we're talking about satisfaction? What we're not talking about is a gut feeling. What we are talking about is something that's measurable, so it can be quantified over time, something that's structured, so you've got a known measure of satisfaction and the why behind it, and also something that's easy for everyone to understand, so it's a clear and simple measure. So why measure client and stakeholder satisfaction? Why should we care? First and foremost, it's a great tool for retaining and upselling clients. It's also a great way of maintaining positive relationships with clients and stakeholders. You can use it to identify opportunities, and then in turn, if you're measuring satisfaction, you can measure the impact of any changes you make on the business. So in order to get the most impact, we need to use 2 types of measures. So first of all, we've got leading measures, which tell us if we're on track to hit our targets. So for example, monitoring our own performance or client behaviours. And then we've got lagging measures, which tell us the level of performance achieved. So examples of that might be results to a client and stakeholder satisfaction survey, as that tells you where you performed. So what I'm going to do now is talk more about how leading and lagging measures can be used to measure client satisfaction, starting with leading measures. Okay, so leading measures are important as they tell us if a client is unhappy or likely to become unhappy, so we can then take action accordingly. In terms of what make good leading measures, first of all, they should help us to predict satisfaction. And know what to look for comes with experience. So I'll give some examples shortly. They all should also be easy to complete. So use information that's easy to get hold of, or be a simple yes/no response. And they should also be objective. So again, either measurable or a yes/no response. Not it depends, which I know is a popular response amongst SEOs. Okay, so probably the most obvious first set of leading measures we need to understand if a client's like to be happy, a leading measure of performance. So in SEO, we need to make sure we're measuring impressions and CTR to know we're on track to meet our traffic targets. In PPC, we need, again, measuring impressions and CTR to know we're on track to meet our conversion target. And then when it comes to link building, we want to be monitoring outreach and open rate to know we're on track to meet our link score target. And then there's also like other behaviours that we should be looking for, both from a client's perspective and from our perspective. So first of all, this first one overlaps a bit with the performance, but for clients, we should make sure we're measuring the percentage of our recommendations they're able to implement. So from a technical perspective, on page, off page, because it might be we're doing all of this fantastic work, but actually it's not being implemented, which is going to cause problems later on. So we need to make sure we're measuring that. Also monitoring a client's attending calls. It might sound obvious, but if they keep rescheduling or they're not showing up, then we know there's an issue with the relationship that needs to be addressed. And also, have they actually flagged any issues with the service or deliverable? So rather than it being something that, okay, they're not happy with something, we need to be recording that and acting on it.
And also from our perspective, so looking at what we're doing. So for example, do we actually understand the client's business? And by this I mean, have we asked the right questions? Have they given us the information we need? Because often what happens when we start off with a relationship, we spend so much time onboarding the clients, but we need to have those conversations ongoing and make sure that we're keeping up to date. Also, are we delivering everything we promised to the client? Not only in terms of the contract, but also in terms of any promises we've made, because that can have an impact too. And then also, have we directly addressed any issues that have been flagged? So once you've got all these different leading measures, performance, behaviours, we need to make sure we're measuring them ongoing. So for example, monthly basis, measuring on track or off track. And then for any clients where we've got areas that are off track, working with the account manager to create a plan to address that. The other thing I'd say as well, we shouldn't just be looking at leading measures on a client level, but actually looking at them on an aggregated level. The reason being, when you do that, you can start to see patterns in terms of what's happening across the business, and that can help you understand if there's something that needs to be addressed at business level. So a really good example of this, in a previous company that I worked at, when we aggregated the results, we actually saw that a high proportion of our clients were having trouble implementing recommendations. When we dug down into that, we saw it was a mixture of, on page. So for example, they might not have had the copywriting resource to get that written, but also technical as well. So the key thing with that is normally they needed a developer, they couldn't get their work prioritised. So from our point of view, that was really helpful. So we were able to think, okay, in terms of the resource we deliver on a monthly basis, we're going to allocate a higher percentage to copywriting with our internal copywriter. And then from a technical perspective, that was making sure there was a more business case up in terms of our deliverables up front, but also making sure that we developed a relationship with their developers earlier on and understood their relationship more. Okay, so next up, lagging measures. So as I said earlier, an example of lagging measures, they tell us the level of performance we've achieved. So an example of that would be results to a client and stakeholder satisfaction survey. So what do you need to think about when putting together a survey? Well, the first thing I'd say is start with the end in mind. So you want to make sure you're measuring satisfaction over time, you're getting a why behind the scores, and you're also getting some actionable recommendations from it. We also need to make sure we consider our audience. So the types of questions we're going to ask are going to be different if you're speaking to a member of the leadership team versus day-to-day contact. And then also in terms of, remember, less is more in this case. So by that I mean you want to balance, collating information versus actually keeping the survey really short and simple, otherwise people won't complete it. Okay. So an example of a question you can use to measure satisfaction is this. So how likely are you to recommend our company to a friend or colleague on a scale of 0 to 10, where 0 is very unlikely and 10 is very likely? So there's lots of different questions you can use to measure satisfaction. This is just one of them. But the reason I've included this, it's an example of the NPS or Net Promoter Score question, which is great for a couple of key reasons. So first of all, it's proven to be a good predictor of a company's organic growth. And also there's industry benchmarks available. So rather than just having a score in isolation and measuring your own over time, you can also actually compare to how you're comparing to others in the industry, which is super useful. Okay, and then very briefly, and I mean very briefly, because NPS could be a whole talk in itself, but the way we calculate NPS is we take the percentage of respondents rating us 0 to 6 for likelihood to recommend, away from the percentage rating us 9 or 10. So it is quite a tough measure. If anyone wants to talk about this in more detail afterwards, I'm happy to. I'm going to be having a Tinto de Verano in my hand, 100%, but more than happy. I cannot wait for that drink. Okay. So once you've asked your satisfaction question, it's then useful to follow it with a couple of other questions. So you should ask why they gave the score they did. So you've got the context behind the score. And then also ask them what is it they can specifically do to improve the service the company delivers to make sure you are getting some actionable recommendations. So far that's 3 questions. Satisfaction,
why you gave the score you did, and what can we do to improve the service. So you might be thinking, okay, is that it? Just 3 questions? And actually I would say to begin with, yes. The reason being, the first few times you send out a survey, with the responses to these 2 questions, you'll start to get a feel for what's important to your clients. So why did they give that score? What is it you can do better? And then once you know that, that's when you can start measuring that separately to make sure you've got the key things, you know how you're performing amongst those key areas. So for example, to what extent do you agree or disagree with the following statements? I'm satisfied with the work the company's doing, the company understands our business. And the reason you'll know that you're measuring the areas that are actually important to your client is because those that are highly likely to recommend you, so rate you 9 or 10, are going to rate you significantly higher in these areas than those that rate you 0 to 6, so your detractors. In terms of when to send the survey out, you want to send it out after a key interaction. So if you're working on a project, that might be at the end of the project. Or if you're working on a monthly retainer, like a lot of us do, then you're probably looking at something like after a quarterly business review. And in terms of frequency, so you want to make it frequent enough to monitor perceptions, but then also give yourself time to make changes. So that's where something like every 3 or 6 months is a good middle ground. Okay, so you've sent out your survey, you've got your feedback, great. How do we action it in the business? So this is obviously the important stuff, this is why we're doing it. The first thing I'd say is make sure you share it with your team, even if it's not all positive. The reason being, it engenders trust and buy-in. And also, obviously, different people in the team have different roles, different interactions, so it's good to get their feedback. Then in relation to that, you want to make sure you brainstorm with the team. That's often really useful. And then if you've done this before, especially face-to-face, you'll be in a room and you'll be like surrounded by Post-its and you're like, this is great, we're brilliant, this is going to be so much fun, which is good. But then we need to make sure we prioritise the key things to make sure they get done. So we need to prioritise based on the effort involved and obviously the expected impact on customer satisfaction. And then we need to make sure we agree actions. We know who's going to deliver what and by when to maintain traction and accountability. And then finally, we need to make sure we actually measure the impact of what we're doing. If we're making all these changes, great, but we need to know the actual impact it's having. So that's where we can use our leading and lagging measures ongoing. The other thing to note about actioning the feedback, I think a key reason a lot of us send out these surveys is for a PR perspective. Because obviously it's really good to say, hey, you know, this is how much our clients love us. So the other thing I'd say it's useful, for example, you can write a blog or put out a PR piece just talking about this is how likely our clients are to recommend us, this is what we do well, this is what we can do better, this is what we're doing about it. So from a client's perspective, that's great because they can see you're positively improving your service ongoing. And also they're more likely to give you feedback moving forward. But also for prospective clients as well, that's great because they get transparency into how you actually work. And same with team members as well, because you know, for a lot of people, for a lot of us, it's really important that we work with someone that genuinely values our clients. So super important. Okay, so I'm hoping there's a few people here that are thinking, okay, I don't currently measure satisfaction amongst my clients and stakeholders, but I can see the value, and this is something that I want to start doing. So what tools can I use to do this? So you can keep it super, super simple. Use something like Google Forms or Microsoft Forms, free and easy to use. The limitation being that you are going to have to create the survey yourself and the reporting, and that can take a little bit of time to get set up when you start to look at the results over time. All those survey tools available, SurveyMonkey, Typeform, Zoho Forms. Again, these are great. The templates are set up for your survey and reporting, support available if you need it, nice and easy. But yeah, probably some level of investment involved, like most things in life. Okay, so I'm conscious that people probably want me to take a while over this slide. Okay, just to summarise the key points. So in terms of measuring satisfaction, super important to maintain positive relationships and support business growth. Make sure you use a mixture of leading and lagging measures to proactively and reactively spot opportunities. And when measuring satisfaction, make sure you start with the end in mind and keep it simple.
Okay. I mean, this probably counts as a slide, but yeah, thank you. What's that? I went a bit quick. Oh, come on! Hey! You got me! Thank you! Congratulations, you had 4 minutes left. Thank you very much. Now it's the SEO Best Agency game, and we're playing it through Kahoot. We'll soon start with this content. Please use hashtag SOB2023. Let's pick up the balls. Please be careful with the lamps. It's very important that you take the balls, because this is what makes our event different from others. We also have a big ball here at the top. So let's start the Kahoot game with Kiko and Koke. So let's make space for Lily Ray. Falta gente. So if you want to play this game, you just need to scan this code, so you can play on Kahoot. We can play it as a team or as people, but ideally you can play as a team or an agency. We can only have 100 users, so please play in a group, so we don't have more than 10 people wanting to play. We should try to see who is the best agency in SEO on the beach. Millennials, Millennial Esteban. Really good agencies. Let's see where the agencies are. JB Moreno. Jorge 1. Ibola, I know who that is. Ignacio, come on. Koke, you're not saying anything. Why are you silent? Sebastian, come on. Quickly, you're losing space to work. If you want to participate, please sign up. Oh, the outside screens don't have a code, and people need to be able to see the code. Because the people who are outside, if they can't see the code, they can't go in. The code is 4372680. Bingo! Someone said bingo. You can come around and see if you want. 4372680. 4372680. You can put the code in kahoot.it. Kahoot is KAHOOT.it. Download. You won't have time to download the app, so I think it's better to just go online. Come on, Mama, Rikers, Java Disperse, Bernie.
Zico Patas. Zico, are you participating? Carmen, Lucia. Lucia's here. Are they agency or are they all private people? The code is 437-2680. You should register yourself. Jorge SEO, one at Top Academy. Woman. I start open course. One thing is marketing, but this is another thing. There's 37 more people that can participate. Yeah, come on. Let's all get together. Yeah. Come on. New people. That's cool. Lovely, come on. 30 more can start. 30 more people and we'll start. Some questions move around, don't they? Some questions, if you don't see them well vertically, you can move, turn your phone around and you'll be able to see them better. Remember kahoot.it and we have the code here. There are 29 spots left. If you never played, this is how it works. There are two variables. It's who gets the right answers and also quickness in answering. So if several people have the right response, the quickest one would win. You seem very relaxed. I am. We will have a test question first, so you see how it works. You'll see in your cell phones possible responses, and you need to answer quickly, but especially answer well. So 20 more and we'll close. 20 more and we'll close. Last 20, come on. Kahoot. Zico is coming. If anyone has the app that gives you the responses, I'll go and do it from the water. Probably there's an app for answers, but only for already existing tests. This one is new. Zico, may we start? Shall we start? Come on, we're closing. 1, 2. Are you ready? We're going to close. We're going to close it. Let's start. This first one is a test question. Damaso, come on. Beautiful. We would like to dedicate this to two people who have always been here in every single SOB on the beach, because after a very long time wanting to have a child, they've just had a baby called Adrian. He is Adrian PP, and we made him some clothes. And this is a new member in SEO on the beach. Danny and Miriam, for you. So this is the first question. For 0 point, what do we see in the picture? A Haima in Morocco, an image from artificial intelligence, sunset in SOB, or sunrise in SOB.
errors, 31 right answers, and some people who didn't even answer. Sunrise is that way. So yeah, it's sunrise on SOB. So next one, silence please. So everyone's starting at 0. First one, first points. How many questions have we asked GPT for? 3 questions every 20 minutes, 25 questions every 3 hours, up to 8,000 times 25 tokens every 3 hours, as many as you like. Can you see the answers on your cell phone? Oh, you can't? Okay. Now it's 25 questions every 3 hours. Are the people who are still not paying for it? So a lot of people who didn't get right answers. GPT point 5, you can ask as many as you like, but number 4 is limited to 25. Come on, click. The quickest were SEO blinders. Yellows. Let's not mention what that is. Second question: which of these sponsors come from outside of Spain? You can click several. Several are right, so you need to click all of them. You click the ones that are right, and then you click send. Let's go. Okay, not bad, not bad. Now there's a new first position. Nico is first, Ingenieros is second, and Jan is third. If a file robot.txt has this expression, which URL does it block? It's easy, huh? We gave too much time. Okay, great. Most people got it right. Oh, now the first position is Carlos. I see a little more here. Does bold help SEO? No, but they help to understand better the importance of a text. Are we crazy? Bold is offensive. Yes, using exclamation marks and punctuation marks. Yes, bold and dots are important in a paragraph. Why are we going so quickly? Google said this less than a year ago. Yes, bold and important points do affect SEO. Some people said bold is offensive. Great, Larry. Each round, the first position is changing. We need to continue. I don't know why it's paused. What can I put in Google so that Google doesn't include a page in the site links of SERP? What appears after content? What do we need to put so the site links are not in the search results?
We already asked this question last year, but it's a question that we like. Larry is keeping the first position. So, maintaining his position. Let's keep going. Which code of state is appropriate to give Google after migration while you're testing? I hope we get 90% right responses. It's a very easy one. We gave too much time here. Oh, there aren't many SEOs here. No, I won't say that in public. 503 since forever. They're here for something else. What do you think? No. What is the size that makes this? What is the size that this cover makes compulsory for an image? Three, two, one. It was the green. None of them are compulsory. In this cover, they're not. You should claim this to Arturo. On the top, well done. An LLM can help us in SEO to generate content more quickly, demonstrate the authenticity of the content, orientate Google towards more relevant content, or all of the above. It's important to get the right answer. Being quick is also important, but obviously being quick and giving the wrong answer is not useful. The third one is Benito Camela. Oh my God. Does adding no opener nor for affect SEO? No, it doesn't affect at all. Yes, it doesn't pass the authority of the links. Okay, most people did get the right answer. You shouldn't just click any answer, you should try to read the question. How relevant is having schema news article to appear in Discover? Do you absolutely need it? Any between news article, there is no specific schema or news article or blog posting. We should have asked if meta keywords were important or more simple things. Well, the thing is, SEOs are specialized in different areas, so they might not know everything. But this would be the most complete SEO, and that is why we need a team, because the team works together and each one knows different things. SGE, a new function in searching that includes results impulsed by generative artificial intelligence. What does it do exactly? It improves the search experience for the final user. It generates a response in half the time. It enriches the search with information and additional context, or all of the above. Okay, so some people do read everything. Let's keep going. Bakirin is coming from the end. When a server gives us a state code that is for
1.4, it's saying this state does not exist in the protocol, that the petition, that it sent the petition to another server and it's not working, that it doesn't want to give you coffee, and that it's like tea. The URL is too long for the server. This one was a bit hard, let me know. LOL is still up there. That has disappeared. What is rel equals no opener nor forever in WordPress? It's an attribute that protects the problems of external links in your web. It's an attribute that allows to not pass the authority to external links. It's an attribute that it's compulsory to open any link in a target blank, or it's an attribute in HTML that you can do nothing with. Most people got the right answer, that's good. Change positions. Which model is correct when you're working with an API in OpenAI? Which model is correct? Well, you need to get this one right. Have 3 cell phones at the same time. I think this is easy in API. And the correct one is the 16K one. 8 doesn't exist. 3.0 doesn't exist. 2.4K was not a model name. Bad. Bakirin is coming up. Come on, Bakirin. What forms are used by SGA in artificial intelligence to improve the search experience? I.e. instantaneous, conversational mode, vertical experiences. All the responses are valid. Well done, well done. All valid. Makirin is still up there, and LOL is moving positions. So, video indexation problems. Come on, link. In Search Console, which of this opens appears as problem of video indexation? Too long videos, video without titles or descriptions, videos outside of the graphic window, videos that are bigger than 900px. There's a high level. This is a difficult question. LOL is in the first position. Which of the schemas is correct for news? Some don't exist. Well done. Only one person got it right. Description doesn't exist. Author should exist but doesn't exist. Cruel also doesn't exist. So you need to be quick, but you need to get the right one. Who got it right? It was LOL. Come on, let's go. For Google to use the parameter GL and HL in the URLs, in search URLs. "67 responses, well done." Quite well, yeah, quite well. Yes,
Yes, it's coming well. Where's the new metrics that will replace in 2014 the current FID? They just announced it recently. Well done. You have 30 seconds. What of these formulas in expat obtain the price of the product? You don't see the code well? Turn your cell phone around. We had a similar question last year. Come on, no more time left. Almost. How does Google call it when you can't redirect and you put we moved and you can find the link here? How does Google call this? It's in the guidelines. It's a name it gives in the guidelines. It's a crypto redirection. I was also quite surprised. You look at the highlights every night before going to sleep, you would know this. This is what everyone should do. Wow, lol. What does when does Google scroll in a page? As soon as you enter, never. In the second hello, in very rare occasions. Oh, and it wasn't hello, it was a wave, but it's not written right. That's why everyone's laughing. Well done. It never scrolls. According to Google, one of these practices is covering. Hiding content relevant for DIVs, linking other pages with JavaScript, hiding the whole domain, using HTML to Google and Flash to the users. A lot of people chose the yellow. This is an example of what covering guidelines is. Ooh, they're getting closer to the first one. According to Google's guidelines, what is the temporary redirection? According to the guideline, it's 307. Is a state code that has been found. 302 is for follow and it's temporary. There are only 3 or 6 SEOs in the room. It's according to Google. 404 simply means it's not found, it's not even an error. We have some rules are the guidelines. Redirection 308 is a permanent one, a temporary one. It doesn't exist, so it's redirecting. What is 308? This is very basic SEO. It's like 301. It's a permanent one. All people having a chat there. I don't know what you're doing here. You can look it up in the guidelines.
Lucas Studio has just announced that connector GA4 it will include 170 new fields. The connector for GA4 includes 260 new fields. It includes 130 new fields, or next year gas and GA4 disappear. Well done. Well done, well done. The best team is, the third is LOL. Second position is Seo Boquerón, and the first position is Venir. Where is Venir? Venir, Venir. Venir, come. Venir means come in Spanish, so come, come. Come on, come on. They won last year and they won again this year. They always have stupid names. You should call yourself as your agency and you would promote it. Nekane, come here. Venir, amazing name. Did you create the name there with the jokes? Congratulations. Let's give them the prize. Yeah, wonderful. Hey. All three of you. Here is your prize. Let's get a picture. Next year it will be even harder. You can now throw balls at them. Thank you very much, Coque and Kiko. Now we're having Álvaro from Rayola on stage. He's very drunk. Round of applause for Álvaro Rayola. Thank you, thank you. First of all, please make sure no one takes my drink. I'm from Rayola Networks, and we have a new infrastructure in Madrid. I have a little presentation I want to share with you, and I hope that the alcohol will let me do so. Do you know what's happening? My friends here were saying that my friends were having I shouldn't have had so many drinks, too many shots, but I did, so it's too late. But so who are we? We are a hosting provider, and we also provide infrastructure. We specialize in WordPress and phone support for 24/7. We started in Lugo in 2017. And Lugo is the small town where nobody knows about. But we invested 100% in the SEO sector. And we also organized the Galicia marketing network. And we decided to look for the best solutions for our clients. In 2021, we made a decision to leave our infrastructure provider and to start our own infrastructure in Spain. And that was using all the experience that we'd acquired over the years. We wanted to do that so we could grow bigger than we were before. In 2022, we started offering hosting in Spain. So we started to move all of our hosting clients towards the end of 2021, and
we were able to offer them better services in many ways. It was better in terms of the service, but also the machines that we were using. So we thought that was the best for our clients, and we found the solutions that we found the best. We started creating an architecture of the network internally, and we planned it very well with the hardware in mind on the first level, as well as taking redundancy into consideration. We wanted to make sure that the service was as stable as possible. That was one of the most important parts. And we also connected to different providers across the internet. So we have the internal internet connection to make sure that the internet doesn't disconnect. And that's what we want to offer our client. In the third quarter of 2023, we want to have 8 different providers. So that's our goal, and we want to do more than just hosting, but also be a provider. In 2023, we also have the aim of having 2 data centers in Madrid, and to have these data centers allows us to maintain all the data in one place, so we're able to keep it all together, and it also helps to guarantee the uptime and the security of the data hosted. In the third quarter, we also want to make some new developments. So we want to make sure that those customers who are not located in Madrid also have a good service. So the new contracts that we have are often in different places, and we want to offer better services for them as well. All of this has been done with a lot of care on our part, taking into account the interests of our clients, and it allows us to offer better services. There are other companies that have their networks, their teams that can just make use of the network that we have. So that's why we decided to build our own network. And we're able to offer up to 100 gigabytes of connection. So that's all. That's what we do in Madrid. And I want to invite you to the Congress for Marketing organized by Rayola. This is happening in Galicia. We've had it since 2016, and it's a great opportunity. It's a very important event for us, and I'm sure that you would have a lot of fun there as well. We also have a discount that we offer, so you can follow this link, and if you're interested in hosting, then you can contact us as well. Thank you. I'm going to take my drink with me. I nearly forgot. If you want to have a drink with me, I'm also very happy to have a drink with you. Hello, can you hear me? How are you doing? I hope everyone can hear me. How is it going with the machines? Well, I'm going to give you a promotional talk. It's just 7 minutes. I will try not to go over time. So let's begin. How many of you are managing social media websites? Okay, not a lot of you.
How many of you are doing SEO? Okay, very good. I want you to know that at the end of the day, SEO is very important, but social networks also show links on Google. This is a great influence that is sometimes not recognized. So TikTok, people who post a TikTok on TikTok often don't look at it for information on Google anymore. And actually Google has even said that 40% of young people are looking for information on TikTok rather than Google or Google Maps. So if you consider that you're an SEO specialist, you're not social media specialist, I recommend that you take this into account nevertheless. This is my son here actually. He's very active in Pinterest. He has, we can see here, Pinterest, YouTube, TikTok content. So all of this is very important as well. You might say that, okay, you're an SEO specialist, you have a lot to do, but that's where we can help you. In Metricool, we want to make life easier for people who already have a lot on their plate, and we want to help them to save time and analyze data as much as possible. So a few words about the latest possibilities of Metricool. I hope you will try it out if you haven't yet. The idea is to plan and regulate all the content. So if you have Instagram or any other content, LinkedIn content, stories, reels on Instagram, shorts on YouTube, all of these. Analytics is the important keyword to keep in mind. In SEO, we can't only think about SEO, but in social networks, we look at the site visits as well, and the content has to be organized, and the best content is then shared in more social websites. Let's imagine that you have a TikTok website. So if you want to put it also on Facebook Reels, you want to put it on YouTube as a short, then what we do is we help you with one click, just use the right template to put it on different websites. So we do it for you. Like you could see here on that slide. Evergreen content, especially in SEO, evergreen content is very, very important. If I look for information about something now, then this if I look for information for people who are over 40, then people who are over 35, they will also get to this information when they reach 40. So we need to keep this relevant, and we can use auto lists where we can put hundreds of different items of content, and this will be evergreen content. Using AI, we can also have advice for people who want to find specific information that's aimed at those over 40, and just setting these filters, the social website will work for you. How many of you do have a YouTube channel or podcast, or your client has one, or how about a blog? There's other things that you might also have. So you can put the URL of this content here, and immediately with one click you can publish it on a different website. You can also use AI. And here is the AI assistant. What it can help you do is using ChatGPT-4, but it has to act as if it was a social media manager. So if you're doing both SEO and social media management, then you can select the topic, give it a comment, for instance, like this worked very well for me in Twitter, please publish it, adapt it to Instagram, and it will immediately do it.
This is a code, discount code for those who want to use any free plan of Metricool for 30 days. And last year we also talked about Google Data Studio, which allows you to connect data. Now let's imagine that you have some influencers who want to manage their traffic. They will then have to change their posts. But if you can combine posts in real time, for instance, you change it on one of the social networks, then it will do it automatically in other ones as well. So 20 at a time. It's not time for balls yet, is it? Or maybe it is. Thank you. Do you have any questions for Isabel Romero? She still has 38 seconds left. If not, how about we sing a song? Our music is sponsored by SOB23. Now let's continue with SOB2023. And let's move on to a presentation of Carlos Esteves. And don't forget to pick up your Nutella. These are Nutella crepes, which are divided amongst you. But now let's give the word to Carlos Esteves from Jet Octopus. You are capable to visualize the Google bot's behavior at your website and to understand which part of the website is visited by bot and which one is ignored and what to change there. And you all know that Googlebot is your main customer actually, because if it doesn't visit the pages, it will never bring you traffic. So with Jet Octopus, you will visualize that and understand what exactly to optimize to increase your site indexability. And the last but not the least, the alerts model, which is very, very handy for the agencies, because you set up all possible alerts and you are the first who knows if, for example, impressions drop for 30%, index page dropped, or Googlebot's behavior like have dramatic changes. So you just set up all for all your customers just once, and you are the first who knows if anything is broken, and you become another partner of the partnership for all your customers. So you guys have the special for 14 days and 30% discount. So welcome, try it yourself, no options are limited. And right now you will see what I was just saying, just this one.
How is everyone? As you know, there were many speeches today talking about artificial intelligence, but don't worry, I won't talk more about artificial intelligence. We've already talked a lot about it. As you can see here in the title, so some of you asked me what I was going to talk about because Zico didn't want to update the program for me, but the topic was still TikTok. Why are we going to talk about SEO on TikTok? Because SEO in TikTok has a lot of clickbait. There are more and more articles on this. People talk a lot about searches or no searches in TikTok. So I want to talk about what can be done or can't be done in this platform. And as it is something that's so complicated that I might not be able to explain in 20 minutes, I asked help to some friends from Buscando el Clickbait. Hopefully together we can understand how TikTok works and what is the reality of this platform. Okay, we're having problems. It should play automatically. Yeah, the video is a little paused. Yeah, just a little bit. Until they fix this part, I will tell you what we've seen for SEO and TikTok. You know that a lot of people ask if people actually search in TikTok. Is it something true? Is it a bluff? Is it a marketing campaign? Has Google died? Is there no SEO with ChatGPT and TikTok? And the reality is that if we approach TikTok from an SEO point of view, and as you know, all my history came from SEO, this is a 6-streak graph for indexing in TikTok. I don't really know what kind of projects you manage, but as you see in this metrics, we have between 400 and 500 districts visibility, and I wish I had this in my web. Does the video work? If it does, we'll see that our colleague from Buscando Clickbait want to say to us. Is Google still search engine of reference for everyone? Even Google's SEO is worried that young people are no longer searching on Google, but rather on Instagram or TikTok. Today, in the Clickbait team, we're going to talk in detail about SEO in TikTok. Looking for clickbait. As Belen was saying, the idea is to get deep into SEO in TikTok and understand how much clickbait there is and if it's only hype or if there's more to it. The first thing that caught my attention was that they do something that Google said they can't do. They index a search engine on Google and they index it. So according to Systrix, what we see the most in TikTok is Discover, which is the search engine in TikTok. There's also a lot of segmenting because all the profile come from the root. And it's mostly a celebrity profile that position the most. So we have Discover, which is TikTok search engine, and that is what positions in Google. What is what globally positions TikTok on Google? Intention do, intention no, intention web, and intention visit. As you see, now has 1.59 million keywords in Spanish. That's a lot. There's loads of traffic that we can bring from Google to TikTok, but that's not all. If you look at this, I don't know how many of you have iPhone, but you probably know that there's a widget, and if you have the TikTok widget with Lens, if you don't have it, this is what it looks like. You have a search engine, you can look through Lens, through voice, and also incognito, but there's also the TikTok widget.
So don't say that TikTok doesn't want us to search in TikTok, because they clearly want you to search. So we could say that Google search and discover are more or less what TikTok wants to see. I'm not saying that it will substitute Google, but that is the path that they seem to be taking and they want to be taken. We're tired of hearing that there are loads of visualizations and fake interaction because there are many spots. So today our expert Carlos Estevez is infiltrated and solves this doubt and tells us if it's actually false, and they're just trying to make us think that something that isn't true. You probably heard that TikTok messages are not right, that it's all bots, that it's all a lie. But I think that we need to question everything, and I think it's great that we question it, but let's see the real details. This is a video that I posted in my TikTok channel on ideas in artificial intelligence that decorate your room. You see all the details here. There are bots and there are metrics that I don't really care about. I want a web, I want traffic, I want leads. But thanks to there being building public projects and people sharing their data and statistics, and obviously as a good marketer I added a UTM in my link, I can see that I have more than 2,000 visits from this video to this page. What's up? That this link was in my profile and you needed to click in my bio, and in the link tree it was in my profile. But it can't be a robot that is searching automatically. And if we compare each other to other people, I see that other people who talked about this web generated less traffic than the video of someone who's talking about weird things when he's talking barely has any followers. So we think that you can really do a lot of things that that creates traffic and links through TikTok. And also TikTok doesn't tell us what comes from the search engine and towards you. We have another example that is well positioned in the search engine, but if you see the visualization per sector inside the video, you'll see that 99% is for you, which is the recommendations for in TikTok. So this doesn't really have SEO traffic. And this is the TikTok content that people create for it to be viral. But look at this other one that I published. It has 1.3 million visualization, and if we go into detail, we see that only 5% towards you that's generating reproduction. What is the rest? It's not from your followers, it's not from your profile, it's SEO. So from over 1 million, 95% come from the search engine. So yeah, it's quite a thing. Some users are managing to have millions of visualization without having barely any followers. What are they using in order to steal these millions of visualizations to those influencers that have thousands of followers? What is happening here? It's the same thing. So TikTok creating a TikTok channel from an SEO point of view, and to make the analogy, and since in SEO we have a lot of people coming from SEO, instead of SEO on page we have SEO on video. It's optimization that we can do in a video so it is ranked in the search engine. How do we do this? Surprisingly, the equivalent to a title is that you put text inside the video. They have a little bit of text, especially at the beginning of the video. This worked really well. Also the description of the video that recently was increased to 1,000 characters. And also having the keyword at the beginning of the old meta description, or even putting it as a hashtag is useful. And also something that we don't always think about is that TikTok has automatic subtitles and understand what you're saying. So if you also say with your own voice the keyword, it would also rank better. It's like the equivalent to the SEO page. When you upload a video in the AA letters, that's what you need to put at the beginning, and this would be the equivalent to a title for the SEO on video in TikTok.
The TikTok algorithm also has signs like Google, but instead of being a reboot or a CTR, it measures other things. What does it measure? It's a great revolution in TikTok because with this, especially for Spanish speakers who don't like giving likes and we don't like commenting like they do, for example, in Latin America, simply with just visualizing the whole video, that is considered an interaction. So if your video is watched several times, this is ranked really well, and that is very, very much valued. And it is one of the, and we also have the traditional metrics, liking, comments, sharing the video, saving the video as favorite, seeing the profile of the creator, or saying the sound. So all of these would be other things considered as interaction from TikTok. So if you manage to get anyone seeing the video to touch on any of these areas, TikTok is being told that the person is interested in your video, and obviously if they're watching it several times, they're also interested. And where are we doing SEO if we don't have link building? I see some faces such as Fernando's, and I was wondering the same thing, but this is clearly said in the documents. I couldn't believe that this was true, but it is true. When you go to the documents, TikTok confirms what I'm going to tell you now. It's SEO of video in TikTok. And it actually makes sense. What is the greatest sign of quality that... But yeah, like usually Spanish people don't like giving likes, but if you get a present of any kind, even if it's just a cent, TikTok really loves this, and this is the biggest sign of quality for TikTok. What is the problem? That we need a community, but it's true that growing in TikTok is much easier than in other social networks. And the first step is 1,000 followers. With a community of 1,000 followers, we can have lives and we can receive donations in a live. If we do a live and we get donations, we have a high reputation because people want to give us money for whatever we're sharing. We don't know what we're sharing, but it must be good. Obviously, when you're going up, once you have 10,000 followers, you can receive presents in the video. If you create a good video, people can give you a present. We go from 1 cent to whatever money they want to give you. The last one is tipping. And you can get tips if you have more than 100,000 followers. I don't really know how tips work yet. If you have any questions and you haven't seen it, these are live presents. You can give a rose that costs 1 coin. It's only a cent. I'm not talking about paying for thousands of euros link. And as you can see, there's like different kinds of presents and different kind of content. But see, if you're doing SEO, we also need this keyword research knowledge. And you need to know where the searches will come from, and we also need to know how to position. Because in Google we have a lot of tools that do this work very well, but in TikTok we might not know how to do it. Most of us would go in here, but you should do this. There's a keyword inside, and you might think that's what you're looking for, but unfortunately that is not what you're looking for. Why? Because keyword inside will tell you what are the keywords that are repeated the most in ads. So those are the ones that don't want to do SEO because they're already paying for this outreach. So we don't really care about this content. We might want it for CDRs, but for us it isn't really worth it. So you shouldn't go into Google Keyword Insight, but obviously if you want to see it you can, but it's not very useful. Where can we see this part? You can find the keywords within each video. How many of you have TikTok here? Very little people. I hope after this talk most of you install TikTok and follow me. TikTok, when you have a video, it tells you within the video which are the keywords or the main entities it's recognizing, and that is very strong. For example, I really like seeing Sataka's profile. The communication means is great on TikTok. I don't know if they do it on purpose, but on an SEO level, they do it really well on TikTok.
and the trick is useful for anyone's profile. First, you go in, and then you click on the video. And if you follow this process and you look at this area, you have a search engine, and they put what the search engine search would be. And obviously, I don't have details, but I also have no doubt that this is how Google indexes the search engine. It's looking for the video, and I don't know if TikTok casually or really well puts the text that is searched for, and this actually positions in Google. So if you've done a video on TikTok and you've uploaded it, and you go to your profile and then the video, and this doesn't appear, you're not doing good SEO on TikTok, and TikTok is not understanding what we're talking on. And look at this on Sataka. I haven't seen all of them, but I haven't found a single one in Sataka where it doesn't say what entity they're talking about. Here, obviously, they're talking about the Vision Pro on Apple. I know it's quite rudimentary and there's a lot of information here, but this is the best way of finding keywords in TikTok. And now, everyone's question. Everyone says that we've read a lot of posts and we can tell us this, but how much truth is there in all of this? The video with more than 1 million visualizations. I appear the first, and then the third, and I have 38,000 followers. And believe me, this video has 100,000 views every day. And this is great for SEO because we don't have a problem of duplicated content. Here you can talk 100 times about the same topic, 100 times about the same topic, and TikTok doesn't care if you're generating content. It's just happy. So how do you take ChatGPT as a second one? And as Belén was saying, these are some of the examples of tests I've done. But people around me are people who have 1, 2, 3, 4 million people, so they're very relevant people. But if you look at my profile, you'll see that I don't even have 40,000 followers. So you don't have to have an amazing profile or to be a great influencer to manage to get all of this. So in the last couple minutes, I would like to say my conclusions. First thing is that SEO is not create or destroy, it's just transform. Give us a search engine and things that we can work on that will do something interesting with it. That is the future of SEO. Let us do something and we'll manage. Especially the next one, which is also the message that I would suggest. If you don't have a TikTok, I think you should create an account. There's a huge business opportunity for creating traffic and leads to your web. Of course, if you want to learn more on SEO and TikTok, remember who the first one who told you about it was. Follow me on TikTok. And of course, our friends from En Busca del Clickbait have a final conclusion. From the TikTok offices, we can conclude that we should not trust clickbait. We should trust En Busca del Clickbait. So here you have a QR to scan to access my TikTok and follow me. I know you want to just throw the balls at me now. Thank you very much. Thank you very much. Now it's Lydia Infante's turn. Spartamin is the sponsor. Lydia Infante. Here we have the token of appreciation. Let me give it to Carlos as well. Let me give you that.
So, Lydia Infanta, the floor is yours. So, Sika is having a gin. Tomorrow we'll have more competitions, but now I want to give the floor to Lydia Infante. You know how it works, so if the time runs out, you throw the ball. Autenticidad a tus publicaciones. Con Expert2My puedes solicitar entrevistas con expertos, obtener respuestas precisas, pedir participación en tus textos o validarlos con profesionales especializados en cada campo. Gracias a Expert2My puedes recibir sugerencias de colaboraciones para nuevas publicaciones con contenido innovador, relevante y actual, siempre de la mano de profesionales con experiencia en su sector. Regístrate totalmente gratis en Expert2My hoy mismo y potencia tu contenido con la ayuda de expertos confiables. So this is our wonderful jokes person. Good afternoon. I'm going to give you a speech in Spanish. I'm going to talk about SEO in the age of headless. Who has headless? Put your hands up. So, not a lot of people. Okay. Anyway, my name is Lydia, and I have my background in psychology and my master's in digital business. I work in the media, and so I want to ask you a question: what is headless SEO? What does it mean to do headless SEO? Headless SEO refers to a unique process is required to optimize content for search using a headless CMS. So the question is it better than other types of SEO or not? And we'll talk about other things as well. So what is a headless CMS? And how is it different from the traditional kind? The main difference is that basically there are three parts: the database, the admin interface that you use for managing it, and finally the view layer. So this is the presentation. Usually we talk about the presentation as a web. So what is headless? This is a bit different. So we have the admin interface, similarly to the previous. I'm sorry about these technical issues. I don't know what I'm doing wrong here. But then we also have the view layer, which has a bit, it looks a bit different. So you can use Twitter API to post products. And you can make connections between Smart Links, Shopify, so these custom integrations. This means that developer and SEO relations are more important than ever before. And I'm very committed to SEO, I wanted to know. I'm so committed to SEO and developer relationships that I actually married a developer. I know that some SEOs don't like developers, but I like them very much.
Sometimes developers don't know what you want, what you need as SEO, and we don't know what developers need. Some developers can be a bit opinionated, so they can't accept criticism. Anyway, so I want to tell you about SEO using these headless strategies. How it's different. Headless SEO starts with something that's called content modeling. It's a very broad sector. You have to be an expert to know what it's all about, and it takes about 6 months to work in content modeling, and you might still feel that you don't really know what it's all about. So, content modeling is the process of defining the types of content needed, the attributes of each one, and the relationships between them. So, as I told you, I married a developer, and we have a lot of very different opinions. I am very much of a feminist, he's different. So we use our different strengths. For instance, he's in charge of buying our groceries, and I'm someone who gets violently hungry, so I feel that I need to manage what he buys. So we need to talk about shopping lists. But we can have all of this online, so we can have a shopping list generator. For instance, if we have the shopping list, we have the recipes that can be linked to ingredients. Next, we need a recipe. They have a list of ingredients and how they're connected. Well, there's also other types of information, such as different attributes like cooking time, instructions, what you have to do. There might be a picture and some nutritional information as well. And then finally, ingredients of the recipe. These are also made up of attributes. So again, you have to refer back to the recipe. So if the recipe requires oil or salt, it doesn't mean that you always have to buy salt or oil. So you have to take this into account. There's also the aspect of nutritional info, the pantry staples, the allergen info, whether it's a vegetarian or not vegetarian recipe. So these are the data sources using this example, and it's made up of ingredients database and recipe database, and these need to be matched together. There might be a lot of extra information, but we need to use those data together. We need to have this overall table to understand what ingredients we already have, what are still fresh, and so on. So this happens with both ingredients as well as recipes. So this illustrates what we do. And this results in a situation where my husband is happy and I'm happy. But this is all about marketing as well, isn't it? So we need to think of this as supermarket APIs. We need to take into account the price of ingredients in different supermarket chains. Also, it's possible to buy directly online. And there are also possibilities of going to a physical shop. So it's easier to add structured data to your site. The website is easier to manage if the data is already structured. So you just add it at any point in time, and this makes things very easy for you. In Sanity, what I do is I promote products, and I use SEO.
And that's one of the cool things I get to do is that I use frequently asked questions to find out what users like most. For example, you know all about using articles, frequently asked questions, SERPs, descriptions. So what I do in my articles is I make a question with question mark, and this is converted automatically into a scheme question. So the paragraph in the lower part is also turned into a scheme element. This helps me to use as Google guidelines, and I can use frequently asked questions in a very organic way, and I don't need to bother the user again because they've already answered these questions or asked these questions. When we started to develop this functionality in our website, we also wanted to know if the FAQs were relevant. If you put a question there in Sanity, then it gives you a little paragraph where the question is fully answered. You have links that you're referred to, and this helps to find the right entries. I know that that has already been mentioned in some talks, but omnichannel is something that we have started using a few years ago. Omnichannel SEO. I think that the role of SEO is also changing recently, and it's becoming an assistant in finding the information that you're looking for. So that's relevant because users are searching across more and more channels. There is also the possibility to go beyond the search box using multi-search. And here you can, in Google, you can also use the camera-based search. And in the past 2 years, search engines have started using this lens option because people use Lens now for 12 billion visual searches a month in English, and this is a 4 times increase in just 2 years. Working on different channels is much more reasonable if you can work centrally on in one place, and then what you do is spread out across different platforms. So that's why it's a very important key element of SEO. We've already heard about searches on Instagram and TikTok, and how about Google is dying out. And so here you can also see how schema can be used. For instance, you can take a video and immediately share it using schema videos. You can see the comment area, and you can directly share this recipe, and you can access all the extra information about the recipe. So it's also possible to open this on Google Chrome. It also links to that. So social media is becoming a source of information, and you have access to the same recipe on different platforms. If you say different things on different channels, it makes you look silly, and you also lose credibility. So it's very important to keep content consistent.
And this is difficult if you don't have a central source of all this documentation. So about limited plugins and add-ons. These are the companies that we used to work with. And now let's come back to the custom integrations that I mentioned earlier. Plugins. Actually, there's a whole community of developers who are making these custom integrations. Of course, there is a bit of risk, but it's important to remove base code, source code from the server. And there aren't a lot of SEO plugins yet, so this is still developing. But I feel that the plugins sector is still developing. And some SEO specialists realized that there was functionality missing after they had created some plugins. So plugins are part of this systematic interconnectivity, and this is why they need to match with each other. So is headless better for SEO or not? It depends, just like with everything. Traditional CMSs can also be perfectly fine, but it all depends on what you do. So it is a good idea to have more guardrails because you can mess up less than otherwise. And there are also less potential for greatness, but it also requires development resources. So that means any digital company needs developers. There are 3 occasions where it can be better. When you have to use content across different channels, it becomes very important that the content is uniform. Secondly, when you are dealing with internationalization, it makes it easier. And finally, when you connect it, you can connect it to anything that has an API. So I suggest working with that. When you talk about headless, there is an issue. Since they are open, it's sometimes more difficult to get going with the headless, and there is less creativity. So I want to share 7 tips for a flawless headless SEO setup with you. First of all, you need to request all the key meta tags. So that's to make sure that the developer is doing their job well. Secondly, you need to request the title, meta description, meta robots, viewport, content type, OG tags, and language. This is all part of the data that you require. Of course, you can include some validation roles for these fields. And it means that hreflang can be different for English in Europe and in other parts of the world. There are also some character limits, so all of that should be taken into account. Secondly, give your content editors an editable URL slug. This is not a given, so we have the examples here. And you need a bottom one, which is the best, the inspired version. Thirdly, set out rules for canonical URLs. It's important to use absolute URLs, including the domain and protocol,
there has to be only one canonical per page. Finally, define your XML sitemap setup. So developer always has to work with a sitemap. Some developers don't understand that sitemaps are live sites, and that can sometimes be a problem. Sometimes I feel that developers are a bit silly, and we have to help them in their work, but maybe that's just my impression. So that's XML sitemap generated by Yoast SEO. If it's not going to live in the root, you must indicate it on the robots.txt file. And you should also request image, video, and new sitemaps if needed. The fifth tip is to make room for structured data. You should add validation rules to avoid breaking Google's guidelines. And this is something that helps to improve the rating considerably. Adding the JSON LD document or field level is also a good idea. And combining structured content and AI, using rules to generate FAQ schema as well. Okay, help, I'm running out of time, trying to show you all my slides quickly here on the background. And here's a free stuff link for you. From Rayuela Networks. Lino Uruñuela. I think Lydia is receiving the accreditation for having passed from here. Hello, my name is Lino. So I will give you my presentation. I'll try to be quick because we don't have a lot of time. Line of command, this is my field. And so my motto is also that there's no other way. It's because it's more efficient. If you work with big data, then finally you will learn how to do it. So what about the basics? There's 4 or 5 main commands that make the world work. And I'm not joking, that's how it really is. So to begin with,
Let's take the three commands, cat, gre, and sed. Cat is used to see content of a file, gre to use regex of content of a file, and sed to substitute patterns in the content of a file. So let me show you an example as well. We have the cat example here. We have this file. This is the Vichero text. So let's compare command cycles. If we use cat plus SEG here, we have the text here. You can see the line breaks, and you can see how it differs from the first one. So you can see it's much more legible. And let's take this one, the second one, to use it further. The second important thing is the essentials. Their use is easy, but there are commands that have a lot of different options. Here we have curl, widget, and xargs. Curl is for navigating and accessing URL. Widget to navigate and access URL. And xargs is like a Swiss Army knife, so it's used for different things. But careful, because it can also be catastrophic. So here we can see an example of a widget. It's robots.text and booking.com. And you can see at the top and at the bottom, you can see what happens at the bottom. And booking.com has all of the sitemaps here. So we need to change the command lines a bit, and if we use widget plus grep, the grep helps to filter, and we have the sitemap on the left here configured, and if we can see what we had before, and now with the use of a sitemap. So only the sitemap URLs. But we need to get rid of the red ones to make sure that we can see what we actually need. So we would substitute sitemap and colon with nothing, and that's what we get. If we make the first sitemaps of these, we'll get more sitemaps. And here we can see how they look. Let's take the first sitemaps, and here we have HTML URLs, so the ones that we are looking for, and we need URLs for each of the sitemaps. So let's do a quick code. We add xargs and while, and we will use this code. We will filter by sitemap. We replace the sitemap by nothing, and for each of the lines we use those square brackets, and in all of the lines that we have sitemap, we will use grep.io. So what will be the result of all of that? We'll have 177 million URLs in the booking sitemaps. That would take out 12 gigabytes of text of URLs. And on Google we would have all the space taken. This is way too much. We cannot have all of these URLs there. If you have a solution for reducing the volume, please share it with me as well. But this is something that where you can use 4 commands, which are much easier. Sometimes we use this kind of commands, and we feel that well, there's no other option. But actually there are just 4 very simple commands you can use.
And they're very simple indeed. But if you don't understand how it all works, then it's not possible to do it. So you need to learn some new things. Indeed, I insist that they're very easy as soon as you learn them. Those commands, you can use them to charge sitemaps. Let's see a few other usage cases. The line of commands, number 3, we need data sources. Here we have data source where we have a number of search items like white t-shirts, iPhone 13, jeans, and then we have the content of this file. So we have all of these keywords and the volume of searches gives us those URLs. This is a tool, and it's an open URL. So we have keywords, percentages here, like 0.33, 0.16. We can see that iPhone searches are changing and increasing actually, and you can see the search volumes here, and we can extract this data, these keywords, and all of these are related. We can see how to do it one by one. For each of these keywords, what we need to do is use this command. Keywords, initial keywords. We will do it for each of the lines, and we'll have all the searches related to each other and all the search results. So all these keywords there, this is one way of using this URL for this tool. So the URL that I've put here that you can use it to check what it looks like, what the data looks like there. And those URLs were used until 2020. So it's a bit outdated, but some of those keywords are still very up to date. So we just take the related ones. So we take this command, use some initial keywords, we extract each of them according to the search volume. I do it in a more difficult way actually. And I end up with a table like that. So I have the keywords, the search volume, and related keywords. Of course, everyone has their own ways of working with the list of URLs with keywords. But I like to do it like this, combine them based on the search volumes. So if we take this URL, we can take out data from one URL or from one domain. And I've just formatted this example a bit for it to be easier to see. So you can see that search volume of the URL that we're using. We can also see the visibility index, the types of keyword results, the same as you had here in the link, in the URL. So those full URLs and keywords. This is another case of Majestic. You can check it with the QR code as well, but basically you can take the data from Majestic for URL analysis. And this is the graph of backlinks for OpenAI that was already mentioned several times today.
So this is such changes from when ChatGPT came out, and I think this is a very useful way of working. I like to put them all together in one document, like these API data all together in one place. If we have all of this, we can do something with it all. So for each of these keywords, for each of the files, I would use the XARG, and I would deduct 100 petitions. And if you look at this example, this code here that's generated, it's the same URL from the API that you can see at the bottom, the one related link to Amazon. And you should look at this URL in your browser a bit to look what it includes. And it will give me all the related Amazon links for this specific keyword. So initial keywords, in parallel I will use XARGs, and at the same time Amazon links. I do it for each of the keywords, and then I look at the search volume. And in the end we have the results that you can see on the left. So this is a kind of process to use for keyword search. I have put all of this data in a Google Docs document, and next week I'll also add some other examples. So don't worry, you'll have all access to all of this as well on Google Sheets. But of course Google Sheets has some limitations as well, so take that into account. But then we also have Linux commands that you can execute from the terminal itself. And the fourth case study is the use of YGDLP to create a search engine of content inside a list of videos. So here I have used this link where I've done a Google search. I have just searched a video on Google. I've used this reproduction list. So we get the list of videos. I put some arrows there. And these are some video links. So all these video links are listed there. I'll take the first one, for instance, and then I get the list of subtitles using this command that you can see here, list subs. And here you can see different subtitles which are available for this video. You can see Spanish here, which is the one that we are interested in. So let's take this, download the subtitles, and we can see this here. So we want to start looking at this paragraph here. And this is one of the things we need to keep using further. If we want to have a transcription of the whole video, we need to look at the playlist, and we need to use a command that has been used at the top of the page. And for these 100 threads, we have 9,200 transcriptions in 5 minutes. But the simple one gave us 9,000 transcriptions in 125 minutes.
So you just download that. So you can see what the difference was in the amount of time that it took. In the first case, we can see that 100 threads are used in parallel, and on the right we can see the simple options. The subtitles are being added to any playlist. So if we have all the files for all the videos in one place, it's important to distribute them by sentence, by line as well. So what we do is we substitute text with a capital letter, and that helps us to understand where the next paragraph or sentence begins. So we can do it either by paragraph or by sentence. So the flow of processes. If we have first the URLs of videos, we extract the text and the time codes. Then we do embeddings of the text, and we save them all in BBDD. We also need to use semantic searches in some cases, and here we can see a bit of Google magic. It's possible to add a bit of Python script here. So here I have a bit of a Python script which is used by the web in order to extract those embeddings, and when I consult my database, I can see the different embeddings depending on the video search. And here in the bottom you can see the longer yellow result, and it only took me 0.018 seconds, which is also important that it happens very quickly. So I would create a table about all this data that we have been talking about, all these fields that were in the embedding, and we take it into account for each phrase, for each paragraph. And then we need to add the logic. So the user would make a search, then there has to be embedding of this search, and then you would use a search of the most similar results, and that's another question, how to look for the most similar sentences. There are lots of different combinations that you can use. If you have 10,000 sentences, for instance, you need to make 10,000 comparisons. So that's also something that takes time. So you look for the most similar sentences, and you extract them when they begin, and when the video begins, you take the URL and link back in the right place at the right time. So you would render this script, and here we have the results. In the first line we have the URL link, the search itself, and now how to search the word in the script. We would look for it here. When it appears at the beginning, we can look for it in other parts, and then we know that this is what it's talking about if we carry out this search. And there we go. So now we have the last speaker. We have Jamie Indigo, and the sponsor is Ahrefs. Jamie Indigo. He has like 100
remember the prize to the most original picture with this hashtag SOB2023. Tomorrow the hashtag will change, so please take your pictures, use the hashtag. You can win free tickets for next year. Each ticket is 350 euros. Let's have our last speaker of the day. And then we can have a little swim, nice dinner. We have Cirque du Soleil and we have Lily Ray who will be DJing. We have Jamie Indigo. Jamie Indigo will be giving a speech soon. Remember hashtag. Lately life has been a roller coaster. Started off so distant, now we're closer. Falling in and out, but we both know that it's never over, never over. Lately life has been a roller coaster. Started off so distant, now we're closer. Falling in and out, but we both know that it's never over. It's never over. Roller coaster.
Lately life has been a roller coaster. Started off so distant, now we're closer. Falling in and out, but we both know that it's never over, never over. Lately life has been a roller coaster. Started off so distant, now we're closer. Falling in and out, but we both know that it's never over. It's never over. tienes un sitio web, necesitas las Webmaster Tools de Ahrefs. AWT son herramientas SEO gratuitas que ayudan a mejorar tu sitio web para posicionarte mejor en los motores de búsqueda. Veamos de qué se tratan. Con Site Audit puedes escanear tu sitio web para más de 100 problemas de SEO que podrían estar retrasando tu sitio en Google. Luego puedes seguir los consejos dentro de la herramienta para solucionarlos. Con Site Explorer puedes ver las palabras clave que envían tráfico a tu sitio y luego utilizar esos datos para mejorar las páginas de bajo rendimiento. Además, puedes descubrir páginas de toda la web que están enlazadas a tu sitio web. Analiza por qué pueden haber enlazado contigo y utiliza esas ideas para conseguir más menciones en línea.
Visita ahrefs.com/AWT. Regístrate con una cuenta gratuita y mejora la visibilidad de tu sitio en la búsqueda hoy. Our presence in search indexes. Well, it comes down to three numbers. First off, 70 billion, the number of new pages Bing finds every day. Next, 170 billion US dollars, the estimated cost of running Google search for a year. And third, 60%, the amount of the internet that is duplicate content. This is some math. And it all leads to, when we look at this pipeline from crawl to index to rank, to our lovely users who convert and bring us all the new shiny things that we want. There is math and money and ROI behind it. And when we look at this new update, the helpful content update, it really strikes home the idea of Google's not crawling you to be altruistic. They're not crawling you because, well, they think you're rather cool and they'd like to be your friend. No, there's something to be gotten out of it. And more than just something to be gotten out of it, there's something to be lost by investing in your site when it does not return. We can see here that there is a site-wide modifier applied when your site's found to not be particularly helpful. What does that mean for us? Well, the cost of a query is about 1.06 cents, and Google makes about 1.61 cents. Helpful content equals profitable content. Can I return the things that I found on your site in SERP and make money from it? Because fundamentally a search engine is a business. They're not your bestie, no matter how many times they say, hey, I know you've been looking for that new vacuum. Hey, these shoes look great on you. They're really in it for this. Cost doesn't come down to just crawl. There's other pieces and components involved in here. We've got the web rendering service, robots parser, links parsers, deduplication. That's 60%. That's a lot out there. Really what we're looking at is Google wants to come to your site and treat it like a vending machine. They put in $1, they get a candy bar out. If they come in and they put in $1 and they get a candy bar back every 5 times, they're going to find another vending machine. What is your ROI? Do you think it's healthy? Sometimes it can be, and then we get charts like this that become a little bit ominous because where's the value prop in this, aside from being maybe a great ski slope, some rock climbing? Let's do it. Let's dungeoneer our way from crawl to index and find out the areas we might not see normally and check for these traps. First off, are we giving every asset a unique URL? If you make the most fantastic content in the world, it does not matter if it's not consistently available. If it's only available upon interaction, if it doesn't have a unique address to its own, people can't be taken to it. So if you're using a JavaScript framework, be sure to use a address update by the history push state and give that a unique address for users to come back to. Let's look at the breakdown of what a response header is. So when we have that crawl queue, when we go ahead and request something and get it back, the very first communications made are little bot chitter-chatters. The response headers, this very valuable information that we oftentimes tend to overlook. Server asks, Googlebot asks, server returns. We can cause bot traps here when we have inconsistent status codes. So if what was once a 200 is now a 302 or a 404, if the URL changes every time because you're using parameters to track users, it's not consistent. It eats up your ROI of investing into crawling your site. Here's a little look at what our response headers are. And if we see right here this X robots head, if that is embedded in that first response, then it stops. It says, do not pass go, do not collect $200. It says in this very first knock knock, who's there? No index. Also,
If we are checking in here and we perhaps are using a UAT, a staging, a dev environment, the wrong canonical URL, we're going to have a problem because when that URL is requested, it's likely unavailable or redirecting. We're causing conflicting technical signals. They waste the value that Google's putting into discovering your content on your site. Important to remember, particularly as JavaScript is everywhere, beachball.js is probably a framework being built right now. Get requests are cast, post requests are not. Activate. Beep. Don't throw volleyballs at me yet. All right, our next up, we're looking at soft 404s. So that's when we return to 200 status code. When we get there, the content says, hey, that thing you're looking for isn't really here, and maybe you did that intentionally because you're like, well, those long tail terms, we might not have that exact thing. We have something similar, or we can offer an ad. We can get them into a different conversion point. Google's constantly developing on their systems to make soft 404 detection more accurate. So you may have noticed a sharp climb in the number of 404s detected on your site. This will continue. They are very adept at nothing else but learning patterns very, very well. In order to avoid this, really do recommend we do one of two options. So if we've got this JavaScript framework, we want to either redirect to a 404 page, or we want to add a no index directive to them. Two little nice code snippets for you because you haven't been sitting in the sun drinking beer all day, and this will be easy to remember, right? Next up, we're going to parse the HTML and build the crawl DOM. So the crawl DOM is the first phase of rendering the content on here, where we take that initial HTML and we build out what we have available from it. We can get trapped near a couple of ways. If you're, again, using a JavaScript framework and it has a shadow DOM, Simba, that's the dark place. We must not go there. We need to clone that content into the light DOM. As we execute our scripts, our CSS, our JavaScript, this is when we build our rendered DOM. Rendering is a process of turning HTML into pixels. Caveat, Googlebot does not have eyes. So when we look at screenshots, they're great, they're lovely, but they're not an accurate reflection of the content. So don't rely on those. Always take that HTML and look for yourself to see what content is there. You can grab the HTML that Googlebot has rendered existing in the cache by going into URL Inspector. Do note that if you are using the live URL inspection tool, that bypasses Google's very aggressive cache. So some of the scripts generating content that may return other error isn't actually erroring out. They don't even acknowledge cache control anymore. They're like, no, we'll keep that as long as you want to. You didn't actually change it. So when we come to actually building the page, we're going to take that crawl DOM and the resources collected and put them into the web rendering service pipeline. Here's a brief kind of sketch on what that looks like. So we tend to think of Google as this monolithic great thing that's a black box no one can really see into, yeah? Well, it turns out Chromium's open sourced, and they're a very wonderful community who will communicate with you anything you'd like to know, should you just go ahead and ask. So we know Chromium is using Blink for the browser engine, V8 for the JavaScript engine. We have a couple other fancy parts in here on the whole heap of Google magic to go ahead and render a page exactly as Googlebot does and as Bingbot does. Bing actually switched over to using Chromium as this web rendering service, which means we don't have additional homework for another search engine, and that makes everyone happy. So traditional parsing usually runs on the main thread, and if we are using scripts, we have to wait. I was going to skip this slide anyways. I had too many beers in the sun today. We're going to go over this one. Let's go to collecting resources, because this is actually where it becomes a little deeper into how we can help find those little crawl sucks that are eating away in our budget. So we have a bunch of resources that are used on any given page, and every resource that you call, even if it doesn't actually contribute to the content on the page, is going towards what they're investing for you and your crawl budget. So Googlebot won't pass a initial HTML no index or run in the robots.txt to get there. This is an old version of the deck, so some things are out of date. Let's find out what happens here. Please do remember that Googlebot is like that T-Rex in Jurassic Park. It cannot see you if you don't have an A element with an H attribute. So if you're using on spans, if you're using on clicks,
anything other than A elements, A for trap attributes, you're not going to find those links, any resources that go to them. If you're wondering why Googlebot's not crawling all the content from this lovely new landing page you made, check this bit. This is not the most recent version of the deck. This is amazing. Meh? Okay. So one of the problems we have in finding the number of resources that we're using is oftentimes we have a giant city, especially if you're an enterprise. It's not just www.example.com. You have cdnexample.net. You have all these third-party tools you're using. They also contribute content to your page, and therefore you want them found, you want them used wisely, you want them discovered. A couple of great ways that you can go ahead and find all these resources. If we look at built with, you do not need to pay to get a pro account. And it tells you, hey, did you know about all these subdomains that you had? Did you know all these are hanging out here? And sometimes you actually even find duplicates that are fighting your site. We can also look at top linking sites in GSC. If you see an IP like this, oftentimes load balancers, public facing CDNs, anything like that, it can be crawled, it can be indexed. If your logic says, I'm going to return the relative host name of whatever host I was requested at, this is how we get our friend right here. This can be eating up your crawl budget. If it's going to face the public, verify it. Verify that property in Search Console, so that way, if it does suddenly become indexed, you know all about it. You have everything you need to know. We also have indexable API endpoints that pop up everywhere. That's where we're loading in content via AJAX, so asynchronous JavaScript and XML. When we use these, or anything where we're embedding it into the page, we don't want the individual URL itself to be indexed. Let's go ahead and use a pretty newly minted robots directive called the index of embedded. So this is how we handle that iframe, our endpoints, anything out there where it's contributing to a page, it's got a separate address of its own. We want to make sure the one representative page is the one that ranks and does well for us. Ooh, look, time machine, working back. All right, as we're building our full render DOM, we're also executing all the scripts here, and you can see this in in Chrome DevTools. The yellow right here shows us where we have scripts executing. Purple shows where we're actually painting those to be pixels on the page. And the gap between those points is pretty substantial. And this is important because as we build out all these things, again, if we call it, if we say it should be built, even if it doesn't contribute to the page, it's going to be called, it's going to be built, it's going to count towards you. So, we can see what JavaScript does here. It's adding to our body, adding content into it. It's important to remember, if you are shipping parts of things like your structured data markup in the initial HTML and then the rest of it in your render DOM, if you split those and you don't copy it over to the next layer, Googlebot flattens content as it renders it. So each layer gets flattened down nice and even. Better to keep one copy than to keep the 15 revisions that came before it. And if you split them, you're not going to have full markup. You can have two halves of broken markup. If we've got blocked resources, Google cannot see what it cannot render. If you want your content to be found, it has to be made available to the users. So if we want to have effective resource restriction, remember the robots.txt is your friend in many, many ways, just not all the ones we typically think of. So our robots.txt is fantastic for blocking personalization resources, anything that's not really meant for a user, or sorry, for a search engine. So if you have that script that's running for autocomplete on your search bar, don't give that to Googlebot. They're not going to type. They don't have fingers. It's a bot. We can use the X-robots directives for that index of embedded. That's a really effective way to make sure that we're only indexing the content we meant to. We want to block non-critical resources that don't contribute in a meaningful way. No one came to your blog for that giant above the fold stock photo. Sorry, I have to break it to you right now. And again, really important to call this out. Robots.txt does not prevent you from being indexed. Robots.txt controls crawling. Robots directives, hi, I'm one of your friends. Robots directives control index coverage. All right, if we have an iframe in the head,
We find out who put it there, and we say, please never do that again. iframe has its own closing head tag, and that means it decapitates your page, shoving critical meta information and tags down into the body where they don't do anything. It's a very sad time. If we rely on data persistence, we're not going to have an effective experience for Googlebot. Googlebot is stateless. It's not going to allow cookies or session storage. It will not tap. It will not interact. It will not grant location permissions. It does not care how much you want to know where they are. It will also interrupt CPU consumption. And that makes sense. So if you've written a script that just keeps going and going and going, it seems pretty reasonable to go, someone might have made an infinite loop in here, and I'm just going to exit out and meander on this way. And I respect that, because I am a mere squishy mortal meat bag, and I don't even want to deal with that kind of web page. If this shows up for a user, Googlebot's going to give up too. Please, don't ship what you don't need. The most effective resources, the most optimized JavaScript you have is the one that you didn't send because you realize the other marketing tool, because you have 17 in there, I've seen the head of your page, already has the same functionality, and you thought wise to consolidate it and make a streamlined experience for all involved. Document.write, great idea if you're using any of those A/B testing platforms, which is a whole nother rabbit hole, but it really mucks up everyone's Christmas. It's a bit like if you read ahead the next chapter for class and then the professor goes, oh, we're actually doing this book this week. We're not even going to do the homework that you thought was going to be in queue. Speculative parsing is great. It's how modern browsers are so effective. They can guess what's going to come next, and document.write goes, nope, we're actually switching the entire curriculum. We're going to go over here now. So when we lay out the render tree, this is where you get to things like Core Web Vitals, because we're beginning to take all the elements that we set out on the page and build them onto the frame. It's a good time for all. See, it's lovely visualization. We've taken all those lovely components from before, we're putting them together to make a meaningful page that fits to scale the viewport the user is interacting with. I'm trying to give people time to take photos. I also don't want to get hit with beach balls. How do you cut that line? This is where we get things like CLS becoming an issue. So if you're shoving things down, that means it calculated everything, and then you went, oh, and this, and then I had to whoosh, push that all down. No human likes that. Never, ever. We can see here a great example in bulky, unused scripts. You can find how many are actually being utilized by going into Chrome DevTools. Yes, you could download a 15th extension today, or you could use a native built-in functionality that's already waiting for you in Chrome DevTools. Highly recommend the latter. No security breaches in that one. But if we go ahead and check out our coverage, we can see how much was used, how much was not, and identify areas where we can cut that back. If you can, if it's below the fold, use asynchronous or deferred scripts. That means it can wait its turn. It doesn't get to block everything else coming onto the page in order to do its thing. When we get to our index processing, remember, this is from Eric Hendricks, who is a software engineer at Google, talking about rendering at the web conference 2019. Hey, we crawl your page as Googlebot. We use Chromium. What we get out of that is what gets in the index. If you want it to rank, it has to be indexed. If you want it to be indexed, it has to be rendered. If you want it to be rendered, it has to be crawled. Googlebot is code. Code runs in order. It's not so scary. All right. Oh, we can also find some great duplicates. So if we're wondering why our content's ranking as well as we thought, hop into GA and go into your primary dimension. This is the behavior landing page report. Swap over the primary dimension from being the landing page to being the host name. And now you can see, oh look, I've got some local pages, some local dev. Oh look, there's a scraper site. It's a pretty handy little spot to look. And also your crawl stats in GSC. If you have not yet verified your Search Console property, I highly recommend that, because then any subdomain beneath that, you get insights into from that property. So you could see in here if, oh look, this functionality subdomain is being crawled a ton. It was never intended for Googlebot to see or for even public consumption. Now we know how to act and where to go ahead and fix that. And most of all, don't be afraid to learn in public. Thank you so much. I hope everyone's having a fantastic end of day one. Go get more beer. I really struggled with her too. She was very Did you? Okay. I was going to ask, did you also think she was easy?
She was very technical and really fast. And also, she was playing around with her voice, which I think is fine for like English-speaking public. But like her intonation wasn't right. She was doing it on purpose, but. We have finished with speakers for today, but we haven't finished today. Please give the headphones back at the entrance, and now we're going to create a video together. Be loud, please, for this video. Oh, why not?
Do you ever feel lonely in the middle of a crowd, but the only way home's going south? You don't know me, you know what I'm thinking about. Is can you hold me? So can you hold? 'Cause something in your eyes just lets me know I'm gonna be alright. Don't let me go, I wanna stay all night. Move to the rhythm of your heartbeat, your heartbeat, your heartbeat. The rhythm of your heartbeat, the rhythm of your heartbeat, the rhythm of your heartbeat, your heartbeat, your heart. Do you ever feel lonely? All our friends are growing up, building homes. We lose our dreams between all the things we own. Do you ever get scared to the bone, staring at your phone? Something in your eyes just lets me know I'm gonna be alright. Don't let me go, I wanna stay all night. Move to the rhythm of your heartbeat, your heartbeat, your heartbeat. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me in paradise. It's just another day for you and me.
falling for you. Falling for you. These days, time is rushing by, I'm going under. Only you get me high, my mind is wandering. When I get lost sometimes, you pull me closer, and I know I'll be alright. Nothing compares to the feeling that I get when I'm with you. Under the moon, a pack of cigarettes. No matter where I go, I will find my way back. I'll always be with you before the sunset. Before the sunset. Before the sunset. These days go as fast as light, I'm going crazy. Only you get me high, my mind is running. When I get lost sometimes, you pull me closer, and I know I'll be alright. Nothing compares to the feeling that I get when I'm with you. Under the moon, a pack of cigarettes. No matter where I go, I will find my way back. I'll always be with you before the sunset. Before the sunset. Sunset. Before the sunset.
You can put me on airplane mode. Airplane mode. You can put me on airplane mode. You still gotta think about me. You want someone to hold. You still gotta think about me. Take you all night for the rest of your life. But until you change your mind, you can put me on airplane mode. You still gotta think about me. You can put me on airplane mode. You can put me on airplane mode. You still gotta think about me. You want someone to hold. You still gotta think about me. Take you all night for the rest of your life. But until you change your mind, you can put me on airplane mode. You still gotta think about me.
got a picture of you on my wall, and there's nobody else. I'd rather look up when I'm taking calls. There's nobody else. I got a raincoat that'll keep me warm, and I'm going out late. Cause whenever I walk out the door, the sky turns grey and rain will pour. I'm going out late. Tomorrow's on the way. Tomorrow's on the way. I got addicted to our memory lane, and it's taking me back. Cause it's better than this empty place that's making me trapped. Whenever I walk out the door, the sky turns grey and rain will pour. I'm going out late. Tomorrow's on the way. Tomorrow's on the way. Tomorrow's on the way. Need your
colliding all over your head. You're trying and trying, but feel like you can't. Just give me a call, and I will be there. Whatever you're fighting, I'll take it from here. Don't let go, just hold on. You'll never be alone, I'll take you home. If you don't know where to go, you'll never be alone, I'll take you home. Take you home. Take you home. I think of you and I surrender. No way, no pretending. There's no one else to love. It's not something that I get over. I need you to be closer. You came crashing from above, and I really need to. I really need your love, your love, your love. I need to find your love, your love, your love. Your love. I need to find your love, your love, your love, your love. I think of you and I surrender. No way, no pretending. There's no one else to love. It's not something that I get over. I need you to be closer. You came crashing from above, and I really need to. I really need your love, your love, your love. I need to find your love, your love, your love. Your love. I need to find your love, your love, your love, your love. Lost your way in an ocean of blue. Found the doubt while you hunting for daylight, trying to survive. Fade away in the garden you grew. Watch you slip when I knew it would be fine. You just hold on tight. Even when you're hurting, I carry the burden. And I promise by nighttime it will be alright.
Walking down an empty road, can't believe that it's over.